Efendim, moda bir tabir oldu artık, dijitale girmek. Ya dijitale girmek deyince bu yazlığa gitmek gibi bir şey değil ki anam bacım ya. Bu dijitale girmek senin benim elimde olan bir şey de değil. Mevsimlerin gelip gitmesi gibi bir şey. Zaruri. Dijitale geçeceğiz. El mecbur, ayak mahkum da. Geçeceğiz. Nasıl geçeceğiz? Bir ürperti var içimizde. Hani yabancılarla dolu bir odaya dalmak gibi bütün kafalar sana döner. Bir yabancılık hissedersin. O zaman işin gurusundan, ehlinden, üstadından bu dünyanın etraflıca, köşelice, bucaklıca tarifini alacağız, dinleyeceğiz yorumunu. İşte onlardan biri büyük bir üstad, büyük bir guru. Güvenlik gurusu diye geçiyor adam ya dünyada. Bruce Schneier bizimle beraber olacak. 14 kitap yazmış. Literatürü oluşturmuş. Kitaplarından biri de herkesi öldürmek için burayı tıkla. İlginç. Bizim bir gurumuz, üstadımız Gökhan Say, bu büyük üstadla röportaj yapacak, söyleyecek. Rica ediyorum Gökhan abi şey de sor ya. Nereyi tıklamamız gerekiyor bunun için? Aman tıklamayalım abi, sakat olmasın. Dear Bruce, it's a great pleasure to have you on our virtual stage in Vshield. You are an international renowned security technologist, a best-selling author of dozens of books, but the world knows you, and myself, we know you as the security guru, my friend. But you call yourself a public interest technologist. How do you define it? Who is a public security interest technologist? You know, it's an interesting question because it's a very squishy term. And really what I mean is someone who's trying to use technology to further the public good. So whether it is doing tech policy or working on technology in some public organization or building a tech tool with a public focus, that's what I really mean by the term. I think it is it's too long that tech and policy have been separate, and we need to bring the two together. Yeah, you're bridging the world, and we are going to talk about it a lot. You are doing a great job over there. Thank you for that. So coming to COVID-19, just as a parenthesis, do you think that it is a turning point for cybersecurity or yet another problem of the millions of problems we have? So if yes, what has it changed? What will it change? What do you think about it? You know, it's interesting. I think COVID-19 is going to change a lot about the world at some very deep levels, but I don't see a lot of changes in cybersecurity. You know, we spent a lot of time talking about contact tracing and whether apps can trace where you are and who you come in contact with, but that's already happening. That's already in the surveillance capitalism model of the big tech companies and how they spy on us. Yeah, exactly. Talk about large medical databases, but that is also already happening in different countries around the world. I think there are things happening because of the crisis and people are doing things differently and there are attacks based on that. But that again is already happening. So I have many questions for privacy for you. It is a very important topic. I totally agree with you. But I'm going to ask you another turning point in one of your latest books. So it is the click here to kill everybody. You come up with a new term, Internet Plus. What is Internet Plus, and what are the risks compared to the other security risks we have today? And so this is the book. It's my latest, and it's got a great title. And I was looking for a term that encompassed everything about connectivity. So we talk about the Internet of Things, which are the objects connected to the Internet. And that's good, but it doesn't go far enough because it's the Internet of Things, plus the connections, plus the large databases, plus the algorithms that operate on those databases and affect the things, plus. So I ended up with Internet Plus. It's not a great term, but there isn't anything we can talk about that encompasses everything. I think when we think about security, we need to look holistically at everything, at all of the things that are affecting our security. And what is the risk over there?
Where do you see the risk? So the risk, and what I talk about in the book, is that computers now affect the world in a direct physical manner. And so the issue is less the computer and more what it touches and what it can do. So if you think about it, this is not a phone. This is a small computer that makes phone calls. And in the same way, your refrigerator is a computer that makes things hot, right? Keeps things cold. A microwave oven is a computer that makes things hot. So these computers are affecting the world. My thermostat is a computer. A power plant is a computer. So all the vulnerabilities about computers now affect the world. Yeah, A yeah, car I is a agree. computer. With 4 wheels and an engine, you hack the car, you can kill somebody. So hospital devices and traffic signals and power plants and toys and thermostats, all of these things affect the world. That's the difference. So you coined another word here, movie plot threat. What does that mean? I mean, you made even several competitions about that I know, and I'm also curious about what your favorite movie plot threat is. You know, I don't remember what my favorite. So movie plot threat is a term I coined soon after the terrorist attacks of September 11th. And in the United States, at least, there was a lot of exaggeration of the fear that, you know, people believed it would happen once a month. I mean, crazy things. And then people would invent these scenarios, terrorists and dams, terrorists with scuba gear, terrorists with almanacs. And they would, in their heads, think about this scenario. It would be very vivid, very real, and they'd be scared of it. And that is what I call a movie plot threat. It is something so specific, like a movie plot, Yeah, that yeah. we kind of ignore the general threat and focus on the specific. And it's coming to Internet Plus, we might have so many of those because of the poor quality software and especially IoTs. I mean, we are so used to the Patch Tuesdays in the IT infrastructures, but is it that easy in the Internet Plus world? Yes, it actually isn't. I mean, the reason, if you think about it, the reason, right, your phone, your computer, they're as secure as they are is because of that patch cycle. When a vulnerability is discovered, the engineering teams at Apple and Microsoft and Google would quickly write a patch and push it down to our devices. That works. That ecosystem doesn't exist for consumer devices like routers, like video cameras, digital video recorders. They're often designed offshore by third parties. Teams come together, write the software, and disperse. There is nobody on staff to write a patch for a lot of these devices when a vulnerability is discovered. Even worse, a lot of those devices have no way to be updated. I mean, you likely have a router at home, a home router. The way you patch it is you throw it away and buy a new one. But there isn't another patch mechanism. And that's bad. And that works because this is an expensive device. This is an expensive device that is constantly being re-engineered. Whereas consumer devices aren't. They're cheaper. They're not continuously being looked at. So you don't have that same ecosystem of patching. So I want to open that parenthesis here. The bug bounty platforms coming to those vulnerabilities. It is the new fashion for the zero-day vulnerabilities. But critics say these platforms by researchers silence and violate labor laws. And what is your comment on that? Yeah, it's interesting, and I don't know the details. So here's the issue. We want researchers to responsibly publish vulnerabilities, do the research and publish vulnerabilities. That's important. So we want companies to be able to get these reports from researchers. A lot of companies can't. They just don't have the ability. So these bug bounty companies sprung up that would basically do that work for them. So you're a company, and and not just an Internet of Things company, like a major software company, and you will hire one of these companies to do your bug bounty program. And the idea is that you will learn vulnerabilities and patch your software. What seems to be happening
is a lot of these companies, when someone comes to them with a bug, they pay them, make them sign an NDA so they can't talk about it, and then don't fix the vulnerability. So then we just get the worst of both. Now, I don't know the details, and you're right, some people have been writing about this and reporting it. So many, please. No, that's all I have. But that's the issue. It's many companies are waiting until they have some terrible media attention and then they fix. Aren't we responsible enough? I mean, why is there so little market incentive to provide security in such products? You know, what should we do? I mean, are we going to wait for the regulations until we have another disaster like in the nuclear reactors and plants? What do you think? So the market never fixes safety or security. It doesn't in any industry. Pharmaceuticals, food safety, workplace safety, automobiles, airplanes, industry after industry. The market does not reward safety and security. Consumer products, workplace design. If we want safety and security, we need regulation. Whether it's US or EU or elsewhere, that is the only way we get safety or security in any industry. So if we want it on the internet with computers, we need regulation. We need strong regulation with real penalties. And without that, you're not going to get cybersecurity because you're right, the market doesn't provide it. So there is a growing mismatch between public policy and technology development. I mean, why are lawmakers having such problems with the technology sector? This is where you are on it. I know you are bridging the world. Well, you know your answer, because have you ever tried to explain tech to your father? Right? So a lot of it's that. A lot of it's a generation gap. The older generation just doesn't have the intuitive understanding that you or I or anybody listening to this interview does. Some of it is that this is a very specialized field and the expertise is just rare. But if you think about it, lawmakers regularly work in fields they're not specialized in because they have experts on staff. At least in the United States, there isn't the belief that technologists need to get involved in public policy, and that causes that mismatch. This gets back to what I'm trying to change. So I need technologists in government, because otherwise you have the corporations telling the government what they want to hear, and you're getting all this bad policy. It's better in Europe than the United States, but only a little bit better. Yeah, time to learn now. So, well, things like these strict liabilities, those laws, we need them. But on the other side, I always say that IT people, the IT world is the naughty boys of the world. They want innovation from us. Is it going to have a negative effect on the innovation side? I mean, yes, any regulation has a negative effect on innovation, whether it's airplane design or pharmaceuticals or financial products, but we think that's okay. Right? We have those regulations because unimpeded innovation is dangerous and can kill people. We're moving to a world where unimpeded innovation in the internet, in computers, can kill people. So yes, there's a point where government steps in and says, okay, we're going to slow this down because otherwise it is too dangerous. Now, liability is a part of that. There's a lot of complication there. I mean, any of these solutions have lots of complications, whether it's liability or regulation or international agreements. And they're all going to have a lot of details. But in general, these are the tools that we as society use to keep corporations from just basically ruining everything for everybody. So it is time for naughty boys to grow up and be responsible because it is human life, right? It is time to grow up and be responsible. That is correct. So we have this connected all mentality. I mean, computerization of everything. So shouldn't we also, without the laws and regulations, a little pushback from that, because this became like a fashion. We are trying to connect everything, whether there is a use case or not. I mean, smart washing machines, smart hairbrushes.
no use case for me at all, as you can see, maybe for you, my friend, but should we back off a little? So the question is, who is the we? The companies are not going to do it. The market won't do it. So here's the reason. It is right now cheaper to do it than not. So 30 years ago, if you were designing a refrigerator, you would build some custom electronics that would be in the refrigerator, control the refrigerator. That's the way you would design it. Today, you go and pull a Raspberry Pi or something similar off a shelf, and you write some refrigerator control code and stick it in the refrigerator. That's the cheapest way to do it. But that Raspberry Pi comes with an IP stack. It comes with a camera port, an audio port. It comes with all of those features built in. So it is so cheap to add internet connectivity or a video screen or any of those things. So it's almost cheaper to do it than not to. So even if there is no use case, you get it anyway. And that's why you have internet-connected refrigerator and hairbrush and all of those coffee mugs, all the things we think are stupid. So and for sure it has to be regulated. Right. Without regulation, you're going to have it just because of the way they're designed. Exactly. Another big topic, especially bigger with COVID-19, the social connection apps and cameras, is privacy. I mean, in your book, Data and Goliath, I don't know if you have it over there. You wrote about how governments and corporations. Hold it up. You have it? Ah, perfect. Yeah, that's great. How governments and corporations have built an unprecedented surveillance state, and you have previously called surveillance the business model of internet. So you said it is really interesting. You know, I am worried about data and privacy, but not because of threats from hackers or criminals. I'm worried about the legal uses of data. What does this mean for the average internet user? Are good guys a bigger problem to the good guys than the bad guys? So I think so. What yes. is the solution? I think yes. I mean, and the solution is going to be the same thing. It's going to be regulation. And the problem is unfettered surveillance capitalism. That surveillance is the business model of the internet. And these devices are the best surveillance tool ever invented. And they're spying on everything we do already, having nothing to do with COVID, nothing to do with governments, right? Apple, Google, all the companies are spying on us for their benefit. And that's the way these technologies work. You know, especially, definitely for free technologies, but even for technologies you pay for. And you know, we need to decide as society whether this is a good idea and whether we should allow this, whether we should do something. And that is going to be us acting collectively as government, because again, we have a market failure. I totally agree with you. I mean, the data giants will take advantage of it if it is not regulated anyway. So coming to the national security versus privacy debate, San Bernardino terrorist attack of 2015 and Apple's no assistance to FBI, several governments asking not to use end-to-end encryption from Facebook or backdoors to be introduced to aid the surveillance or data recovery, ghost protocols proposed by UK intelligence. These all look like pushed back so far. So it is obvious that there is a crypto arms race, but can we say that the tech companies won, government zero, or governments will get what they want eventually anyway? You know, governments want conflicting things. The police departments, law enforcement wants to break the security of this. But remember, this device is in the pocket of every world leader, every legislator, every CEO, every nuclear power plant operator, every voting official. Governments, we need this to be as secure as possible. It is far too dangerous to put a backdoor in this. Yes, in the United States, the FBI wants a backdoor. They are wrong. Right? This is now too critical for national security for it to have a backdoor. So it really is the myopic needs of law enforcement versus the broader needs of government. That security is now more important than surveillance. And as these devices become critical to our national security, making them secure is even more important. And yes, it might hinder law enforcement, or it seems not to. You mentioned San Bernardino last week, or this week,
the iPhone of or maybe it was a Google phone, it was the phone of a Pensacola terrorist in the United States was broken without the assistance of the companies. So it's not like the FBI actually needs this. And there are dozens of forensic tools available to government, to law enforcement, that don't involve breaking the phone. Yeah, last week with my guests, we agreed we are in a blend of Orwell's 1984, Brave New World, and Animal Farm, and Hunger Games is on the way. So you have to add Kafka. yeah, maybe. How do you see You always the have to add future Kafka turn? because there's a lot of things happening without our understanding, and that's very Kafkaesque. How do you see the future in terms of privacy? You know, I tend to be long-term optimistic and short-term pessimistic. I don't think things will change soon, but I think things will change as the generation turns over. That we're not going to be living in a surveillance state, whether my country or your country. That sort of privacy, freedom, liberty, and security will win out. It might take a while, but it will. So our future is dependent on the new generation's demands, right? It is good. Let's see it. So many things as well, right? Another big problem is the nation state attacks. So not only attacks to critical infrastructure, to companies, even to elections made by nation states. So what do you think about the future of the cyber Cold War? It is not only with Russia, it is with China, Iran, North Korea. Will it intensify even more? It's hard to know. Right? There's a lot of factors at play in what Ben Buchanan calls this gray zone between peace and war. And there are a lot more offensive actions in cyberspace. The United States, Russia, China, North Korea, Iran, Saudi Arabia, I mean, Israel, lots of countries Exactly. are India, Pakistan. How this plays out is going to be complicated. And it depends a lot on what the world leaders want. And right now, everyone seems to benefit from this free-for-all. I hope that'll change in the next few years. I don't know. Is a Cyber Geneva Convention possible? Anything is possible as long as the countries agree. And what we know about these treaties is they're not perfect, and that's okay. That you start small, you work up. It's a very slow process. Takes years, takes decades. Now, I teach at the Harvard Kennedy School. There are people who study this kind of process, and it is not a process that I have any experience with, or even that I look at and trust very much. But it does seem to work, and people who are very smart put a lot of faith in it. And I'm willing to accept it, even though I don't understand the process. But I know it's not quick. I loved your positivity. I'm not that positive, to be honest. It is like, from my side, not agreement, but some must-haves are changing the world. Let's hope that everything is positive. Another part of the problem is the third-party risk. Again, with this, I mean the tech products having backdoors implemented by the intelligence agencies of those specific countries. So, is a non-domestic hardware or a software a cybersecurity risk? And by the way, I mean, is it possible to use only the domestic products? Your country can't. My country even can't. I mean, this is the problem with supply chain. Yes, it's a cybersecurity risk, but we are deeply international. The only country that can possibly only ever use domestic stuff is China. Every other country on the planet has to rely on an international supply chain. But even, right, this is an Apple iPhone. It's a U.S. product. It's not made in the U.S. Its chips aren't made in the U.S. Its programmers carry 100 different passports. There are employees of U.S. tech companies in Turkey. Right? So you can't be domestic only. We don't know how. That is not even possible. So these risks are real, and we have to figure out how to deal with them because we can't make them go away. So it is not about domestic or non-domestic. We must have zero trust, right? So, and have our measures for all. We have to figure out, how can I make this iPhone secure even though the chips are made in one country, it's assembled in a second country, its programmers come from 30 other countries, right? Yeah. We have to make that work.
Yeah, And that product, we're not sure how, but it is a problem we need to solve. it is not that product doesn't have nationality, right? It is a global product. So exactly. They're all global products. Find me a product that isn't global. Yeah, exactly. None. So going to 2025, I mean, just make some scenarios. I know that you don't like such scenarios, but what do you think the top concerns of the security people will be? I mean, what will be the most important topics that we are trying to solve? I think we're going to solve the same topics we're trying to solve right now. I think we're going to be products about data use, data use in the public good versus data privacy. So we see that in COVID-19. Should we have large health databases that allow researchers to do work on, even though that's very private information? I think those debates have become very, very real. We're going to have more debates about cyber-physical systems, about the Internet of Things, about refrigerators and cars and thermostats and power plants and medical devices, how to make them safe, even though they could harm life and property. I think we'll still be having debates about backdoors. We'll still be having discussions about national security and international relations and cyber attacks. A lot of what we're doing, we're still going to be talking about. I don't think we're getting solutions in the next 4 years. Nothing will be better, huh? Okay, good. So you're doing a great job from my point of view, but I want to learn also how you feel. You say that you try to bridge the gap between technology and policy, the two worlds. And it is a very important responsibility. How successful do you feel you have been so far? So far, not very. I mean, there are people doing this bridge work in the United States, in Europe, elsewhere. The problem is there aren't enough of us. So what I need to do is figure out how to make this scale, how all of us can do some public interest work. Some of us full-time in government, some of us part-time, some of us maybe taking a sabbatical year as part of our career, some of us doing it as part of a university training. And it becomes a normal part of being an engineer to be involved in policy. That's what I need to do. And that's going to be a hard lift, but that's important. I totally agree. And I wish you good luck in that journey, my friend, because it is highly needed. So any last messages to your friends in Turkey? I just stay safe, stay apart. Don't congregate yet. It's not ready. But by next year, I would like it if we could have something in person and you could invite me for real, because it's been a long time since I've been to Turkey. Exactly. I would be so happy. Yeah, exactly. I would be so happy to have you in Istanbul in our real stage this time, not virtual. So thank you for joining us, sharing your incredible, valuable opinions. Thank you. Thank you, Bruce. Thank you. And thank you for doing this virtually. I mean, we need to have events. We need to figure out how to do events. And you're a part of this. So it's great that you're doing this work. Yeah, we have to adapt, right? So this is what we have at the moment. This is what we have. Take care. Thank you very much. Evet efendim, devam ediyor konferansımız. Çok önemli, genç kuşağın önemli bir psikiyatr doktoru var. Engin Geçtan. O diyor ki aslında belki de bu bu işlerin organizasyonlarına sebep olan o karanlıktaki güçlerin, o hackerların psikolojisini anlatan bir şey belki bu. Diyor ki anlaşılabilme umudunu yitiren insanlar dünyayla ilişkilerini takdir edilme üzerine kurarlar. Bunun için de kimileri her şeyi yapar diyor. İşte o her şeyi yapan, yani kötülükler de dahil olmak üzere her şeyi yapanlar bizi bir araya getiriyor. O her şeyi yapabilme potansiyellerini sınırlamak için konuşuyoruz. Efendim, güvenlik önemli. Bak şimdi kriz zamandaki güvenlik problemini değerlendirdik. Araya ben şunu sokayım. Yani kriz zamanında güvenlik problemi hakikaten çok mühim, konuşalım. Bir de kriz zamanında pide problemi konuşalım. Ramazan pideleri soğuk oluyor ve de biraz sertleşmiş oluyor. Al binada kullan şeklinde geliyor. Buna itirazımız var. Lütfen kriz zamanında bu problemi de aşalım. Efendim, bu arada şunu da belirtelim. Diğer salonumuzda da
kişisel verilerin korunması hakkında kamudan çok önemli üstadların katıldığı bir başka değerli oturum var. Kişisel verinin korunması dediğin zaman ben ağlarım. Ağlarım kişisel verim çünkü yerim ben kişisel verimi, öyle diyeyim. Çok mühim bir mevzu. Ben hatta acaba o taraflara doğru kayıp oradaki toplantıyı seyretsem diyorum. Kişisel veriler çok hassas, aman diyeyim. Bu arada yine bir hatırlatma. Biliyorsunuz geçen hafta kıymetli katılımcılardan bir kısmını çok mutlu ettik. Neden? Çünkü parolaları topladılar. Gün sonunda çekilişe katıldılar. Çayır cayır aldılar hediyeleri gittiler. Bu hafta da aynısı olacak. Ama parolaları toplarsanız. Şimdi 14'ünden 16.50'ye kadar bütün oturumlarda, bütün sunumlarda konuşma sırasında ekrana parolalar gelecek. O parolalardan 4 tanesini toplayın. Sonra gereken yerlere girişinizi yapın, çekilişe katılın, hediyenizi alın gidin. Bugünün tatlı bir hatırası olsun. Diyelim artık kendimizi bu birbirinden kıymetli konuşmalara, sohbetlere bırakalım. Evet, tekrar beraberiz. Vallahi canlı yayınımızda ne yazık ki yeni normalle birlikte bir problemle başladık, üzülerek. Ama arkadaşlarımız iyi bir ekiple çalışıyor olmanın herhalde en güzel tarafı da bu. Hızlı bir şekilde problemi çözdüler ve devam ediyoruz. Nir ile tekrar buluşacağız. 16.05'te tekrar Nir bizimle beraber olacak. Kaçırmayın derim çünkü bence muhteşem bir sohbetti. Evet, guys. Let me start, guys. Welcome. So, I really don't know who is Iron Man or who is Thor, but I call you my Avengers. It is really no joke, by the way, because you bring security a lot, and in this war, you are a big game changer from my point of view. So, Cüneyt, with that, I want to start with you, my friends. What do you think? What are the most critical threats you experience as Acronis in COVID days? Gökhan, thank you. We all live it. The world has changed dramatically as we respond to the COVID pandemic. Organizations adjust to the new normal, both personally and professionally, of course. Most of the people are working remotely as we are. This way of working brings several data protection issues to be dealt with. When we are working remotely, we are out of the corporate networks and the security layers that comes with it. So the attackers are not coming from our windows and doors anymore. They are coming through our IT devices. These attackers target the people that are working remotely. So endpoints and edge devices are under serious attack at the moment. I looked at some numbers and some surveys. I would like to give you some information about that. 80% of breaches are new or unknown zero-day attacks now. 60% of enterprises have been hit by ransomware attacks. The average time to patch is around 102 days. Data is growing 33 times faster than IT staff growth. So complexity, costs, and security demands are increasing in this new era. Yeah, these are all very important, my friend. Esra, I would like to get your add-on onto that. Also, will we have to use cloud in the COVID days compared more to the previous days? Yes, exactly. Thanks a lot, Gökhan. It's our first Shield event. Thank you again inviting us and hope to join live on next. It's a pleasure. So cloud-based applications, communications tools working for millions of remote workers. And as companies migrating cloud, also the attack surface is expanding. And organizations need tools they can deploy very quickly and easily, flexible. So many companies, they are having struggling where to start first. And as CyberArk, we say that think like an attacker. And if we look at most of cyber criminals out there, most of cyber attacks out there, critical assets are privilege accounts actually, and attackers can find them very easily because privilege is everywhere.
So I believe Exactly. that platforms are coming our life, and we have to understand and act very quickly. Thank you. Yeah. So, Adam, my friend, from my point of view, I call Tenable the king of vulnerability management, but only that, not that, you know, I mean, you also provide a very important view for a wider security posture. How can security leaders be prepared to answer the question, how secure are we? It's a very big question. They have to use a tool that helps them to benchmark internally and externally. So I've worked as a security leader in operational environments, even in a large bank here in Europe. And often the organizations I worked at used a red, amber, green RAG score or milestones to measure a program. And this really doesn't measure risk reduction. Business leaders, especially in a time of crisis, they want a clear answer about how secure they are. So a CISO has to present quantifiable measurements of risk to identify what matters most. The ability to effectively tell your story of the security program is critical to gaining the necessary support across your organization, particularly when resources might be strained. The security program must be both risk-based and prioritized, and not just a check-the-box maturity model program. That provides no actual visibility of risks and wastes money. It has to be both prioritized and risk-based. And we found that real effectiveness based on prioritization can reduce vulnerabilities needing remediation by up to 97%. You focus on the 3% that matters. Thank you. So, dear Ozan, I mean, we are facing phishing and ransomware attacks, even increasing more and more. Unfortunately, attackers are so ruthless these days. So, you have a very sophisticated worldview on this problem. Can you tell us about these in COVID phishing threats? Yeah, thank you, Gökhan. I'm really excited to be here with you all guys. In the period of this COVID-19 pandemic, cyber attackers also closely followed up this situation, and cyber attackers increased especially by targeting the people who works from home, because the people who have not protection mechanism as they have in their business. In their business, they have lots of the protection, firewall, content filter, most of the things they have on their business. But at home, they are more vulnerable. And that's why we think, and as we see, cyber attackers attack to people who works from home. So, yeah, it is very important. Phishing attacks will continue to rise. It is for sure. We all know it. Ram, my question is to you. And even in these days, the perimeter, it has become a bigger problem. It is more porous than ever, and the attack surface larger than ever before. So, are there any new cyber defense strategies for these times, my friend? Absolutely. I think pleasure to meet you, of course, Gökhan, in this virtual forum. So we have in the physical world, we have solved this problem multiple ways. So, for example, we have locks on doors, and then we have motion detectors for when the doors fail or the windows are open, as they say. So, I think in the electronic world, we need the same thing. This porous perimeter, especially accentuated by COVID days, as we heard before. The perimeter is, guarding the perimeter is just a losing proposition. So, it's almost impossible to stop the attacker from reaching machine one. And so the best defense is to add a motion detector for the enterprise. And that's what a Calvio does, is we provide the ability for you to detect motion, lateral motion. So in the new normal, the attacker is always present. So you have to detect them quickly and stop them from reaching their mission so that you can continue as a business. I totally agree. And our network is important. Our perimeter is important. Serdar, as Vectra, you guys help the largest enterprises in threat hunting and know a lot about what is going on in beyond the perimeter from attackers' behavior perspective. So what are your observations on that? Actually, beyond the perimeter, Gökhan, we have all the critical value assets, but still we see many large enterprises relying too much on the perimeter security. However, inside there's a jungle.
And in the jungle, it's very hard to notice and track those attacker behaviors. So actually, if you ask a couple of questions to yourself, like how many alerts do I get today from my SIEM or logging alerting solutions? How can I prioritize them? How can I correlate those behaviors to alerts? So these are very difficult questions for enterprises to answer. And once, if you can't do it, you can't really have a great visibility. So for Vectra, actually, we are doing this for 10 years. And we do this with machine learning and NDR technologies. What we do is actually, we look at this huge traffic. We try to reduce the noise in this traffic, focus on the attacker signals, show it to the security expert in the most clear way, in a very prioritized way, so that he handles those attacker signals properly and really reduces the risk for his company and improves the security operation. Perfect, perfect. You know, guys, I can't tell which is more important because it is all the important network or perimeter, because we need only one hole, right? Unfortunately. So, dear Richard, as far as we evaluate, there is no solution provider even close to Akamai for being able to protect their customers for even multiple terabits of DDoS attacks. And it was so important, but it is even more important today. So as we moved our workforce home, how can businesses ensure their key commitments are met and their people remain effective in these crisis times? Thanks, Gökhan. Yeah, I think it was clear that very few people had pandemic as part of their business continuity plans. And as such, whatever procedures they had were ripped up, and there was a mass scramble to procure hardware and configure VPNs to get people working from home. There had to be a better way to ensure that all your knowledge workers can work wherever they are, on whatever device they have, without location or hardware being a blocker to the capabilities. And importantly, doing so in a secure and auditable way. This is what the internet was built for, to link people to data in a resilient manner. We can still do that and leverage its breadth and scale, and do it via proper authentication, proper authorization to ensure productivity is undiminished. At Akamai, we had 7,000 people switch to remote working overnight without any change or impact on how effective they were. Moving away from the model of connecting computers and networks to connecting users and applications instantly makes your workforce more mobile, more secure, and more effective. Thank you, my friend. There is another part of the story, dear Amir. It is IoT, OT, 5G, and you are one of the most important companies over there. So 5G is the next big thing, and it will help the world even more to connect it all when it comes to IoTs. So, but 5G was even criticized to spread COVID in the conspiracy theories unbelievably. So what are your comments on the 5G and IoT, OT security, my friend? Yeah, so 5G network bring a lot of opportunities when we talk about machine learning, when we talk about virtual reality, when we talk about telemedicine. But at the same time, 5G brings a lot of security risk. And the biggest security risk that 5G brings is the DDoS attack. You know that DDoS attack, usually they use a connected device in order to launch the attack. And with 5G network, the number of connected devices is much bigger than the 4G network that we already have right now. So we have to take into consideration that the number of connected devices is increasing, and we have to be ready for that, because when we're going to face a DDoS attack, it's going to be a little bit different than the previous one, because now it's going to be much bigger than the previous one. And when we talk about IoT, also now IoT devices are increasing a lot and are increasing exponentially. But usually the IoT device does not come with security embedded in that. And this is why when you have an IoT project, you have to take cybersecurity as part of the project and work on cybersecurity to be one of the main feature of your project. Yeah, thank you. So, dear Kevin, I want to get also the view of McAfee. So the threat landscape is changing dramatically, we know it, but what is your view for the future of cybersecurity?
And thanks for the opportunity to be here. One thing that we've seen now is that the digital transformation that everybody was planning to execute over a period of a year, 2 years, 3 years, that has accelerated massively in the last 2 months. And we have many customers that are telling us they've achieved probably 1 to 2 years of their digital transformation plan in 2 months because they've been forced to do that. And of course, the challenge with that is how do you do that in a planned and mindful way and do it safely and securely? Obviously, there's a huge business benefit to going on a digital transformation, but also there is increased risk that comes with that if you don't plan for that appropriately. And having the appropriate controls and visibility to execute on that, doing it in a way that doesn't bring complexity but maintains as much simplicity as you possibly can is critical, because managing devices is one thing, but we also need to manage data workloads from device to cloud and also between clouds when data workloads are not even touching the corporate network. 100%. With technology that's simple and effective is critical and key. I totally agree. I totally agree with that. Junaid, I want to come back to you again, my friend. In these times, we realize the importance of pandemic in the pandemic days, the importance of business continuity plans, and you are bringing two worlds together, data protection and data security. How do you help your customers? Well, Gökhan, with Acronis Cyber Protect, we are combining cyber security with data protection and calling this solution Cyber Protect. This is a disruptive technology that is shaping the backup and security industry or concept, as you might say. Like most of the enterprises, most of the customers probably rely on a patchwork of legacy backup and security solutions. They all have solution for backup, malware, configuration management, patch automation, remote desktop, and so on. That all gets expensive for your business and complicates the business. Acronis Cyber Protect is the single solution that combines backup, anti-malware, security management capabilities such as vulnerability assessment, patch management, URL filtering, and more. So it's a game changer. Traditional backup solutions are dead because they are not secure enough. Legacy solutions are no longer able to counter the dangers of today's businesses face. So we offer our clients integrated cyber protection that covers all 5 vectors of cyber protection. That is safety, accessibility, privacy, authenticity, and security. I 100% agree with you, my friend, because fighting against complexity is one of the most important things in this era, I believe. So, Esra, again to you. So, according to Gartner, 90% of organizations will mitigate their privilege access management risks, which is these days like 70%. So, it's a huge growth is expected. We also see different needs and technologies around that. I mean, one is CyberArk DevOps solution, Conjure. It's a good example. How does CyberArk help for these new challenges? As CyberArk, our motto is keep safe the keys of IT kingdom. But these keys are not only traditional systems, they are also in cloud and DevOps platforms. And we also need to think about non-human keys, credentials, applications, and of course, robotics. These days, we are talking a lot. So at the end of the day, organizations have to have a unified solution for privilege accounts and need to secure all these privileges with proactive method, of course. And last week in virtual event, also today, we heard about zero trust. Our inorganic acquisition, Dfinity, we are talking for endpoint privilege manager. We are talking for list privilege and application control in endpoints. And also our organic innovation, Alero. We are talking for third parties, how third parties can connect our most critical assets without VPN and with biometric MFA. And also last week, we announced that our acquisition with Idaptive. Idaptive is a leader solution in identity as a service market. And with this acquisition, actually, we will start to talk about MFA and single sign-on. So finally, I can say that first, security is our first approach, Gökhan, and we want to help our customers end-to-end security platform for privilege accounts. Thank you. Thank you for that, Esra. So, Richard, you know, I believe what we learned in COVID days is we should be more prepared for another one. I hope it never, we never have to, but how can businesses show a duty of care and protect their employees if such crises
hit again? Well, I think whenever there is a major event, there is always a plethora of phishing attacks that leverage our curiosity, our panic, our fear. And at Akamai, we were tracking 6,000 new phishing domains per day related to coronavirus. Whether the threat is a virus, political tension, civil unrest, or even a scandal related to a pop star or politician, sometimes the temptation to click that link is just too great. And the criminals know this. They prey on this fear, realizing that if you got an email from the government saying you needed to register for a virus track and trace program, that you probably would. Yeah. That is why when your users are everywhere and anywhere in a crisis, they shouldn't fall outside of the safety blanket of your company's IT security protection. But neither should this force all your user traffic back into your central security stack, adding delay and massively increasing your inbound traffic. Think of all that extra Zoom video conferencing. Akamai cloud-based DNS and URL inspection gives you the confidence that all your users are protected from phishing attacks without impacting their ability to work effectively. Thank you, Richard. That is very important. And same to you, Ozan. I mean, how does KeepNet help our customers? What are the additional measures coming from you guys in these days? Yeah, in order to protect our customers' business and their family, we have deployed a Holy-style video series for free, which normally cost us $20,000 for each. Also, thank you. Thank you. Also, we gave them ability to detect attacks earlier with our phishing reporter and instant responder module, that they are easily detect, block, and measure their email-based security. Thank you, my friend. It is really important what you do. It is a great sacrifice. I can see that. So, Amir, coming to again the ICS side, did the attacks on the ICS networks increase during this pandemic? And what are the lessons to be learned? So, they believe that industrial network, they don't need cybersecurity because they are like isolated network and they don't have any connectivity to the internet. But during this crisis, we have seen a lot of users that are working from home in order to connect to the industrial network. And in this way, the network is not isolated anymore, it is connected. And the security risk is increasing. In Kaspersky, we provide services like incident response and forensic, and 20% of our services are provided for industrial network. During this crisis, this have increased to 30% because there is a lot of demand. Because cyber criminals right now, they are more active on attacking industrial network. So my advice for people is to take it seriously, and if they don't have cybersecurity on in their industrial network, to start working on it as soon as possible. Thank you. Perfect. Thank you. Thank you. What about McAfee, Kevin? So how is McAfee evolving its strategy to align with the new and emerging threats? Yeah, so I mean, one of the things we did immediately was offer free consumer licenses to our customers so that their employees could be protected on personal devices as they moved to a work from home environment and started to do things very differently. The second thing we've done is our advanced threat research team has continued to focus on all malware campaigns, but specifically issued some blogs around how to cope with and mitigate the risks associated with malware that's designed to exploit the coronavirus vulnerabilities. So a lot of that's around education and awareness, and I think one of the previous speakers talked about that people's own tendency to click links carelessly is a huge vulnerability. So creating education and awareness amongst employees, but also helping the IT and security teams to be more conscious and more aware of how they configure systems, how they protect and segment critical business assets, and how they control user rights and visibility of who's accessing what data and when. All of those things become top of mind in this environment, which is very unnatural for us. We maybe were headed for this
eventually. But as I said, this whole journey now has collapsed from being a 3-year plan into a 3-month execution. Exactly. And that brings its own risk. Exactly. So, Sardar, coming to you. I mean, what shall we expect from the AI and the NDR in the new world? And while our traditional weapons being neutralized, this is a new world. And what is going to happen over there? Indeed, I mean, the world is new and the traditional weapons neutralized, and AI became a buzzword. That's also a big threat, Gökhan. We have Certainly to agree. We see a lot of solutions with AI named in it, but the topic is a little bit different. So let's think about a simple command and control story. So you can do a command and control, for example, by hiding yourself in a DNS tunnel, or you can use remote access tools, or you can use many other ways. And you cannot just look at these tools by the traditional way of traffic learning. This is not what we expect from AI. Today, machine learning offers a lot, like supervised learnings, unsupervised learning, deep learning, and many hundreds of algorithms you can use. So this is what Vectra does actually to protect the largest enterprises. So when we use these technologies, we detect the behaviors instead of anomalies. Let me give a simple example. So when Vectra detects something, it tells the security expert this. Say, I see a machine in your network which looks like connecting to 3 different legitimate domains, but behind that there is a CDN which serves to the actual command and control server. And this machine inside also does some lateral movement and connects to some certain databases which he is not used to connecting. So beware of it. And here is all the data related to this one. So this you can compare with hundreds of different alerts which are totally uncorrelated. And now with Vectra, you see one alert which is greatly prioritized, which is connected with a great context and presented to the security expert. Now, and we need to get rid of those false alarms, right? It is very important, and because our stocks are under increased burden, Ram, right? And we need skilled resources, my friend, but they are at a premium. We all know it. So you do this only through a very skilled data scientist team and the security research team and a great experience. I agree. Ram, how must stocks change and evolve in the post-COVID world, my friend? Yeah, I think the operating term right now is dwell time. What we need to do is to reduce the dwell time for the bad guy and for the malware. I think that's the real issue, because malware is going to be present. You just need to reduce its dwell time. And for that, automation is key. So you need to get to what I call a driverless SOC, the SOC that can actually run itself. And the only way you can do that is if you have precise detection and very sophisticated investigation capabilities so that you can do response automatically. And at Acalvio, by using deception tech, we are able to actually reduce false positives and provide precise detection, enabling thorough investigation and automatic response. I think that's really the name of the game. Okay, thank you, my friend. Adam, we say we must change, and change is the only constant in life. We know it. So are legacy approaches to vulnerability management still effective in the new expanded threat landscape? What do you think? No, legacy vulnerability management solutions weren't designed to handle the modern attack surface and the growing number of threats that come with them. The visibility of these legacy approaches is limited also to traditional IT environments. So they completely miss all of the vulnerabilities in the more dynamic modern attack surface. Also, there are simply too many vulnerabilities in following a legacy approach. If everything is important, then nothing is important. Tenable uses predictive risk prioritization to save time and resources and focus on critical risks. This improves overall security in normal times, but it becomes even more important in crisis when resources are limited. A recent McKinsey study found that companies that have used a risk-based approach like Tenable reduce or rather improve their security by almost 8 times at no added cost. And this is because you're improving efficiency and you're focusing first on what matters most. You also get a full vision of the attack surface because you can't protect and manage what you don't know about. Thank you, my friends. So my Avengers,
The world needs you for a secure digital future. And I wish we had more time, but the good thing is we will go deep dive with your solutions and your success stories. I can't wait for that. It is just now starting. Hope to see you soon. Thank you very much for all your expertise. Thank you, guys. Thank you. Thank Thank you. you, Gökhan. Thank you. Bye-bye. Bye. Efendim başarı hikayeleri hepimizin ilgisini çeker. Başarı çünkü kimyasıyla, oluşum haliyle, süreciyle dikkatleri üzerine toplayan bir şeydir. İngiliz diyor ya, başarının kendisi en büyük başarı diye. Başarı hikayeleri dinlemeye bayılırız. Onu nasıl başardıklarını, o hale getirdiklerini merak ederiz, dinlemek isteriz. İşte öyle bir başarı hikayesi şimdi masanın üstüne yatırılacak. Türk Hava Yolları'nın bir hikayesi bu. Tenable'la beraber siber riski nasıl engellediler ve bu konudaki bu başarıları nasıl sağladılar bahsinde harika bir sohbet bizi bekliyor. Türk Hava Yolları'ndan Engin Karagülmez, Tenable'dan Ahmet Caber ve Innovera'dan Oktay Şahin bu mevzuyu en ikonu bir konuşacaklar. Hello everyone, this is Oktay Şahin. I am working as Cybersecurity Solutions Unit Manager at Innovera. Welcome to our success story session, reducing cyber exposure gap using Tenable products, Turkish Airlines success. I want to introduce my guest. Ahmed is working as Senior Sales Engineer at Tenable, and Engin is working as Information Security Manager at Turkish Airlines. I want to say welcome to our guests. Welcome Ahmed, welcome Engin. I want to start with Ahmed. Ahmed, could you give us a quick brief about Tenable? Which solutions do you provide to handle the pain points for your customers? Hi, Oktay. Hi, Engin. Let me just start with a few slides just to highlight the answer to your question. So just speaking about Tenable and why Tenable. Now, Tenable might not be known for everyone as a name, but Nessus is known to most security professionals. Now, Nessus has been in the market for around 22 years. Tenable is the creator of Nessus, and that's really one of the primary reasons people use Tenable product. In Tenable, we do only vulnerability management, so all the funding, all the investment goes straight into developing products and capability for vulnerability management only. And Tenable has done great investment in the region for the customers. 3 years ago, we were only 3 people in the Middle East and Turkish market. Right now, we have around 20 people taking care of this market, and we are the #1 player in the market due to the investment that Tenable has done for our customers. And we're working with our partners like Novera, building close relationship with our customers. Now, from a technical details about why really Tenable. In Tenable products, the research and development team that we have is one of the strongest in the business. In the last year, in the last 12 months, our research and development team were able to discover 130 new vulnerabilities, zero-day vulnerabilities in other products. We are maintaining more than 55,000 vulnerabilities and details about vulnerabilities in our products, and releasing plugins, which is the way we discover new vulnerabilities, is usually done within 24 hours for hot profile issues. And that makes Tenable, and that's what made Tenable, for example, in Forrester report in Q4 2019, the leader in coverage accuracy comparing to other providers in vulnerability management. Now a little bit more detail on what we're trying to do. We really, everything that we do in Tenable is trying to answer these 4 questions for our customers. Where are we exposed? What should we focus on first? And how are we reducing exposure over time? And how do we compare to our peers if the customer choose to go to that extent?
this is really what we're trying to do. All the technologies, all the capabilities, all the products that Tenable has been building since the beginning is really to help the customers to be able to answer these four primary questions. In terms of details, now one of the strengths for Tenable is the only vendor who are able to provide vulnerability management on IT and OT or ICS network. So a combined converged solution that provides you with the same type of visibility and capability, dashboarding and reporting across your IT assets and OT assets that brings and helps CISOs to be able and confident in monitoring and tracking the activities across both networks. In terms of products, there are a suite of enterprise products that Tenable really offer, starting from the traditional Nessus Professional, which is an individual license, to the enterprise product. There are the on-prem Tenable SC product. Tenable IO is the cloud version. Tenable Lumen is the analytic, more advanced analysis of vulnerabilities, which works with both on-prem and Tenable cloud version. And there are many type of sensors and capabilities which helps these platforms to cover all type of networks. Tenable OT is one of the greatest additions that we've added in the last quarter that deals with ICS network. So this is really what Tenable is trying to do, and how we're trying to help our customers addressing the cyber exposure in their network and trying to understand the cyber exposure, track it, monitor it, and reduce it. Thank you, Ahmet, for that quick brief. Engin, could you tell us about Turkish Airlines and your role in the company? What is the focus of your team in the company? Hi, Oktay and Ahmet. Hi. And also everyone watching us. Thank you very much for, first of all, thank you very much for organizing such a great virtual event. You know that Turkish Airlines is the flag carrier airline company of Turkey. It is flying more than 120 countries all over the world and more than 300 destinations. I am the information security manager at Turkish Airlines. We have a team of 20 plus people trying to maintain cyber hygiene throughout the Turkish Airlines systems and all the processes, as well as doing IT risk management. We have a corporate SOC team, penetration testing team, and application security team, and we are dealing with governance and compliance issues, and also vulnerability management is under the role of our department. Okay, how can you describe your biggest challenges about vulnerability management, Engin? You know that vulnerability management is a very broad subject topic. The first thing, maybe challenge, I can say that the risk appetite of the company organization, which is trying to use vulnerability products or trying to apply vulnerability management process, is the risk appetite of the company. If the company is willing to ignore some kind of risks, the scope of the vulnerability management will be lower, will be limited. So maybe they will be applying only high risks. Maybe they will be applying the risks which are related to systems which have a known exploits or something like that. But this is not the case for us. But the first challenge is the risk appetite of the organization. How can you overcome this? Is that the top management support and the management's willingness to apply vulnerability management program is very important. This is a challenge that should be overcome first. Second, you know that it's a cross team job to remediate the vulnerability findings. Exactly. So IT people should be ready for a vulnerability management program. I mean that you know that there are many kind of actors when
when employing a vulnerability management program. For example, vulnerability engineer, system engineer, and asset owners, they must all be willing to remediate the vulnerabilities, and they should have a mind to fix the issues. You know that the basic goal is to apply the fixes before the hackers can use them and give harm to company assets. The very basic challenge is to get the top management support and to make the people ready for a vulnerability management program. Maybe the second one is, you know that maybe the technical problem is that sometimes it's confused with vulnerability scanning. Vulnerability management is not vulnerability scanning also. Yeah. To do a end-to-end vulnerability management process, we need to have some kind of defined processes and procedures in place. For example, patch management process, remediation process, emergency processes, risk acceptance processes, something like that. All of them combine together and make the vulnerability management process. So up-to-date inventory management and the readiness of the other supporting procedures and policies in place is very important for vulnerability management side. And also, as the technical issue, you know that one of the challenges that vulnerability management tools sending large number of packets to the systems. Sometimes they trigger unusual effects on the systems. So the parties which are using this kind of tools should be very dedicated. Should know what they are doing and should let others work on the same network also without giving network burden or something like that, or without disrupting network traffic and equipment. So these are the main challenges for vulnerability management programs. Okay. I want to ask you, Engin, again, that how did you manage vulnerabilities before Tenable Security Center? How many years have you been using Tenable products, and which advantages does Tenable bring to your company? We are using Tenable for more than 3 years, nearly more than 3 years. Before using Tenable or before applying a vulnerability management program, the vulnerabilities were discovered by a central Nessus application. Mm-hmm. So actually, I can say that I can admit that maybe the vulnerability management is not in place. Vulnerability scanning is in place, and the results were exported to a PDF document, something like that, and sent to related assignees, and they were expected to take actions to mitigate the risks. It's not a full end-to-end vulnerability management process, but after deploying and using Tenable, the process turned to a full vulnerability management program. It's a plus for us. And also, before Tenable, we were scanning the systems on a timely manner, but it's not frequent. So after implementing Tenable, we have the chance to continuously scan the systems, or more frequently scan the systems, and to see the results and to see the reports generated by the Tenable. That's a good way of applying the vulnerability management program also. You know that only identifying the risks is not the main objective. The main objective is fixing the findings. So Tenable gave us the integrations with the finding systems, and we have automated the systems, so we can assign the vulnerability findings to the related parties. So the actions and mitigations are done
as soon as possible. You are talking about totally automated tool, actually. My last question is for you. Engin, what was the decision point for you with Tenable products? Which problems you have fixed with them? Do you think Tenable Security Center is doing its job effectively for your vulnerability management process? Decision point for Tenable products, yeah. Actually, I can say that all the products are subject to products and its alternatives are subject to POC process in Turkish Airlines. And the POC we give very high importance to POC process to understand that the applied product will solve our problems or will meet our requirements. Tenable and its alternatives also were subject to POC process. It's a heavy and tough one to make sure that, as I said before, it's the right solution for us. The decision point is that maybe the point we give more importance is that the risk-based view of the solution is important for us. Risk ratings and severity ratings are important for us. And also active scanning and also passive monitoring systems, passive monitoring functions is important for us before selecting a tool for vulnerability management. And you know that a vulnerability coverage rate, vulnerability coverage numbers are also very important for this kind of tool. And also the solution and the providers and partners reaction to newly defined vulnerabilities and making them to be defined with their products is very important, because if some kind of vulnerability exists and your product does not identify it, it's not a good solution for us. So the very urgent action of the vendor is very important for this point of view. And Tenable product, we have a security center application. I mean that the scanners are distributed to network load. The packets network load is the risk stemming from network load is very mitigated, and also the results are reported. It offers many kind of various reports, so we can benefit from them. Quick actions for the known vulnerabilities. These are all the criteria for us to decide on Tenable. Thank you very much, Engin. Ahmet, this question is for you. As we know, Tenable is the leader company in this area. Which advantages do your solutions bring to your customers? How can you call the main differentiation points from another solutions? What can you say about it? Sure. Thanks for the question. Just few points to highlight. As I mentioned before, Tenable focuses only on vulnerability management, and we do realize and understand the networks have different types of assets on them, and that's where we trying to focus with our customers. So, for example, taking Turkish Airlines, for example, they do have in their network, they will have building management systems, they have surveillance systems, they might have some SCADA systems as well. They might have aviation systems. All of these are different types of assets that needs different ways of monitoring and different ways of looking at. And that's what made Tenable focuses more on the ICS and OT networks. So one of the things that I've mentioned, IT and OT convergence is happening right now. And that's what we have right now is on-prem fully converged OT and IT capability. That's one of the advantages over other competitors. Also, Tenable has realized that the basic way of scoring vulnerabilities, which is using a system called CVSS, it's a static way. And that static way does not work anymore with security. There is no one who's running a static signature-based IPS or a static firewall at all. That's why Tenable came up with VPR or vulnerability priority rating, which is a system that recalculates the score every 24 hours and we push it to every single customer. And based on what we see outside and the threat intel we received outside, that gets reflected on the scoring the customers use. Also, Tenable focuses on on-prem and cloud. Our competitors, some of them focus their investment on cloud only.
while Tenable, we invest in both products. We have best of class on-prem solution and cloud-based solution to cater for the customer requirements based on their mission, what they want to do, and at what stage they are in their digital transformation. So this is really to summarize the key advantages that Tenable brings to our customers. How can you describe the best business value for Tenable Security Center, and why Tenable, Ahmed? Sure, I think it was mentioned before. One of the primary things to keep in mind in cybersecurity is cybersecurity hygiene. And any conflict, the cybersecurity conflict is a race between you and the attacker. And the faster that you find the caveats, the most probably you will be the winner at the end of the day. What Tenable provides is the ability for the customers to understand the cyber exposure, which basically means how bad is your network and how many caveats do you have in your network, understand the type of assets, be it IT or ICS, and then enable the customer to integrate with other systems, enable the customers to look at the details of these caveats and choose using dynamic way of scoring, choose to invest on the right location to minimize this exposure to the internet. Why Tenable? We are for our customer. We are close to our customer. We do have presence in the region. We can be reached at any time. We are really the leader recognized by Forrester, Gartner peer review, the users in the region as well. And these are the primarily reasons why really Tenable is a good choice for customers to look at. Thank you very much, Ahmed and Engin, for your kind participation to our conference. Tenable brings us effective vulnerability solutions as a leader in this area. I should add that our customers are all happy with Tenable products, and they can manage vulnerabilities maturely. Thank you very much for listening us, and enjoy our virtual conference. Have a nice day. Efendim aslında son zamanlar, son belki de birkaç senedir herhalde tartışma mevzularından birçoğu işte etrafınızda şahit oluyorsunuzdur. Yapay zekadır. Yapay zeka geldi, geliyor, oldu, oluyor, girdi, giriyor hayatımıza yani. Efendim ne olacak? Hani kimisi benim gibi biraz ürperiyor, işkilleniyor bu yapay zeka acaba? Efendim bizim gibi zekası belli seviyedeki adamları efendim her cümerç içinde bırakır mı falan diye. Ama bir taraftan da hayatın zorunlu doğal gereği olma yönündeki pozisyonunu alıyor. Bu güvenlikte peki böyle olmayacak mı? İlla ki olacak. Güvenlikte de bir yapay zeka konuşulmalı, tartışılmalı. Sevgili Gökhan Say, sektörün önemli isimlerinden Hitachi Set'le ki Vectra'nın CEO'sudur. Biliyorsunuz değil mi? Ağır abidir. Onunla bu mevzuyu efendim söyleşiyor, konuşuyor. Dear Hitesh, welcome. So it's a great pleasure to have you on our virtual stage in Vshield. You know, our topic is AI, and it is really important for today and tomorrow of cybersecurity. And Vectra is one of the first and most important players in this area. So, you know, I know that Vectra was founded in 2010, and it is a great story. I want to start with my questions as we don't have too much time. But, you know, it is very easy to say today AI is very important for security for the world with millions of use cases. But back then, you know, I mean, 10 years ago, it is incredibly visionary move, and maybe it was considered to be a little crazy with some people. And how did you decide to use AI in cybersecurity? And more importantly, how did you convince the funders, Hitesh? It's a great question, you know. And if you go back to the start of the company, very early on, there was just a thesis that you could apply machine learning to network traffic to find evidence of compromise, if you want to call it that.
And and I think for me, the conviction that that there's a problem to solve, there's an interesting problem to solve, happened in about the same time, in about 2010. In my prior company, when I was talking to some of my largest customers, they had experienced very significant breaches, and they were my customers at the before that as well, where I'd sold them security products, traditional security products, firewalls, IDP systems, SSL VPN, in 2010 when I met the same customers, they informed me that, look, all the legacy technology that you sold me failed to catch these breaches. And the only way we found evidence that these breaches have actually occurred is by manually inspecting network traffic. Not for looking for the breaches, but for other operational reasons. They found anomalies, blips, and they were able to, from there, zero in and discover that it actually turned out to be a nation state event, right? So, that planted a seed in my head, which is, okay, traditional technologies failed. And it's pretty amazing because even till today, vendors still use the same traditional technologies, whether it's firewalls, IDP systems, right? 10 years later, we are still on that same track. But for me, it was like, okay, we've got to do something innovative, something clever. And so fast forward a little bit into early 2012, as we're exploring how to actually get this off the ground and get funded. And this is where we started having dialogue. And I started having dialogue with several people here in Silicon Valley on Sand Hill, which is where a lot of the venture capital firms are located. And and it started exploring the use of machine learning, and to seeing whether machine learning, well, the advanced version of which we call AI now, can be utilized to solve this problem. Majority of the investors told me it's a terrible idea, don't do it. Run away. Why do you want to think something so difficult? And so it depends on what kind of person you are, Gokhan. If you are a reasonably stubborn person, and if you believe that what in your mind there's a core idea that you really want to explore and take it forward, then, and that by the way, I'm describing myself for the record. Yeah, I see that. Yeah, right. So then you need one visionary, maybe crazy investor to go with you, and in our case, the visionary investor that we had actually two. There was IA Ventures in New York, and then Khosla Ventures, Vinod Khosla, here in the Valley. They got involved, and IA Ventures has been great in seeding some of the earliest technologies utilizing AI. And Vinod is both legendary and passionate about investing in all kinds of segments utilizing AI. And so for us, three things had to be true technically. There had to be enough advancements in machine learning. The cost of compute had to have come down sufficiently. The cost of storage had to have come down sufficiently. And if those three things were trending correctly, then we felt, okay, it's a science. At that point, it felt like more like a science experiment, but it's an experiment worth pursuing. It's an idea, if you're passionate about it, worth pursuing. And we did. So we started out, like there are 4 of us on an empty floor here in San Jose. No furniture. I'd never been to IKEA in my life. I had to go to IKEA and buy assembled furniture. And then honestly, for about 18 months to 2 years, we made all the mistakes that you would expect a young company to make as you're trying to make a new paradigm work. And which is the best way of succeeding, right? It is, but I think for the audience here, as they think about how to evaluate AI technologies and whether it's going to work or not, just a couple of lessons we learned, that learned the hard way. That I also find that other vendors are still learning the hard way even today. One of the earliest lessons we learned the hard way was this is not an anomaly detection problem.
So the idea that you can collect a whole bunch of data and generically apply machine learning to it, or advanced techniques like deep learning, neural networks, and you're going to get credible results, is just not correct, right? And the key epiphany for us was, it is really important to marry data science, which is where the machine learning expertise comes from, with security domain, right? And you've got to have domain to go along with machine learning, because otherwise generalized AI does not work. Even today, I don't care what the discipline is. You and I are generalized AI. We are the closest thing to generalized AI. The human being Exactly. is generalized AI, right? But applied AI does work. And for applied AI to work, you've got to have domain expertise. And for us, that epiphany was crucial very early on, to then acquire and have a team as big as our data science team inside the company, to then produce the software that delivers the right kind of results for the customers. That is the beginning of a great story. And by the way, I always say, if you want to test an idea, if it is good or bad, you just look. If all the rest is calling it a crazy idea, most probably it is a great idea. So I Absolutely. think you have but there's a very, very high failure rate here, when you take that approach. But it's true. It is true. And it's if 99% of the people are telling you don't do it, that's probably the best time to do it. And then of course there's a very high probability of failure as well. But if you get it right, exactly. If you get it right, you can change the world. I mean, you can change the world, right? Which you are doing today. We have so many challenges. This is one of them. And you're talking to many CISOs all around the world. And I know that they are excited about Vectra, what you are providing. So what is the most common challenge that you see, you hear from the CISOs out there all around the world? And how does Vectra help them? So look, I mean, I think I'll give you an answer pre-COVID and post-COVID, right? Because I think we have two different universes. I would say pre-COVID, their primary concern was that, look, as their organizations are growing really rapidly, as they move to the cloud really rapidly, their attack surface is changing, and the number of data inputs that are coming into their organization is growing at an exponential rate. And how do they, in that universe, right? How does the security organization, the CISO, ensure that the rest of the enterprise that they're supporting is going to be secure, that the data is secure, that the people are secure? Post-COVID, those challenges have remained, pretty much the same, but we've added on something fundamentally that is changing the game pretty radically, which is people have moved to working from home. Yep. Right? And when people have moved to working from home, every person, think about this, Gökhan, every person who is working at home is an attack surface, because there's not a chance that they've got the right security in their personal homes. And right now, in their list of things to worry about, ensuring security in their homes is not their highest priority. But the data, they're accessing the same data, the same applications. Where they're getting to in terms of where they're accessing it from has changed, but where the data and applications reside has remained exactly the same. Okay, so in this universe, for the CISO, there's a growing nightmare of this attack surface that has multiplied like at an incredible rate, but their tools and systems have not really changed. But there is a third wave that is coming. So the current wave is, you and I are locked down. We are sitting in the house. I'm doing this from my home. You're somewhere in your home with a nice background, right? But there's a third wave coming. And the third wave is this notion of not being in the office is a permanent thing. But the third wave is, it's not work from home, it's work from anywhere. And what's going to end up happening is, if I look at like my employees at Vectra,
they will come to the office. So they'll work from the office, maybe a few days a week. Then they'll work from home. Then they may be in a different city. So this notion of a mobile worker that's going to be in the office environment and then anywhere else in the world is going to be a reality that we're going to have to live with. Now, then think about, again, the attack surface. That person who left, right, when working from home comes back to the office, they bring back all the crap back to the office in their environment as well, right? So not only do you have to worry about securing your traditional infrastructure, your data centers, your cloud infrastructure, but you now have to worry about the individual as well as they move around. And that is what the CISO worries about the most right now. So I see that you see COVID as a very clear turning point because of the mindset change and the way of doing business is changing. And I 100% agree with that. So, you know, we're not in the prevention age for security. We are in the detection and response age. We all say it, all the experts are saying that. So from the eyes of a CEO, my friend, who is yourself, why is Vectra different to others? Not only the NDRs, I mean, but to all detection-based technologies out there. Yeah, look, I mean, I think when you think about detection and response, you can broadly break it up into two categories. There is endpoint detection and response, EDR. And so this is where you've got the CrowdStrikes of the world, Carbon Blacks, Microsoft. You know, these are like some of the leading players who are providing EDR solution, like Symantec is there, et cetera. So there's endpoint, and then there's infrastructure. And infrastructure includes cloud, includes data center, includes OT environments, includes IoT. We are not the EDR players. This is never going to be our game. But for us, rest of the infrastructure is where we provide value to the customers. And the reason we can do that across infrastructure is because the platform we have built is a scalable engine that can consume data, well, certainly the network data, but other data types as well at scale and at speed. So that's our first proposition. The second proposition, and probably in many ways the most critical proposition, is our AI, the ability to actually utilize machine learning and then some techniques of AI to find a signal in the noise and find that at speed and with the least amount of false positives is one of the greatest things we bring to the customer. And the third reason why we bring value and customers love us is the fact that when you look at usability of our solution, right, we have made usability a key hallmark of our platform. Look, I'll tell you, I ran security at Juniper a while back. And, I built firewalls and IDP systems and all that. And, I'm sorry to say it, but the truth is, in the security industry, vendors think it's okay to torture customers with complexity. So think about your traditional firewall vendors and the CLI and the configuration guides and like how much work does it take to actually run and maintain any of these systems today. It's actually a pretty onerous task. And so when we embarked on our mission here with the company, we swore to ourselves and said, that doesn't have to be true. It is just not true and there was an opportunity to break the paradigm on usability. And and to the extent that with a Vectra platform, your interesting data point for the audience, we don't have traditional documentation writers in the company. We don't, because when you use this phone, you don't read anything. This is super complex, tons of applications, and they work seamlessly and they work really, really well, incredibly intuitive. Well, that should be true for security software as well. So usability is the third core pillar that allows us to deliver differentiated value for our customers. I 100% agree. So
Hitesh, what do you think, my friend? What is the future of AI, and what is going to be the role of Vectra in that future? Look, I mean, I think, you asked me an important question earlier, which is, should everybody consider utilizing AI in some form or fashion when they think about building a security architecture? And my black and white answer to that is 100%. You just have to, right? And I think so AI becomes an indispensable part of the arsenal to combat next generation attacks. And I think it's really important to understand that AI should be viewed as a productivity enhancer for the teams that exist. Oftentimes there's this discussion around AI is going to displace people, and this is meant to be, an alternative to humans working on the thing. I just don't see that happening anytime soon. Certainly not in security, right? And my customers tell me this all the time, and I think they're 100% correct. They say, look, you know what? If you are going to give me a solution that is using AI, in some ways we are giving them our brain to them. This is Vectra's brain in terms of how advanced attacks can be mitigated. We are providing that to our customers, right? But the customers have people inside in the security organizations who are extremely smart. They have their own brains and they have local context. They have an understanding of their environment that no vendor can ever replicate. So the objective here becomes, how do you marry the customer's brain to the vendor's brain which is delivered in software? So from our standpoint, what we are doing here is that we are really we are an augmentation to the really smart people that exist inside the enterprise. And our goal is to make them more productive so they can scale and address the advanced attacks at speed. And that's the most important thing we do for our customers. So AI will be there to fortify those experts, right? Absolutely. And our mission from a Vectra standpoint is to ensure that we are the best company in the world to help these teams become productive and efficient at hunting down advanced attacks. That's what we want to do. This is a very important journey, my friends, for the future of security, for a secure digital future. So I wish you good luck with that. Thank you, What Gökhan. is your last messages to your friends in Turkey? Well, look, I mean, I think, as you know, we have invested in the Turkish market. We have put people on the ground to go and make sure we can address our really valuable customers, partners like you, and work with you to address that. I would just say, personally speaking, and I think I've said this to you, Gökhan, before, I love Turkey. I mean, I just do. It's one of the most beautiful countries in the world. Istanbul is one of my favorite cities in the world. But more importantly, there are very advanced customers. They're very smart customers in Turkey. I think it's a great market. When I think about our presence in Europe and the Middle East, Turkey is a phenomenal market to expand business in. And so what I just hope is that with partnerships with you, with Innovera, and then through you, with our customers, we can help service them and bring them software that can change their security posture for the better. I 100% agree, and hope to see you in Istanbul, right, Hitesh? I do too, when we are all out of this scenario. But Gökhan, look, I want to thank you for giving us the opportunity to be on this talk, being part of Vshield. I mean, you guys have done a phenomenal job in organizing this. I really wish we could have done this in person, but this is the next best thing. What you're doing here virtually, the way you organize it, is absolutely the next best thing. And so, congrats on a phenomenal event. Thank you for making us part of it, and we look forward to a strong partnership. Değerli dostlar, neticede bir kriz ortamındayız. Bir dünyada bir kriz ortamı. Bu kriz ortamlarında insanların kimi alanlara yönelimleri artıyor, mesleklere ilgileri yoğunlaşıyor. Mesela bu dönemde astrologlara, astrolojiye müthiş bir ilgi oluşmuş. Hatta onlar da fiyatlarını yukarıya katlamışlar. Türkiye şartlarında mesela geçenlerde vardı bir yerde 700-800 lira olan analiz ücretleri 3000 liraya kadar dayanmış. Sebep ne diye soruyorsun? Dolar yükseldi diyor. Ya
Sanki Jüpiter, Mars dolarla çalışıyor. Ama ilgi artıyor. Bir başka bir şey var. Her dönem aslında ilgi onun üzerinde olmalı. Güvenlik krize mahsus bir şey değil. Hayatımızın ayrılmaz doğal bir parçası. Nitekim güvenliğe ilişkinde bir takım hikayelere ihtiyacımız var, bilgilere ihtiyacımız var, başarılı deneyimlere modellemek açısından ihtiyacımız var. İşte onlardan bir tanesi bir başarı hikayesi, ilham verecek, feyz verecek bir iş. Anadolu Sigorta'nın bir başarı hikayesi. Bu saldırganlara karşı oyunu kazanmak konulu güzel bir söyleşim. Efendim Kipnet'ten Erdinç Balcı, Anadolu Sigorta'dan Onur Ayıldız, Innovera'dan Kazım Bozkurt katılıyorlar. Vshield oturumlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Umarım paralel oturumlarda gerçekleşen içeriklerimizi kesintisiz takip etme fırsatı buluyorsunuzdur. Sıradaki oturumumuzu Kipnet'in başarı hikayeleri üzerinde şekillendireceğiz. Oturumun moderatörlüğünü ben Kazım Bozkurt gerçekleştireceğim. Kendim hakkında kısaca bilgi vermek gerekirse Innovera'da 6 yıldır görev yapmaktayım. Halihazırda çözüm mimarı olarak 15 yılın üzerindeki sektör deneyimimle müşterilerimizin güvenlik ihtiyaçlarına bütünsel bir yaklaşımla güvenlik teknolojilerini adreslemeye çalışıyorum. Bu oturumda bana eşlik edecek olan konuşmacılarım Kipnet Ülke Müdürü Erdinç Balcı. Hoş geldin Erdinç. Merhabalar, hoş bulduk. Anadolu Sigorta Bilgi Sistemleri Departman Yöneticisi Onur Ayyıldız Bey. Hoş geldiniz Onur Bey. Merhaba, hoş bulduk Kazım. Merhaba. Erdinç, sırayla konuşmacılarımın kendilerini tanıtmalarını rica edeceğim. Senle başlayalım lütfen. İsmim Erdinç Balcı. Şu an Kipnet Labs ülke müdürü olarak görev almaktayım. Daha önce de hem finans sektöründe büyük bir bankada yaklaşık 13 yıl kadar güvenliğin her alanında çalıştım. Daha onun öncesinde de belirli güvenlik şirketlerine danışmanlık faaliyeti yürüttüm. Yani yaklaşık sektörde ben de 15 yıldır bulunmaktayım. Çok teşekkür ederim. Bir de Onur Bey'den kendisini kısaca tanıtmasını rica ederim. Hemen hemen aynı zamanlarda başlamışız Erdinç'le. Benim de sektördeki 16. yılım. Bunun 11 yılı, yani son 11 yıldır da Anadolu Sigorta'da çalışıyorum. Anadolu Sigorta'daki temel görevim de bilgi güvenliği, risk ve uyumluluk süreçlerinden sorumluyum. Teşekkür ederim. Değerli katılımcılarımız, oturum süresince lütfen sorularınızı soru alanından bize iletin. Oturum sonunda vaktimiz kaldığınca sorularınızı da cevaplamaya çalışacağız. Bize ayrılan 20 dakikalık süreyi etkin kullanmak adına hızlıca gündeme girmek istiyorum. Müsaadenizle ilk sorumu Onur Bey'e yöneltmek istiyorum. Onur Bey, siz kuruluşunuzda hangi ihtiyaçtan yola çıkarak Kipnet teknoloji yatırımı yapmaya karar verdiniz? Planlama safhasında ki yaptığınız değerlendirmelerde karşılaştığınız ya da karşılaşacağınızı öngördüğünüz tehditler neydi ön plana çıkan? Bu tehditleri baz alarak nasıl değerlendirdiniz Kipnet yatırımını? Şimdi Anadolu Sigorta olarak biz bilgi sistemleri güvenliği altyapımıza sürekli olarak yatırım yapan bir firmayız. Bununla beraber son kullanıcı farkındalığı da bizim için önemli başlıklardan birisi bilgi güvenliğini sağlama adım olarak. O noktada da bizim aslında sürekli çalışmalarımız vardı. Yani bir takım phishing e-mailler gönderip şirket içinde farkındalığı arttırmak veya işte o konferans salonlarında çeşitli işte seminerler yaparak yine kullanıcılarda bir farkındalık kazandırmak adına ciddi vakit, ciddi efor harcıyorduk açıkçası. Ama hani şey kopukluğu vardı. Yani bir phishing simülasyonu yapıyorsunuz. Sonra bir tane daha yapıyorsunuz ama ikinci yaptığınızda birinci yaptığınız arasındaki ilişkiyi yakalayamıyorsunuz. Kim ne kadar başarılı oldu, ne kadar başarısız oldu, kime hangi eğitimi tekrar atamalıyım, atamamalıyım kararını vermek yine zorlaşıyor. Yine bu online, biraz önce bahsettiğim konferans şeklinde verilen eğitimlerin de veriminin gitgide düştüğünü aslında hissetmeye başladık. O noktada bir çözüm arayışı içerisine girdik. Yani biz bu işi nasıl daha profesyonel bir şekilde yaparız diye. Dediğim gibi bizim temel noktamız burada şeydi. Kullanıcılarda bir farkındalık yaratmak. Bunun da tabii temel yöntemi, şu an bilinen en temel yöntemi de simülasyon. Kipnet'le böyle tanıştık. Bizim Kipnet maceramız aslında böyle başladı. Eğitim modülünü öncelikli olarak ele aldık.
eğitimler incelendi, beğendik ve kullanmaya başladık. Şu an çok da memnunuz diyebilirim. Bir yıllık bir siber güvenlik. Bunu biraz sonra ben sizden değerlendirmenizi rica edeceğim. Tabii. İhtiyacı tanımlamanızı rica etmiştim. Ki çok da güzel tanımladınız aslında ihtiyacı. Yani siz zaten bu işi yapıyordunuz, manuel süreçlerle üretiyordunuz. Evet, Ama evet. bu esnada bir takım zorluklarla karşılaştınız ki tarif ettiğiniz üzere işte bunu takip etmesi ve katılımcının motivasyonunu bir şekilde yakalamak adına ilave bir şeye ihtiyaç olduğunu hissettiniz diye algıladım. Ve bu noktada da ihtiyacı az çok tarif etmiş olduk. Biraz sonra zaten kullanım esnasındaki değerlendirmenizi sizden rica edeceğim. Erdinç, sana dönmek istiyorum. Şimdi Onur Bey'in tanımladığı ihtiyacı dinledik ve burada hani bir takım kısa kaldıkları noktaları da bir şekilde öğrenmiş olduk. Siz Kipnet olarak bu sorunları nasıl adreslediniz, bu sorunları nasıl giderebileceğinizi düşündünüz? Veya sizin çözümleriniz buna nasıl bir fayda sağlıyor? Bunu birazcık bize anlatabilir misin? Tabii ki de şimdi Onur Bey'in bahsettiği konuların hepsini biz ürünümüz içerisinde 6 farklı modül ile e-posta temelli saldırıların yaşam döngüsü boyunca bütün işletmeleri korumaya çalışıyoruz. Eğitim ve farkındalık kısmı, yani oltalama ve eğitim dediğimiz kısım bu modüllerden bir tanesi. Belki de işlerinde en önemli gördüğümüz modüllerden bir tanesi. Bu modül ile biz şunu sağlıyoruz. Kullanıcılara siber güvenlik farkındalığı sağlarken ayrıca onları tehditleri algılayan ve raporlayan birer proaktif ajana dönüştürüyoruz aslında. Yani Onur Bey'in bahsettiği şekliyle kullanıcının davranışlarını tek seferde bir ekrandan ölçebileceği ve işte bir yıl sonunda da ya biz burada ne kadar yol kat etmişiz görebileceği bir modül ve zengin bir eğitim içeriği sağlıyoruz orada. Bunun dışında e-posta olaylarına müdahale modülümüz sayesinde şüpheli bir e-posta bildirimi geldiğinde bir dakikanın altında biz otomatize olarak bir analiz yapıyoruz ve işletmedeki tüm kullanıcılarda otomatik olarak eğer bu zararlı varsa bulup önlemiş oluyoruz. Burada da çok ciddi bir proaktif yaklaşımımız var ve zaman kazandırıcı bir yaklaşımımız var. Ayrıca istihbarat modülümüz var. Bu istihbarat modülümüzle de daha önce kurumların sızmış verilerini raporlayarak erken önlem almalarını sağlıyoruz kurumların bu şeyde. Son olarak da yine bizim e-mail threat simulator dediğimiz bir modülümüz var. Burada kurumlar biliyorsunuz milyonlarca dolar belki güvenlik çözümlerine yatırım yapılıyor. Ama bir konfigürasyon eksikliğinde bu yatırımların hepsi boşa çıkabiliyor. E-mail threat simulator ile de bütün güvenlik çözümlerini T anında, yani müşterimizin istediği zaman da düzenli ve otomatik olarak test ederek güvenlik çözümlerini güçlendirmesini sağlıyoruz. Hatta şunu da sağlıyoruz. Örneğin içeride bir DLP çözümümüz var. İçeriden bir veri sızıntısı yaratacak bir senaryoyu da deneyip müşterimize orada erken önlem alıp ve zamanında tespit imkanı sağlıyoruz. Çok teşekkür ederim. Şimdi Erdinç'ten dinledik. Aslında bu çözüm içerisinde birçok modülü barındırıyor. Dolayısıyla bu birçok modülü hayata geçirilmesi, kurulum sürecinde de bir takım sancılarla karşılaştığınızı tahmin ediyorum. Var mıdır ilk kurulum aşamasında karşılaştığınız güçlükler ve bu güçlükleri nasıl aştığınıza dair üreticinin katkılarıyla beraber, Kipnet'in katkılarıyla beraber nasıl kısa hikayesini anlatabilir misiniz Onur Bey? Erdinç'in bahsettiği modüllere ben de bir kısaca değineceğim. Biraz önce bahsettim. Biz bu işe oltalama ya da işte son kullanıcı farkındalığı eğitim modülüyle giriş yaptık. Yine Erdinç'in bahsettiği gibi hani bütün şirketler milyonlarca dolar yatırım yapıyor. Yani biz de çok ciddi yatırımlar yapıyoruz. Özellikle güvenlik altyapımıza ama çıkan raporları da incelediğiniz zaman şu an dünyadaki hemen hemen bütün büyük veri sızıntıların temelinde veya ortasında herhangi bir yerinde muhakkak bir
e-mail'in iliştiğini görüyoruz. Yani hani ne kadar yatırım yaparsak yapalım maalesef bu zararlı e-maillerin son kullanıcının önüne düşmesi noktasında %100 garanti sunamıyoruz. Dolayısıyla bizim yol haritamız şöyle oldu aslında. Biz eğitimden sonra ETS modülü, bu Email Threat Simulator'a geçtik. Bu bize ne sağladı? Halihazırda kullandığımız altyapıları sıkılaştırma imkanı verdi. Mesela sıkılaştırdık ama sıkılaştırmış olmamıza rağmen yine e-mailler içeriye girebilmeye, tabii sayı düşse bile zararlı e-mail içeriye girmeye devam etti. Orada bizim bir de şirket olarak şeyde çok zorlanıyorduk. Böyle bir kullanıcıdan size gelen bu e-mail zararlı mı sorusu. Şimdi bu böyle kolay gibi görünen bir soru ama zaman zaman bir kişinin belki de bütün bir gününü alıyor. Hele bir de bu üst yönetimden yerden geldiyse daha böyle bir ince eleyip sık dokuyorsunuz. Ve çok ciddi bir zaman kaybı ve hani yanıtı da ne kadar doğru olacağını bilmediğimiz bir çalışma yapıyorsunuz. Bu eksikliğimizi kapatma yönünde de o zaman KeepNet bizi şeye yönlendirmişti. Bu Instant Response modülüne. Yani daha sonra ETS'ten sonra da biz Instant Response modülünü kullanmaya başladık. Yani dolayısıyla bizim kurulumlar açıkçası hiç böyle bir sancılı olmadı ama sancılı olmasının sebebi belki de buydu. Yani modül modül ilerledik. İhtiyaç oldukça ilerledik. Hani kullanıcılarda farkındalık oluştukça oyuna yeni modülleri sokmaya başladık. Yani kullanıcılar bu eğitimleri almaya başladıkça zaten böyle bir bilgi güvenliğine karşı hassasiyet de arttı, merak da arttı. Böyle oyuna katıldıklarını anladılar. Yani Erdinç'in deyimiyle böyle bir ajana dönüştüler diyebiliriz belki de. Bunun üzerine bu Instant Response modülü geldi. O da işte Phishing Reporter eklendi Outlook uygulamalarına. Bu daha da bir kullanıcıları cezbetti. Daha da böyle bir kendilerini konuya daha sıcak ve daha çok içinde hissettiler. Dolayısıyla bizim yani kurum olarak geçişimiz çok sorunsuz oldu. Böyle bir anda 5 tane modül kurmadığımız için de bir sorunla karşılaşmadık. Her şey böyle çalışa çalışa gitti. Göre göre ilerledik. Sanki hani bu ilerleme şekli de belki önerilen bir yöntem bile olabilir. Yani önce bunu kullanın, sonra oradan buraya geçin, sonra böyle devam edin diye. Bilmiyorum tabii. Erdinç daha iyi bilir ama. Evet, ben de şimdi tam olarak onu soracaktım aslında Erdinç'e. Çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgi için. Erdinç aslında Onur Bey biraz özetlemiş oldu. Hani sizin nasıl bir yönlendirme yaptığınızı bize aktardı. Siz bu yönlendirmeleri yaparken hani kurulum sürecinde şu modülle başlayalım sonra buna doğru devam edelim şeklindeki yol haritasını belirlerken ne gibi kriterlere dikkat ettiniz? Hani nasıl böyle bir yönlendirme yaptınız? Muhtemelen geçmiş projelerde edindiğiniz bir takım deneyimleri de bu projeye aktarmışsınızdır diye tahmin ediyorum. Size birazcık bilgi verebilir misin bunlarla ilgili? Tabii ki de. Şimdi açıkçası KeepNet şu an Türkiye'de birçok özellikle finans sektörü dahil birçok kurumda kullanılmakta. Burada da ciddi tecrübeler edindik. Birincisi biz şunu sağlıyoruz, metodolojik bir ilerleme sağlıyoruz. Yani müşterimiz ilk bizle bir araya geldiğinde ihtiyaçlarını doğru anlıyoruz. Bu ihtiyaçlara yönelik de yani sadece işte eğitim modülünü verdik, siz burada bir farkındalık sağlayın ve sizi unutalım şeklinde olmuyor. Aslında eğitim modülünü verdiğimizde de Onur Bey de teyit eder, bir yıllık bir plan veriyoruz. Posterlerimiz, arşivleri, afişler, dijital boardlara koyacağım. Yani orada sadece içerik üretelim ve müşteriyle bu içeriği baş başa bırakalım değil, üst yöneticinin anlayacağı dilde de bir metodoloji geliştirip çünkü biliyorsunuz karar vericilerin bu işi anlaması ve bu işe sarılması çok önemli. Bizim buradaki en büyük avantajımız ne derseniz, ne diyecek olursanız, birincisi biz yerli ve milli bir ürünüz. Topraklarda doğduk. O yüzden buranın kültürünü, buranın dilini, her şeyini çok iyi anlıyoruz. Eğitim içeriklerimiz bir yerden çeviri vesaire değil. Burada tamamıyla kendi kaynaklarımızla ürettiğimiz içerikler. O yüzden de insanları oyunun içine dahil etmekte herhangi bir zorluk yaşamıyoruz. Bu gibi ürünlerde veya projelerde en büyük başarısızlık kaynağı insanları, yani kurum personeli veya kurumun karar vericilerini işin içine dahil etmek oluyor. Biz burada bir zorluk yaşamıyoruz.
diğer büyük şeyimizse, avantajımızsa teknolojimiz. Yani biz sadece eğitim ve farkındalıkla bu işin tek başına ilerleyemeyeceğini düşündüğümüz için belki bu konuşmamın birçok yerinde e-posta temelli saldırıların yaşam döngüsü, e-posta temelli saldırıların yaşam döngüsü diyorum. Çünkü bir atağın başlangıcından verinin sızmasına kadar olan tüm kısımda varız. Burada da kurumlarla çalışırken Onur'un bahsettiği gibi kurumun ihtiyacı T anında işte eğitim ve farkındalıksa mutlaka ondan sonraki adımda nelerle bunu destekleyebileceğimizi kendileriyle paylaşıyoruz. Çok teşekkür ederim. Şimdi süremiz çok kısaldı. Son 3 dakikamız kaldı. Ne yazık ki dinleyicilerimizden soru alamayacağız. Ben son toparlamak adına her ikinize birden bu soruyu yöneltmek istiyorum. İlk başta Onur Bey tabii ki. Bu KeepNet ürünlerini tam ve etkin kullanmaya başladıktan sonra bu çözümlerin size ne gibi bir değer kattığını hissettiniz? Sonrasında mesela bu güvenlik ve risk seviyesindeki değişimi nasıl hissettiniz? Neler gördünüz? Bize biraz da bunlarla ilgili bilgi sunabilir misiniz? Bizde şimdi süreç biraz şöyle oldu. Kullanıcılarda hani farkındalık yaratma çabamız böyle beklentinin üzerinde gerçekleşti gibi oldu. Yani neredeyse şu an kurum içinde bir insan kaynakları duyurusu veya bir genel müdür mesajını kullanıcılarımıza iletmekte bile zaman zaman zorlanıyoruz. Çünkü insanlarda artık şu yerleşti. Bu çok güzel bir şey. Hani mail kimden geliyor olursa olsun mail okunurken insanların aklında bir de güvenlik açısından bakayım sorusu var artık. Yani kimden geliyorsa gelsin. Kendileri aralarında mailleşse bile mail okurken acaba güvenlikle ilgili bir endişem olmalı mı sorusu kullanıcılara yerleşti. Biz bunu Phishing Reporter'dan bize gelen bildirimlerden çok net ölçüyoruz. Elimizde şeyde güçlü, hani gelen e-mailleri analiz etmek ve zararlı zararsız deme noktasında da Erdinç'in bahsettiği gibi dakikalar mertebesinde yanıt verebildiğimiz için oradan bize çok bildirim geliyor olması da bizi üzmüyor, yormuyor da. Dolayısıyla ben hani bunu böyle çok şu anlamda belki maddi kazanç anlamında yani finansal bir kazanç anlamında söyleyebileceğim şu olabiliyor. Bir güvenlik analistinin harcayacağı zamanı artık harcamıyoruz. Ama bunun dışındaki kazanımları yani böyle parayla ölçemeyeceğim kazanımları söylemem gerekirse de kullanıcıların artık bu e-mail güvenliği ya da bu e-posta olayının evet çok faydalı ama bir taraftan da yeri geldiğinde çok riskli ve güvenlik zafiyeti doğuracak bir uygulama olduğu noktalarını artık içselleştirdiler. Yani bu ezbere gitmiyor. Hani bir duyuruyu pazartesi günü bir duyuru yapıp çarşamba günü insanların zihninden artık o silinmiyor. Yani ben onu artık insanlara olabildiğince yerleştirdiğimizi düşünüyorum. Bence bizim şu an için en büyük kazanımımız bu oldu. Dediğim gibi ne kadar yatırım yaparsak yapalım e-maillerinin son kullanıcıya ulaşması noktasında %100 garanti veremiyoruz. Bu zararlı ulaşacak oraya. Yani bu zaten bizim ön kabulümüz. En Çok büyük teşekkür kazanımımız ederim. da bu oldu diyebilirim. Anladım. Çok teşekkür ediyorum. Çok da aydınlatıcı oldu. Son bir dakikada Erdinç senden alacağım. KeepNet'in vizyonu ile ilgili azıcık bize bir bilgi aktarabilir misin? Hani yakın vadede ne yapacağız? KeepNet nereye doğru evriliyor? Mevcut ürünü nasıl geliştiriyoruz? Biraz da bu konuda bilgi verirsen çok sevinirim. Tabii ki de zaten biraz önce de bahsetmiştim. Yani bizim hedefimiz e-posta temelli saldırıların yaşam döngüsü boyunca bütün kurumlarda ve işletmelerde korunması. Bunda da biz ciddi teknolojik yatırımlar yapıyoruz ve bu yatırımlarımıza da devam ediyoruz. Yakın zamanda duyurusunu yapacağımız bir modülümüz var. Threat Sharing modülümüz. Bununla KeepNet müşterileri arasında anlık istihbarat paylaşımı ve otomatik olay müdahalesi sağlıyor olacağız. Yani A kurumunda bulunan bir zararlı otomatik olarak B kurumunda da artık taranıp ve o zararlı kaba tabirle imha ediliyor olacak. Ayrıca bizim şu an çok önemli bir bileşenimiz olan Phishing Reporter eklentimizle alakalı da bir yapay zeka desteği sunmak için İngiltere'de bir üniversiteyle anlaşmış durumdayız ve bir Ar-Ge çalışması yürütüyoruz orada da. Yani açıkçası sizin de bildiğiniz üzere yani siber güvenlik, bilgi güvenliği, teknolojide herhangi bir
T anlı durumu olmuyor. Bizde de olmuyor. Hızlıca teknoloji yatırımlarımıza devam ediyoruz. Her ikinize de çok teşekkür ediyorum. Süremizi çok kısa da olsa açtık gibi görünüyor. Katkılarınıza ötürü minnettarım. Ekranları başında siz katılımcılarımız bizleri de kesintisiz bir şekilde takip ettiğiniz hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize sağlık ve esenlikler diliyorum. Görüşmek üzere. Değerli dostlar, malumunuz sabahleyin Palo Alto'dan Nirzuk'un çok önemli bir sunumu vardı. Fakat o sunumda bazı kopmalar da oluyor. Bu hayat böyle ya, bu teknoloji, dijital hayat eyvallah, fakat bazen işte hava şartı, su şartı, un, tuz, şeker derken donmalar, kopmalar, bir şeyler oluyor. Ama yoğun da bir ilgi oluştu. İzlemek istiyor değerli dostlar. Onun için bir daha yayınlayalım efendim. Bu sefer kopmadan, donmadan, sular seller gibi çağlasın. Evet, karşınızda Palo Alto'dan Nirzuk. Dear Nir, it's a great pleasure to host you as my first guest. Thank you for that. It is a big honor. It's a big pleasure. So you are really an amazing success story. And you know, in one of the business articles that you had with Business Wire in 2001, it was saying from a bad boy hacker to founder and CTO of Silicon Valley hot startup. That hot startup became a Silicon Valley giant today, the largest and the most valuable security company in the world. I will come to the hacker side, but you know, I want to really learn about your story. Yeah, I got my first computer, the Dragon, when I was 5th grade, I think. So 11, 10, 11. 16 was when I got my first PC, IBM compatible, right, PC. And yeah, I started teaching myself. I bought a book. I taught myself that. And then I didn't have money to buy more books. So I went to work for in a computer store so that I can read the books while I sell books and computers and stuff like that. So that's how I taught myself. And then in the mid 80s, I heard about the beginning of viruses. So I decided to build one myself. I never released it, even though someone did steal the concept I had and had a commercial virus with the same concept, with letters falling from the screen. The virus would make letters start falling from your screen while you're working. And yeah, that's how I got started in cybersecurity. And then one day, a few friends of mine that were older than me, they started a small company called Checkpoint. And they recruited me, and that's when I went back to cybersecurity. In between, I was doing other stuff. But that's when I really got into cybersecurity, in the early days of Checkpoint. Please tell us about how was the days in Checkpoint and why you quit Checkpoint? Yeah, so I started with Checkpoint in late 94. We built the first network inspection firewall. So that was 94. In 97, I moved to the United States, started an engineering organization in the United States, and we built wonderful stuff here, Checkpoint. But then it became clear that Checkpoint was more interested in their earnings, in their income, than in investing in the future of cybersecurity. The products that we built never released because of cost issues and things like that. So I left them. And I started the first IPS company in the world called OneSecure. In 2002, NetScreen, which was an upcoming firewall company, acquired my company. I became the CTO of NetScreen, which also went public just before that. And we integrated our IPS technology into the NetScreen firewall, and NetScreen became bigger than Checkpoint. They started selling more than Checkpoint. Juniper acquired NetScreen. They decided to move all the engineering to India and China. Again, for cost reasons, they decided to not develop new stuff. For cost reasons, didn't want to invest in the company they just acquired. So everybody left. I left. And then, look, it was clear to me that Checkpoint is not going to be innovating. Juniper, it was clear, was going to disappear. Cisco, by the way, was the same. Fortinet was the same because they were copying everything from everyone. So it was clear to me that there was room for an innovative cybersecurity vendor
So I started Palo Alto Networks in the beginning of 2005, and then in December 2005, like you said, I drove up to both San Mateo and Menlo Park, 2 towns here in Silicon Valley, presented to 2 of the top VCs in the world, Greylock and Sequoia. They immediately invested money in Palo Alto Networks, and then we started building our product in January 2006. Yeah, you convinced them perfectly, yeah? And you kept your promise and disrupted the network security industry with Palo Alto, and you became the largest network security company in the world after then. But what was special about Palo Alto firewalls? You are not the first company to build a firewall. Why were you special? Correct. What problem were you solving? So, as I said, the most important thing in cybersecurity is that we have to be innovative. Meaning the adversaries, the bad guys, are very, very innovative. And if we don't innovate, we're going to fall behind them, be ahead of us, and they're going to destroy us. So the most important thing about Palo Alto Networks for me, when I started it, was to build a platform that enables innovation, right? So if you look at the cybersecurity industry, there are a few things that hinder, that block innovation. Things like the market dynamics, where every time there's a new challenge, you have a new set of companies starting, and they're building new products, and they're selling those new products to the customer base, and customers ending up having to use 10, 20, 30, 50, sometimes 100 different products from 100 different vendors, and integrate all of them, so the customers become integrators rather than operators, and it creates a lot of challenges. So the first thing we've done is to build a platform that enables adding more and more cybersecurity functionality without hurting performance, and very, very quickly. And of course, the way to do that is by providing cybersecurity functionality as a service. Rather than having you deploy many, many different things in the infrastructure, you just subscribe to a service, and the service is delivered on top of the firewall you acquire. So that's the first thing we've done. So the second thing we've done, which was also, I think, very innovative and prepared for the future, in 2005, remember, the internet was used by enterprises mostly for web and email. And even email was usually just SMTP email into on-premise systems. Enterprises were not using a lot of things beyond that. It was clear to me in 2005 that enterprises will want to use applications beyond web and email. And the traditional network security products, firewalls and IPSs and proxies and everything, couldn't support these applications because they were built by me and others time when the internet was just web and email. So, exactly. So the one special thing we did in Palo Alto Networks is we didn't use stateful inspection. We replaced stateful inspection with a technology that is able to support all those different applications and secure all those different applications in the same way. So for example, if you take a PowerPoint presentation, just any PowerPoint presentation, and you embed inside a well-known exploit of a well-known vulnerability, meaning everybody knows about the vulnerability, everybody knows about the specific exploit that exploits that vulnerability, and you run it through your network security stack using SMTP, traditional email. I'm sure whatever you use today, whichever competitor of Palo Alto Networks you use today, they're going to scan it in the IPS, they're going to find the exploit, and they're going to stop the attack. If you take the same PowerPoint presentation and you bring it in over Office 365 or GitHub or Salesforce.com or Dropbox or Box or any other application, whether it's a SaaS application or whether it's an application that you host yourself in your own private data center that is not basic web, our competitors are not going to scan it and are not going to tell you about it and are not going to stop the attack. If I may, the third thing, besides making cybersecurity delivered as a service and securing all applications, is I realized using my history in the industry that we have to start automating more and more of the technology in cybersecurity in order to be able to deal with adversaries. So
we've built the network security product, our next generation firewall, in such a way that you can automate it very, very easily. There are XML APIs, they're fully synchronized with the GUI, with the CLI. So our firewall is by far the most automatable network security product in the industry, which proves very important today. If they would ask me, how do you define Nir, I would say just man of disruption. So in 2017, again, you did something big, and in your annual conference, Ignite, you said Palo Alto Networks plans to disrupt the entire cyber industry after the network security industry. So we are going to change it completely. We are going to make sure that no stone remains unturned in the same way we did it with the network security. That was interesting, man. And then what happened? Tell us. And what was the problem? Why did you want to disrupt the cybersecurity market? Yeah, so like I said in the beginning, the reason I founded Palo Alto Networks is because I realized, and then my partners realized that there are just too many vendors, and customers need to work with too many vendors. So the first thing we did is we fixed network security, right? Our customers today, when they buy our network security products, that's the only network security product they need. They usually take out the IDS, IPS, and the proxy, and their sandbox, and they use us for IoT security, and they use us for behavior analytics, and they use us for all the other functions that they need in network security. But that's just network security. You know, it's a $100 billion industry. Network security is maybe $20 billion out of that. And we're rapidly growing in that. We're by far the largest network security vendor in the world. But there are many other parts in the cybersecurity industry that we thought was important for us to go after. Now, when we looked at what enterprises buy for on-premise security, we realized that it probably doesn't make a lot of sense to try to replace everything on-premise, okay? However, we think that the move to the cloud, both public cloud and private cloud, and then there's another thing we shall talk about in a second. So the move to the cloud, both public cloud and private cloud, presents a new opportunity for consolidation in cybersecurity, because if you look at how customers secure both public cloud and private cloud, they don't have a lot of technology there today. Maybe they have a firewall in front of it, but that's it. So all the technology that they have in the traditional data centers doesn't usually make it to a virtualized, containerized cloud, whether it's public or private. And if we look at our competitors and our peers in the industry, their cloud strategy is, in most cases, to ignore the cloud. Their strategy is to assume that one day customers will wake up and realize that their move to virtualized and containerized environments was a mistake, and they're going to go back to physical servers, whether on-premise or not in the cloud. And we think that's wrong. We think that lift and shift from on-premise technology to cloud technology, whether again it's private cloud or public cloud, is the wrong move. So given that there is not a lot of technology that customers use today to protect their public and private clouds, and given that customers have to choose a new set of vendors anyways because their existing vendors' strategy is to ignore the cloud, we thought there was an opportunity to go after the cloud and provide one package, which we call Prisma Cloud, that covers all the security aspects, everything in all clouds, both public and private, across all compute form factors, whether it's VMs or containers or physical servers or serverless functions, PaaS functions, security in public cloud, that's not private cloud, and even attached to the CI/CD pipeline, the pipeline that customers use to integrate and deploy applications, and secure all of that end to end with a single package. And so that was the Prisma Cloud. And what I said in that conference in 2017 is that I believe that as more and more organizations move to the cloud and cloud becomes really, really big, we're going to have a big share of the cybersecurity market, well beyond where we are today, because of the ability to consolidate all cloud security into a single package from a single vendor, covering all clouds and all compute form factors. In 2019, you said that's not enough. I need to announce something else, and it is Cortex. Tell us about that.
Correct. So the other thing we realized, and 2019 is when we announced Cortex, is that all these advanced technology that we're selling to customers, and not just us and the rest of the industry, is very, very difficult to operate. And we found out that the Security Operations Center, the SOC, where you have security analysts sitting and operating all the technology and responding to alerts and so on, they were overwhelmed by the technology. They were overwhelmed by the automation on the adversary side. They were overwhelmed by the move to the cloud, whether it's public or private. And we realized that if we're not going to do it, nobody's going to do it. So we announced Cortex, which is our way of taking the Security Operations Center and making it completely autonomous, meaning the role of humans in the Security Operations Center, in our vision, and we are on our way there, is just to help the machines in cases where the machines don't know what to do. Kind of like self-driving cars, right? If you look at autonomous car driving, the idea there is that the car is going to drive itself, and if it encounters a situation that it doesn't know what to do, then they're going to have a call center operated by the car companies or whatever intervene. Airplanes have been flying themselves autonomously for 30, 40 years now. The only reason you need pilots in the cockpit is in case you need to land on the Hudson River, right? Because of an emergency. Exactly. We see more and more surgeries being performed by robots. And the surgeon is there just in case something goes wrong, like a blood clot, that the robot, of course, cannot deal with. We think the SOC has to be the same. The SOC has to be completely autonomous. Software has to deal with all the events coming into the system, respond to the events automatically, make decisions automatically. And in cases the software doesn't know what to do, which should be very, very few cases, there will be the same humans that are there today are going to be in the SOC dealing with the very, very sophisticated things that the software doesn't know how to deal with. So we announced Cortex, we made a few acquisitions, we integrated them together, and we're building more and more technology into it to make the SOC completely autonomous. So you said prevention is not enough. I need to also detect perfectly and respond timely, and I need to do it from the containers even to the mobile. I need to be everywhere. So what is next? What is making you exciting about Palo Alto's plans in the near future? You can say, I can tell you, but I have to kill you. But maybe you can tell us something, huh? Look, I described our general strategy. Our general strategy is to try to consolidate as much as possible on a best of breed basis, meaning everything we do the best in the industry, or at least as good as everyone else, to consolidate cybersecurity into one platform. Look, like you said in the beginning, we are the largest cybersecurity vendor in the world. However, we only have 3 to 4% market share. And it's going to be very hard for you to find another IT industry, not consumer industry, but enterprise IT industry, where the largest vendor only has 3 to 4%. Right? Usually the largest vendor has much more than that. Certainly. So the exciting thing for me is that there's still a lot of things we need to do in order to realize the vision of building one platform that can drive cybersecurity for customers so that they don't have to buy many different products from many different vendors and just be busy all day long integrating them. And you're going to see more of that in different areas, right? We recently announced the acquisition, and we recently closed the acquisition of an SD-WAN vendor, one of the top SD-WAN vendors in the world, CloudGenix. We think that's going to become an integrated part of cybersecurity. We think that vendors that sell just networking or just security are finally going to be obsolete by integrated networking and security. You know, Cisco has been saying for 25 years that they're going to kill all the cybersecurity vendors by integrating network and security. They were just never successful at it because they came to it from networking. We're already seeing with solutions like Prisma Access and others that we have, that coming to networking from security is going to replace networking. Yeah, Palo Alto by far bigger than all the security companies, but I believe that the next competition is going to come from the giants, right? Like Microsoft. Maybe they are your partner today, but like Google, like AWS,
how resilient Palo Alto is against these giants? Yeah, look, we're betting on a multi-cloud world, right? We're betting on a world where most organizations will be using more than one cloud provider, including private clouds. Number one. Number two, and in that world, we don't think that AWS customers are going to buy security from Microsoft and vice versa. They're just not going to trust each other. You know, you can't, AWS customers cannot trust Microsoft to provide the same security for AWS as it provides for Microsoft. That's, especially when security is such a small piece of the overall pie. So that's one thing. The second thing is that we strongly believe that we can stay ahead of the competition in terms of providing the best cybersecurity functionality, and that Microsoft and others will be focused on providing good enough, right? In the network security world, you have Fortinet and Cisco providing the good enough, right? Cheap, good enough, sometimes it's free. I'll take the risk, I'll just use the good enough, and yeah, 30% of the market only wants good enough. They don't want the best. Luckily, in cybersecurity, 70% of the market wants the best, and they come for us. We think that in the cloud, Microsoft is going to be the good enough, not Cisco, not others. It's going to be Microsoft that's going to be the good enough, and we're going to be the best. And the 70% of the market that would want the best would come to Palo Alto Networks. Challenge is open. I know you love competition. Yes. And you say, show me the competitors to beat. Yes. I see that. I know that. Any last messages for your friends in Turkey before we finish? Yeah, just stay secure, both physically right now and cyber-wise. Don't compromise on security. There are ways to get the best security even with your limited budgets now. Exactly. I love watching you disrupting the security market, my friend. Thank you. Please don't leave any stone unturned. I love it. Do it, please. That's the plan. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Goodbye, Turkey. Bye. Bye. Dostlar, bazı işler vardır. O işin oluşumu sırasında an be an kendini iyi hissedersin, an be an kendini kötü hissedersin. Yıllardır Innovera işlerini sunarım. Innovera sürecinde an be an kendimi kötü hissetmişimdir. Daha doğrusu mal hissetmişimdir. Çünkü mevzuya hakim değilim ya. Anlatıyorlar. Ya benim kafada almıyor ya. Ya diyorum sen ne gerizekalı adamsın diyorum ya. Ama şu anda o tersine döndü. Çok mutluyum çünkü efendim bu az sonraki mevzuya ilişkin hakikaten süper anladım. Olayı biliyorum. Çok üstündeyim olayın. Hakimim yani. Ne diyeceksiniz efendim? Ağ altyapılarının DDoS'a karşı hızlı, etkili ve ölçeklenebilir olarak korunması mümkün mü diye beni çevirip sorsan kafayı gömerdim eskiden. Ama hayır, şimdi biliyorum. Nedir? Efendim DDoS dediğin sistemi çökertmek için yapılan en önemli saldırılardan birisidir. Birkaç sene önce Amerika'da yapıldı. Yanlış mıyım? Efendim interneti durdurdular. Bak, interneti durdurmak deme. Bankaların internet bankacılığı duruyor. Çok para kaybediyorlar. Yani olaya çok hakimim. Saatlerce konuşurum ya. Hatta şu oturuma ben de neyse, olayı o terbiyesizliğe getirmek istemiyorum. Kimler katılmış? Doğru isimler katılmış efendim. Mehmet Eken Akamay'dan, Ayça Taşkın Garanti'den, Osman Karan Innovera'da. Herkese merhaba, hoş geldiniz. Ben Osman Karan, Innovera'da teknik satış müdürü olarak çalışmaktayım. Bu oturumda çok değerli panelistlerim var. Akamai tarafında Mehmet Eken aramızda, kendisi Türkiye, Katar, Afrika Bölge Müdürü. Hoş geldin Mehmet, merhaba. Hoş bulduk Osman, teşekkür ederim. Garanti BBVA Bankası'ndan ise Ayça aramızda, kendisi BT Güvenlik Müdürü olarak çalışmakta. Hoş geldin Ayça, merhaba. Merhaba. Bugün sizleriyle özellikle ağ altyapılarını DDoS ataklarına karşı en etkili ve en hızlı yöntemler ve teknolojiyle nasıl koruyabiliriz? Biraz bunu konuşmak istiyoruz. Esasında biraz rakamlar üzerine açılış yapmak istiyorum izninizle. Analizler gösteriyor ki her sene esasında 2016 yılından 2020 yılına kadar her yılın her yarısında %50'lik DDoS saldırılarında bir artış olduğu. İşte 100 gigabit ile 400 gigabit arasındaki saldırıların yaklaşık
devasa bir rakam ile %1000 arttı. Akıllı ismiyle başlayan, işte örnek olarak akıllı telefon, akıllı evler, akıllı televizyonlar, hatta akıllı şehirler, her IoT cihazının bir açığı manipüle edilerek birer zombi makinelere döndüğü ve birçok ciddi kuruma bot tabanlı DDoS ataklarının bu cihazlar üzerinden yapıldığı bir dünyada. Hatta ve hatta Mirai Botnet saldırısının 2016 yılından bu yana sadece DDoS saldırısı için 5 farklı varyant değiştirdi. LGBT gruplarının politika merkeziyetçiliği gereği DDoS atak tekniklerini kullandıkları gibi birçok örneği ve istatistiği sayabiliriz. Esasında buradan hareketle ilk sözü Mehmet sana vermek istiyorum. Bize başta Akamai hakkında bize şöyle güzel bir bilgi verebilir misin? Akamai kimdir şeklinde ve ne tarz çözümleriyle müşterilerinizin hangi alanlardaki ihtiyaçlarını karşılıyorsunuz? Memnuniyetle Osman. Akamai bundan 20 yıl önce MIT kökenli iki akademisyenin, ki bu iki akademisyenden biri şu andaki CEO'muz Dr. Tom Layton'dır, ortaya attığı matematik algoritmaları ile internetin ölçeklenebilir bir ortam haline getirilmesi fikrinin sonraları bazı yatırımlar bulunarak ve Akamai markası ile ticari bir oluşuma dönüştürülmesi ile Amerika Birleşik Devletleri Boston'da doğmuş bir yapı. Ve geçtiğimiz 20 yıl içerisinde internet teknolojileri konusunda devamlı söz sahibi olmuş bir yapı. İçtenlikle söyleyebilirim ki hali hazırda 375'in üzerinde patente sahip, 25'in üzerinde endüstri çalışma grubunda veya standart belirleyici otoritede aktif rol almaya devam eden Akamai olmasaydı bugün internet bildiğimiz ve kullandığımız internet olmazdı. Yıllar içinde dünyanın en büyük ve dağınık yapıdaki Edge platformu haline geldi Akamai ve bugün itibariyle 137 ülkede 3900 farklı lokasyonda kurulu 260.000 adet fiziksel sunucudan bahsedilen ve bununla birlikte bütünleşik zeka ve insan gücünün de yoğrulduğu çok değişik dikeylerdeki müşterilerimize güvenlik, performans ve içerik dağıtımları, hizmetleri sunan bir şirket haline geldik. Bu servislerin tamamı Software as a Service olarak verilen servisler ve güvenlik çözümlerimiz de aynı şekilde. Ve bu güvenlik çözümlerimizle, portföyümüzün bir parçası olan güvenlik çözümlerimizle müşterilerimizin ağlarını, API'larını, çalışanlarını, müşterilerini ve web tabanlı uygulamalarını çok çeşitli tehditlere karşı başarıyla koruyoruz ve korumaya devam edeceğiz. Teşekkürler Mehmet güzel giriş için. Ayça, esasında seninle devam etmek istiyorum. Hem bize biraz kendinden bahsedip hem de Garanti BBVA Bankası'ndaki görev ve sorumluluklarından bahsedebilir misin? Hatta ayrıca ekip içerisindeki motivasyonunuzdan da biraz bahsedebilirsen çok sevinirim. Tabii ki. Ayça Taşkın ben. 8 yıldır Garanti BBVA bünyesinde çalışıyorum. Son 4 yıldır güvenlik platformları ekibinin yöneticiliğini sürdürüyordum Mayıs ayına kadar. Mayıs ayı itibariyle de vaka yönetimi ekibinin yöneticiliğini sürdürmeye devam ediyorum. Vaka yönetimi süreçlerini bilirsiniz. Hedefimiz bankanın bilgi varlıklarını etkileyen güvenlik vakalarının yönetimini, bunlara müdahale edilmesini ve vakalardan kaynaklanabilecek etkiyi en aza indirmeyi ve kontrol altına almayı hedefliyoruz. Güvenlik platformları olarak da hem resilient dediğimiz yani dayanıklı, hem availability'si yüksek, hem de güvenli bir altyapı kurma hedefimiz vardı. Bu her iki rolümde de DDoS koruması hem siber olaylara müdahale kapsamında hem de güvenlik platformlarının yönetimi kapsamında bizim için önemli bir korumalardan biriydi DDoS korumaları. Garanti Bankası'ndaki güvenlik ekibi olarak da en büyük motivasyonumuz rock solid security'yi sağlamak. Yani bir kaya sertliğinde bir güvenlik altyapısı oluşturmak. Bu yönde de çalışmalarımız büyük bir ekiple devam ediyor. Çok teşekkürler. Peki bize biraz özellikle bu biraz önce söylemiş olduğumuz yeni nesil DDoS atakları ile ilgili olarak gün içerisinde nasıl mücadele ettiğinizin yöntemlerinden ve günün sonunda neden Akamai'nin DDoS koruma hizmetini tercih ettiğinizden biraz bahsedebilir misin? Oradan da bir giriş yapalım. Tabii ki. Aslında her gün birçok farklı tipte ataklarla karşı karşıya kalıyoruz. Ve son yıllarda DDoS atakları da çok yoğun olarak özellikle finans sektörüne ve finans sektöründe de özellikle Garanti BBVA hedef alıyor durumda.
neredeyse her hafta bir büyük çaplı diyebileceğimiz bir DDoS hata alıyoruz. Burada hem volümetrik olarak hem tip olarak farklı tipte ataklar geliyor. Tabii ki bizim günlük operasyonlarımızı sahip olduğumuz korumaların etkinliği çok etkiliyor. Yani eğer öncesinde iyi çalışıp bir güvenlik altyapısı ve bir koruma profili oluşturduğumuzu düşünüyorsak günlük operasyonlarımız da ona göre çok azalıyor aslında. Bunun sadece izlemesi, raporlaması ve takibi konusunda çalışıyoruz. Burada da Akamai aslında bize büyük katkı sağlayan hizmetlerden biri oldu. Biliyorsunuz Garanti BBVA olarak müşterilerimizin çoğunluğu, yani %96'sı, finansal işlemlerin %96'sı dijital kanallardan geliyor. Bu nedenle bizim önceliğimiz müşterilerimize kesintisiz hizmet sağlamak. Ve bunun da bir parçası olarak DDoS hizmetinden de beklentimiz atağın büyüklüğü, tipi ne olursa olsun kısa sürede buna çözüm bulabilmek. Burada da Akamai'yi hem bugüne kadar karşıladığı çok büyük ataklar sebebiyle hem çok büyük organizasyonlara hizmet veren bir firma olması sebebiyle kapasite olarak da müdahale eden ekibin uzmanlığı olarak da olumlu olarak değerlendirdik ve orada güvendik diyebiliriz. Bir diğer sebebimiz de aslında BBVA olarak, yani BBVA Holding olarak Akamai ile zaten uzun süredir çalışıyoruz. Birçok sistem orada kullanılıyor ve oradan da gelen güzel bir referansımız var. Bu da bizim Akamai seçme konusunda çok olumlu yönde etkiledi diyebilirim. Peki esasında Mehmet de biraz önce bahsetti. Akamai'nin birçok çözüm ailesinin software as a service olarak cloud'dan hizmet verdiğini düşünecek olursak ve hani söyleyecek olursak Cloud DDoS korumasına esasında neden ihtiyaç duydunuz bu anlamda? Bir de Akamai öncesi durumunuzdan ve Cloud'a geçiş kararı verme sürecinden biraz bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Biraz eskiye gideceğim aslında. 2015 sonlarında hem finansı hem de kamuyu hedef alan çok büyük DDoS saldırıları oldu. Ve o aslında bir dönüm noktasıydı bence bizim ülkemiz için. DDoS'a verilecek önemi çok net gözler önüne sermişti. Bunun sonrasında hem ISP'ler hem kurumlar kapasite artırımları, DDoS uzmanları yetiştirmeye başladılar zaten. Biz de bu süreç sonrasında ISP'lerle çok yakın çalışarak çok iyi bir noktaya geldik. Birçok atakta bertaraf edildi sahip olduğumuz korumalar neticesinde. Ta ki Ekim 2019'a kadar. Ekim ayının sonlarına doğru yaşadığımız çok büyük Garanti BBVA'yı hedef alan bir atak oldu. Bu atak tipi ve etkisi neticesinde aslında bizi daha farklı bir bakış açısına sürükledi diyebilirim. Atağın tipi biraz teknik detay verecek olursam Synced Reflection'dı. Bu atağın da özelliği aslında volüm olarak çok büyük olmasa da paket sayısı olarak çok büyük rakamlara çıkabilmesiydi. Bizim de ISP'lerden aldığımız rakamlar neticesinde tabii bu rakamları da var olan kapasitelere göre ölçümleyebiliyoruz. 640 milyon paket per second'lık bir atak aldık. Ve bu da her 3 ISP'nin de backbone'unda ciddi etkiye sebep oldu. Bazı cihazlarda fiziksel problemlere sebep oldu veya resource kullanımları arttı. Durum böyle olunca zaten o atak süreci boyunca biz sürekli hem ISP'lerle hem BTK ile hem de BDDK ile sürekli iletişim halindeydik. Ve bu noktada bir atakta yapılması gerekenleri önümüze koyup düşündük diyebilirim. Yani elimizde var olan ne bizim Garanti Bankası olarak sahip olduğumuz DDoS korumaları ne de ISP'lerin elindeki altyapılar bu tarz büyük bir ataklarda yeterli gelmeyebiliyor. Bunun çok net bir göstergesiydi. Bu atakta sadece biz hedef alınmıştık ama birden fazla kurum hedef alınmış olsaydı genel ülkenin altyapısını etkileyecek bir boyuta gelebilirdi. Bu nedenle de başka alternatifleri değerlendirmeye hep birlikte karar verdik aslında. Bu alternatiflerden en önemlisi de yani en öne çıkanı da cloud çözümlerini değerlendirmek oldu. Esasında bu soruyu da sormadan edemeyeceğim. Çünkü şu anda herkes bu sorunun cevabını çok merak ediyor diye düşünüyorum. Çünkü cloud hizmetlerinin kullanımı bankacılık sektöründe esasında herkesin de bildiği gibi regülasyonlar gereği çok çekingen bir konu oldu. Çok zor bir konu oldu. DDoS hizmeti konusunda siz bu regülasyonlara uygun bir yapıyı nasıl sağladınız peki banka olarak?
Şöyle anlatayım. Aslında burada sürecin en başından Akama ile sürekli iletişimdeydik. Alternatifler nelerdir diye konuşmaya başladık. Regülasyon şunu istiyor. Yurt içindeki trafik yurt içinde kalacak ve yurt dışına çıkmayacak. İstenen bu. Bunu da bizim bir şekilde çözmemiz gerekiyordu. Birçok alternatif var Cloud DDoS'u kullanabilmek için. Bunların hepsini değerlendirdik. Ve bunlardan biri olan Akama ile GRE tüneller üzerinden iletişimde olma çözümü bize en uygulanabilir, regülasyona en uygun olabilecek bir yapı olarak göründü. Bunun üzerine çalıştık biraz. 6 farklı tünel kurduk, GRE tüneller, 3 farklı ülkede. Ve bunlar üzerinden buradaki GRE tüneller üzerinden yurt dışı anonslarımızı yapmaya başladık. Yurt içi anonslarımızı ise bizim yerel ISP'ler üzerimizden yapmaya devam ettik. Bu da bize şunu sağladı aslında. Yurt içinden gelen trafik her zamanki gibi yerel ISP'ler üzerinden gelecekti. Sadece yurt dışından gelen trafik Akamai üzerinden temizlenerek gelecekti. Bu da aslında hem bizi hem de ülkenin genel sağlığını koruması için güzel bir çözüm olarak göründü. Ve bunu detaylandırıp BDDK ile de görüştük. Onların da yorumlarını aldık. Detaylıca anlattık. Ve onlar da bu yapının regülasyonlara uyum olduğunun onayını verdiler. Ve bu şekilde ilerlemeye de karar verdik. Çok iyi esasında. Çünkü burada bizi dinleyen birçok banka kurumundaki güvenlik profesyonelleri olduğundan dolayı onların da bu değerlendirmelerinizi dinlemesi çok çok etkili oldu. Teşekkürler Ayça. Özellikle bu regülasyon mevzu konusunda. Mehmet seninle devam etmek istiyorum. Ayça da biraz önce bahsetti GRE tünellerden ve çalışma mimarisinden, işte yurt dışındaki veri merkezlerinden Akamai'nin. Siz Akamai DDoS çözümünün biraz faydalarından bize biraz bahsedebilirsen. Hatta hani diğer rakiplerden, hatta işte cloud'daki DDoS hizmet sağlayıcılar arasındaki farktan da biraz bahsedebilirsen orayı biraz daha böyle toparlayalım. Memnuniyetle Osman. Öncelikle şunu söyleyerek başlamak isterim. Prolexic servisi gerçekten birçok yönden benzersiz bir servis. Marketteki diğer ürünlere nazaran. Bu benzersizliğin arkasındaki nedenlerden en önemlisi Prolexic servisi sadece veri merkezi ve ağ güvenliği, DDoS koruma servisi sağlamak amacına tahsis edilmiş, bu amaçla kurulmuş, bu amaca yönelik bir platform üzerinden, bir bulut platformu üzerinden sağlanıyor. Ve bu platformun toplam atak önleme kapasitesi 8,5 terabit per second. Bu yapıyı, Prolexic yapısını platform olarak adlandırmamızın nedeni 20'nin üzerinde değişik teknolojiyi bir araya getiren ve 7 gün 24 saat aktif ve çok lokasyonlu bir güvenlik operasyon kontrol merkezi tarafından yönetilen bir altyapı olması, bir platform olması. Bu platform kullanıcılarının gelen trafiklerinin sürekli veya isteğe bağlı olarak platform üstünden geçirilmesi, monitör edilmesi, izlenmesi ve gerektiğinde temizlenmesi ve temiz trafiğin Ayça'nın da bahsettiği gibi güvenli iletim kanalları üzerinden, ki burada GRE tüneller bunun bir alternatifidir, müşteri veri merkezine ulaştırılması mantığına dayanıyor ve böyle çalışıyor. Servis tamamen yönetilebilir bir servis. %100 erişilebilirlik ve endüstri standartlarında önleme SLA'leri sağlıyor. Dolayısıyla bunu sadece bir altyapı, bir kapasite olarak görmek doğru olmaz diye düşünüyorum. Bunun bir altyapı, bir bilgi birikimi ve bunu yöneten bir insanlar, bir uzmanlar topluluğu olarak görülmesinde fayda var. Prolexic'in bir diğer önemli değeri 2003 yılında pazara sunulmuş ilk DDoS önleme servisi olması. Bu tabii ki çok ciddi bir bilgi birikimi ve tecrübe getiriyor bu ürünle alakalı. Bugün itibariyle platform üzerinde ki müşterilerimize yönelik yaklaşık 50 tane atağı günlük bazda başarıyla engelliyoruz. Dünyada görülmüş bugün itibariyle en büyük ölçekteki DDoS atağını, ki bu 1,4 terabit per second büyüklüğünde bir ataktı. Yine bu Prolexic
kullanıcılarından, müşterilerinden birine yönelikti ve bunu başarıyla engelledi bu platform. Yine bugün itibariyle platformun kullanıcılarının içindeki en yüksek pay, belki bir dikey potansiyel pazar bilgisi olarak değerlendirilebilir. Yaklaşık %40 ile finans kuruluşları kullanıyorlar bu servisi. Ve bunu e-ticaret, dijital medya, online oyun ve yüksek teknoloji gibi dikeylerde faaliyet gösteren diğer firmalar takip ediyorlar. Çok teşekkürler. Esasında artık zamanımızın da sonuna geldik. Ben biraz konuyu malum durum işte Covid-19'da biraz kapatmak istiyorum. Hepimizin de bildiği üzere yeni bir dünyaya hazır olacağız. Hazır olmayı görüyoruz. Fakat hazır olursak tehditler değişecek mi? Değişirse siber güvenlik dünyası nasıl bir gelecek bekliyor? Bu da çok önemli bir konu. Mehmet, en son Akamai'nin bu yeni ihtiyaçları karşılama konusunda hani planları nedir? Eklemek istediklerim var mı? Tabii var Osman. Yaklaşık 4 aydır bu pandeminin başladığı günden bu yana, yılbaşından bu yana çok hareketli günler geçiriyoruz. Geçtiğimiz 4 aylık dönemde özellikle e-ticaret, online video, bankacılık, uzaktan eğitim ve online oyun trafiklerinde ve buna paralel olarak bu servislere yönelik güvenlik tehditlerinde de çok önemli artışlar gözlemliyoruz global ölçekte. Başta finans sektörü olmak üzere güvenli online kanalların öneminin hızla arttığını tecrübe ediyoruz bu süreç içinde. Akamai Global Edge platformunun küresel trafiği 2020 Mart ayına nazaran, 2020 Mart ayında 2019 Mart ayına nazaran 2 katından fazla artış gösterdi ve yaklaşık 180 terabit per second değerlerine ulaştı. Bu dönemde internetin global ölçekte ayakta kalabilmesinin ve sistemin siber saldırılardan korunabilmesinin en önemli aktörlerinden birinin Akamai olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim içtenlikle. Yine bu süreçte uzaktan çalışma modellerinin oluşturulması ve bu kapsamda güvenli bağlantıların sağlanması konusunda da çok ciddi bir ihtiyaç doğdu pazarda ve Akamai'nin bu anlamda da çok büyük katkıları oldu iş dünyasına. Yeni normaller bazlı dünyada dijital ve bulut dönüşümlerinin hız kazanacağını Akamai olarak düşünüyoruz ve buna paralel olarak siber güvenlik gereksinimlerinin de geçmişte olmadığı kadar önemli ve kritik hale geleceğini öngörüyoruz ve oluşan ve oluşacak bu ihtiyaçları karşılayabilmek için her türlü hazırlığımızı yapmış vaziyette. Değerli iş ortaklarımıza destek olmayı ümit ediyoruz. Çok teşekkürler Mehmet geniş açıklama için. Ayça, eklemek istediğin son bir iki cümle var mı? Tabii ki bu Covid-19 sonrası gelişen ataklar da artık evrildi ve insanların daha zayıf olduğu noktaları hedef almaya başladı. Hem phishing atakları anlamında hem de APT saldırıları daha da farklılaşmaya başladı. Bu yönde senaryoların oluşturulması, uzaktan çalışan personelin güvenli yollarla bağlanmaya devam edebilmesi için ve herhangi bir sızma durumunun veya bir etkin olup olmadığının değerlendirebilmesi için de buna özel senaryolar çalışılması gerekiyor. Biz öyle yaptık. Herkesin de öyle yapmasını tavsiye ediyorum. Çok teşekkür ederim. Umarım en yakın zamanda bu içerisinde bulunduğumuz kötü günleri geride bırakıp normal günlerimize geri dönebiliriz. Artık bu yeni normal mi olur, eski normal mi olur artık bilmiyoruz ama bir şekilde normal günlerimize geri dönmemiz gerektiği çok açık ve net ortada. Çok keyifli, çok verimli bir toplantı oldu, bir oturum oldu. Katılımınız için çok teşekkür ederim Ayça. Teşekkürler. Mehmet, size de sponsorluğunuz ve katkılarınızdan dolayı da çok teşekkür ederim. Umarım en yakın zamanda yüz yüze bir yerde gelebiliriz ve daha çok detaylı konuşabiliriz. Sağlıcakla kalın. Kıymetli dostlar, konferansımız bütün ağırlığı, verimliliği ve ışıltısıyla devam ediyor. İstifade ediyorsunuz değil mi? Memnunsunuz. Haliniz, ahvaliniz nasıldır? Memnun musunuz? Yani bir taraftan aslında bu yeni normal denen süreçte gelişen bu iletişim modelleri de fena olmadı ha. Bak oturduğumuz yerden ondan sonra konunun en uzman, en önemli kişilerinin en önemli anlatılarına tanıklık ediyoruz, ortak oluyoruz. Bu manada yine ilginç bir sunum var. Efendim, McAfee DXL teknolojisiyle platform güvenliği diyor. Şimdi DXL teknolojisiyle bir güvenlik sağlanmış, platform güvenliği.
O anlatılıyor gibi çok düz mantık yürüterek bahsedeyim. Siz mevzuya hakimsiniz. Anlatılacaklar zaten çok hakim. Yani ben hakim olmasam ne olur babacığım, değil mi? Ben de kenardan seyrederim. Efendim Tayfun Er katılıyor McAfee'den. Atakan Çetin katılıyor yine McAfee'den. Osman Karan katılıyor Innovera'dan. Herkese merhaba. Hoş geldiniz. Bendeniz Osman Karan. Innovera'da teknik satış müdürü olarak çalışmaktayım. Bu oturumda McAfee ile birlikte McAfee DXL teknolojisinin platform güvenliğini konuşacağız. Öncelikle McAfee ekibini tanıtmak istiyorum. Tayfun burada. Kendisi Türkiye Bölge Müdürü olarak çalışmakta. Hoş geldin Tayfun, merhaba. Hoş bulduk Osman. Reseis Mühendis ekibinden ise Atakan aramızda. Atakan hoş geldin. Merhaba. Merhabalar Osman. Esasında şöyle başlamak istiyorum. Hepimizin de bildiği gibi siber saldırganlar artık günümüzde bir grup, bir kolaborasyon, bir komün haline geldiler. Bunun da en güzel tanımlarından birisi de işte hepimizin de bildiği tehdit aktörleri veya hacker grupları olarak isim değiştirmeye başladılar. Örneğin APT28 grubu, Kobalt grubu ya da finans sektörüne hedef alan Karbanak grubu gibi söyleyebiliriz. Baktığımızda bu grupların ortak bir motivasyon içinde çalıştıklarını, kendi işlerinde, saldırı hedefleri konusunda merkeziyetçilik politikası izlediklerini ve kullanılan saldırı tekniklerinin hatta kullandıkları zararlı yazılımların bile bir yapısının olduğunu ve kendi içlerine benzer davranış anatomisi çizdiklerini görmekteyiz. Peki biz sayfanın karşı tarafı olarak bu komün halinde çalışan, kolaborasyon halinde çalışmayı biz kendi içimizde becerebilir miyiz acaba? Ya da biz bunu çalışabiliyor muyuz? Günümüzde baktığımızda tehdit aktörlerini yakalayabilmek, tespit edebilmek, önleyebilmek ve hatta müdahale edebilmek için güvenlik operasyon merkezlerinde hem insan kaynağı, hem süreç, hem de teknoloji olarak güçlendirme çalışmaları yapıldığını görmekteyiz. Fakat teknoloji çerçevesi içerisinde konuştuğumuz zaman farklı güvenlik problemlerini çözmek için farklı güvenlik teknolojilerinin implementasyonunu ve sağlaması konusunda en zirve dönemlerinden birisini yaşıyoruz. Best of breed yapabilme imkanımız çok daha geniş. Yani güvenlik duvarı isteyen bir müşterinin en iyi çalışan X üreticisinin X ürünü veya uç noktada güvenlik ürünü çalışmak istediği zaman Y üreticisinin Y ürünü kullanma konusunda seçme yapabilme imkanı çok daha olası. Fakat bütün bu ürünlerin birbirleri içerisinde aynı siber tehdit düzeyini anlayabilme seviyesine getirmek gibi bir problem setiyle karşılaşıyoruz. McAfee DXL yani Data Exchange Layer bu problemi çözmek için tasarlandığını söyleyerek sözü Tayfun sana bırakmak istiyorum. Bize başta McAfee DXL teknolojisinin tanımlamasını yaparak başlayabilir misin? Yani şöyle aslında sadece 20 dakika belki DXL'in hani ne olduğunu anlatmakla geçebilir ama çok hızlı bir özetlemem gerekirse şöyle biraz tarihe de gidersem aslında McAfee herkes biliyordur. Intel şirketi aslında. Ve McAfee DXL teknolojisi aslında Intel teknolojisi. Intel'i biliyorsunuz önümüzdeki 5 yılda, 10 yılda, 20 yılda dizayn eden bir teknoloji firması. McAfee DXL teknolojisi aslında bizim Intel zamanımızda Intel Security adı altındayken hayatımıza giren bir platform. İletişim platformu aslında. Intel bunu anons ettiğinde öncelikle McAfee ürünleri yani 2014 yılında aslında anons ettiğinde sadece McAfee ürünleri özelinde anons etti. Sonrasında çok başarılı olunca bir yıl sonra SAI partner dediğimiz farklı üreticileri dahil etti. Sonrasında bir yıl sonra müşterilerimizi dahil etti. Bir yıl sonra rakiplerimizi dahil etti. 2018'de bu süreç tamamlanırken aslında biz bunu artık dedik ki amme hizmeti yapıyoruz gerçekten. Biz bunu open hale de geçirdik. Open DXL ile beraber aslında bugün günümüzde herhangi bir iki uygulama, iki üretici birbirleriyle bir iletişim platformu içerisinde aslında konuşabilir bir ekosistem sağlıyor. O zamanki mottolarımız da aslında together is power. Hala kullanıyoruz. Birlikten güç doğar aslında. Bunun altyapısında hayatımıza giren bir iletişim platformu ve sizin BT ortamlarınızda yani müşterilerin BT ortamlarında hem tehdit algılama hem de müdahale aşamasında müşterilere hız, çeviklik yani ölçümlenebilirlik katıyor. McAfee DXL teknolojisi aslında özetlemek gerekirse bu. Teşekkürler Tayfun. Esasında biraz önce de bahsettik.
hani günümüzde güvenlik ürünlerinin birbiriyle iletişim kurmamasından kaynaklanan çeşitli zorluklar var. Bu zorlukların etkilerini nasıl özetliyorsun? Ne düşünüyorsun bu konuyla ilgili? Ya şöyle söyleyeyim, genel anlamda hani siz de iş ortağısınız, biz üreticiyiz. Herhangi bir müşteriye girdiğimizde hani bulut, işte server, storage, hani network tarafını bir kenara koydum. Sadece security özelinde bir bakış attığınızda aslında tüm testlere göre de 20'ye yakın müşteri ihtiyacı var. Sadece güvenlik anlamında. Siz 20'ye yakın güvenlik ihtiyacı, 20'ye yakın farklı üretici demek. 20'ye yakın farklı üretici demek, 20'ye yakın farklı yönetim konsolu demek. Ve aslında kurum böyle bir yatırım yaptığında da IT çalışanları için 20'ye yakın uzman olmanız gereken ürün demek aslında. Ve günümüzde gerçekten güvenlik ürünlerinin birbirleriyle konuşamaması ya da konuşmaması bir complexity, yani bir aslında karmaşıklığa neden oluyor. Yani şöyle bir örnek verirsem mesela işte antivirüste bulduğunuz bir virüsü firewall'da tanımlatmak yaklaşık 6 ayınızı alıyor. Ben bugün hacklenen, bugün işte data leakage olan birçok müşterinin raporlarını okumaya kalktığımda hani hacklendiklerinin bile 6 ay sonra farkına varıyorlar genel anlamda. Bu da işte o hani detection ve response zamanlarını aslında müşterilerdeki detection ve response zamanlarını aslında inanılmaz derecede uzatıyor. Peki hani örnek veriyorum, hani bunlar nasıl olmalı? Gerçekten hani bir farklılık getirecekse gerçekten üretici bağımsız olması gerekiyor. Bugün hayatımızda birçok üreticiyi görüyoruz. Her şeyiniz biz olursak biz sizi koruruz tarzında yaklaşıyorlar. Ama bu tarafta gerçekten üretici bağımsız olması gerekiyor. Müşterilerin yaptığı yatırımlara saygı duyulması gerekiyor. Bunlarla konuşan bir platform, iletişim platformu olması gerekiyor. Kolay entegrasyon. Bugün hayatımızda her şeyimizi aslında yani kendimiz consumer ürünleri bile seçerken user friendly'ye çok dikkat ediyoruz. Entegrasyon tarafının da inanılmaz derecede kolay olması gerekiyor. Çünkü farklı ürünleri bilmiyor olabilirsiniz ama karşılıklı olarak o ürünleri birbirleriyle konuşturuyor olmanız gerekiyor. En önemlisi de aslında bu iletişimin çift taraflı olması gerekiyor. Birazdan detayına gireceğiz. Bizim istihbarat merkezimizi farklı bir üreticiye vermek değil. Aslında karşılıklı olarak senin de en başta bahsettiğin gibi tek bir istihbarat, tek bir intelligence'da tüm platformun konuşuyor olması ve bunu koruyan bir platform güvenliği olması gerekiyor. Bu tarz iletişim platformlarının böyle özellikleri olması gerektiğine inanıyoruz aslında. Teşekkürler Tayfun. Kesinlikle katılıyorum. Bu konuyla ilgili olarak bir platformun olması her zaman katma değer sağlayacaktır diye düşünüyoruz. Evet. Atakan, seninle devam etmek istiyorum. Biz Innover olarak son dönemde MITRE Attack Framework üzerinde çeşitli çalıştaylar yapıyoruz. İşte MITRE nedir, Attack Framework nedir, nasıl kurgulanmıştır, taktik, teknik, prosedür nedir, nasıl okunur gibi. Bu MITRE Attack Framework bize şunu gösteriyor ki, bütün bu biraz önce bahsettiğimiz tehdit aktörlerinin tekniklerini, davranışlarını, motivasyonları hakkında birçok bilgi sunuyor. Güzel bir kütüphane olarak karşımıza çıkıyor, efektif bir kütüphane olarak. Buradan hareketle esasında birçok güvenlik üreticisi artık ortak dil kavramı konusunda ciddi anlamda bütün iş güvenlik mimarlarına yatırım yaptıklarını görüyoruz. Peki DXL bu mimarlar kapsamında nasıl bir fark yaratıyor ve bunu nasıl ölçümleyebiliyoruz? Aslında şuradan başlamak gerekiyor. Daha öncesinde McAfee'ye katılmadan önce bir güvenlik analisti olarak çalıştığım sürede elimizde bu MITRE atak vektörü gibi güzel bir referans kaynağı, herkesin kabul ettiği bir referans kaynağı yoktu. En büyük zorluklarımızın başına da bu geliyordu. Ve bu zorluklarla beraber nasıl entegrasyonlar yaptığınız da giriyordu. Tayfun biraz bahsetti zaten bunlardan. API to API bağlantılardan bahsediyoruz. McAfee burada ne fark yaratıyor? Bizim mottomuz şu. Bu API to API bağlantıların Tayfun'dan bahsettiği 20 tane ürünümüz olduğunu düşünelim. 20 tane ürünü yaklaşık 20 çarpı 19 tane yani 380 tane farklı API entegrasyonu yapmanız gerekiyor. Ama halbuki tek bir platform olsa bu platform içerisinde hem siz beslenebilsiniz hem de siz bu platforma bilgilerinizi paylaşabilsiniz ve bunları ortak bir yönetim konsolu üzerinde raporlayabilseniz, o bilgileri depolayabiliyor olsanız oldukça faydasını görüyor olacaksınız. McAfee DXL teknolojisi, Threat Intelligence Exchange sunuculuğumuzla beraber aslında size bunu kazandırmış oluyor. Birincisi, kompleksite azalmış oluyor. Entegrasyonlar noktasında upgrade'ler mi yaptınız? API bağlantılarınız mı gitti? Bunları artık dert etmenize gerek kalmıyor.
Çünkü buradaki SDK'larla beraber siz bu entegrasyonu yaptığınız zaman aslında şu faydayı görmüş oluyorsunuz. Elinizin altında bütünleşik mimari içerisinde firewall'unuzdan endpoint'inize, DNS security'nizden web gateway'inize kadar tüm platformlar, buradaki MITRE atak vektörü güzel bir örnek ama sadece bununla da kısıtlı kalmayabilirsiniz. Farklı threat indicator'larınız vardır. Onları da bu sisteme dahil edip onlar üzerinden de aksiyonlarınızı tanımlayabilirsiniz. Kesinlikle Atakan. Şununla devam edelim istersen. Entegrasyon konusunu biraz daha konuşmak istiyorum. Hem bunu biraz daha detaylandıralım hem de McAfee ürün ailesi içinde birbiriyle entegrasyonun yanı sıra farklı güvenlik üreticilerinin ürünleriyle nasıl entegre ettiğinizden de biraz bahsetmenizi isteyeceğim. Hatta biraz önce de bahsettiğim kurumların kendi içinde geliştirdikleri in-house uygulamalar içinde SDK sağlayabiliyorsunuz olarak biliyorum. Aynen öyle. Biraz böyle açabilir misin, detaylandırabilir misin? Tabii ki. Aslında bizim taraftan başlayayım istersen Osman. Bizim aslında software development life cycle'ımıza baktığımız zaman biz bu ürün, DXL ürünü zaten kendi ürünlerimiz içerisinde entegrasyonu tamamlamış durumdayız. Uzun yıllardır bunu tamamlamış durumdayız. Ve aynı zamanda Tayfun'un da dile getirdiği farklı üreticilerin ürünlerinin de entegrasyonu yaptıktan sonra şu faydayı gördük. Mesela buradaki Palo Alto Wildfire bir örnek Sandbox ürünü için. Buradaki yaptığımız örneklemenin bir sandbox ürünü içerisinde olan zararları tespit edip, bu tespit ettikten sonra bunu ilgili kanallara paylaşmamız gerekiyor. Bu kanallara ne olabilir bizim için? Endpoint kanalı olabilir. Endpoint'ler bu malicious kodu tekrar çalıştırmaya çalışıyor mu? Ya da web gateway'inizde bunu download etmeye çalıştınız. Bu kanallar üzerinde bunu otomatikman bloklayabiliyor musunuz? Ya da threat investigation yapıyorsunuz. Incident response işlerini gerçekleştirmeye çalışıyorsunuz. Buradaki Lisp iyi bir örnek mesela, MITRE gibi. Çünkü neden? Burada threat intelligence'larını aldıktan sonra, IOC feeder'larınızı gördükten sonra aynı kanallar üzerinde bunu birçok vektöre tanımlayabilirsiniz. Gene burada sana bahsedebileceğim şu örnek olabilir. DNS Security kritik. Infoblox'ın DNS Security ürünü biliyorsunuz zaten. Siz de konumlandırıyorsunuz müşterilerinizle. En kritik noktalardan bir tanesi bizim için ne oluyor? Özellikle veri çıkış, veri sızıntısı programlarına baktığın zaman şunu fark ediyorsun. Bu DNS response'larının, command control sonuçlara gidenlerin, botnet aktivitelerinin tespit edilmesi gerekiyor. İşte bu aktiviteyi tek bir kanal üzerinde tespit ettikten sonra tüm kanalları bu veriyi paylaşabiliyoruz ve sonrasında da bloklamayı gerçekleştirebiliyoruz. Son olarak dile getirmek istediğim de aslında güzel bir noktaya değindim. SDK'ların kullanımıyla alakalı bizdeki. In-house sizler de kendi istihbarat servisleriniz vardır. Ya da kurumlar bunu bir istihbarat servisi oluşturmaya çalışıyorlardır. Bu bilgileri de bu SDK'lar vasıtasıyla opendxm.com güzel bir site. Oradan yararlanabilir müşterilerimiz de. Sizler partnerlerimiz de yararlanabiliyorsunuz. GitHub üzerinde de OpenDXL'in repository'sini bakabilirler. Bunların üzerinden entegrasyonların ne kadar kolay olduğunu görebiliyorsunuz aslında. Bu sayede bütünleşik bir mimari konumlandırabiliyorsunuz. Çok teşekkürler Atakan. Esasında hani zamanımız da biraz sona doğru yaklaştı. Ben biraz böyle McAfee'nin yol haritasını, gelecek mimarisini ve hani neye yatırım yapacak McAfee, biraz onu da dinlemek istiyorum. İstersen Tayfun sana tekrar bir dönmek istiyorum bu konuyla ilgili. Biliyorsun hani COVID-19 salgını sonrası da hepimizin de beklediği bir yeni dünyaya hazır olacak mıyız? Hazır olursak tehditler değişecek mi? Değişecek ise siber güvenlik dünyasının nasıl bir gelecek bekliyor? Tüm bu gelişmeler çerçevesinde esasında hani McAfee bu anlamda hani nasıl gelişmelerde bulunuyor? Yani biraz bahsetmek ve açmak ister misin burayı? Yani şöyle söyleyeyim, hani en başında bahsetmiştim. Together is power aslında bizim bir mottomuzdu. Ama Casby ürünleriyle beraber biz Sky Networks'ü satın almamızla beraber aslında şirket device to cloud, yani cihaz güvenliğinden bulut güvenliğine kadar bir platform güvenliği sağlamaya başladı. Ve tüm yatırımının da aslında cloud tarafına hani ağırlık veriyor şu an. Ama şöyle söyleyeyim, hani geliştirdiği birçok ürün var. Hani anons ettiği birçok ürün var. Mesela örnek vermek istersem mesela Envision EDR. Yani Envision EDR bugün hayatımızdaki bütün antivirüs çözümleri aslında önümüzdeki 2 yıl boyunca EDR çözümlerine evrimleşiyorlar. Bizim hayatımızda zaten active response dediğimiz yaklaşık 4-5 senedir hani çok ciddi başarı hikayeleri Türkiye'de de olan on-prem çalışan bir EDR çözümümüz vardı. Ama bunu tamamen aslında sektörün ihtiyaçları anlamında MITRE Attack Framework'ünden beslenen, hani Guided Investigator dediğimiz, yani veteran bir analist olmanız, junior bir analist olmanız, yoldan geçen bir arkadaş olmanız önemli değil.
gelin forensik yapmanızı sağlayan, aslında size hem soruları hem cevapları veren, inanılmaz derecede forensik yeteneğinizi arttıran ve birkaç klikle beraber aksiyon almanızı sağlayan bir EDR çözümünü anons ettik. Tamamen pure cloud. Amazon'da 90 ve 30 günlük hani şeyleri var, storage alanları var. İkincisi aslında benim en çok sevdiğim taraf, hani genelde güvenlik ürünleri proaktif değildir. Yani bir atak olur, sonrasında biz karşılık veririz normal şartlarda. Ama Amnesia Insights aslında en başında bahsettiğimiz GTI dediğimiz bir istihbarat merkezimiz var. Dünyanın sayılı büyük istihbarat merkezlerinden biri. Yaklaşık 1 milyar sensörden beslenen bir istihbarat merkezi. Bunu tamamen Big Data ve işte makine öğrenimiyle beraber harmanlayıp size proaktif aslında tavsiyeler veren bir Amnesia Insights hayatımıza gidiyor. Sektörel bazlı, lokasyon bazlı. Yani atıyorum bir tane işte sağlık, işte healthcare müşterisiniz mesela. Benim security posture'ım Amerika'daki hastanelere göre nerede? Birkaç klikle beraber improve et, fix et gibisinden size tavsiyeler veren bir platform. EPO'da ayrı bir bölüm yaratıyoruz. Müşterilere proaktif bir yaklaşım sağlıyoruz. Cloud Journey tarafında da aslında müşterilere yardımcı olurken hani Atakan da bahsedebilir. Unified Cloud Edge dediğimiz bir portfolyo oluşturduk. Hani Atakan biraz daha... Teşekkürler Tayfun. Şimdi Unified Cloud Edge aslında müşterilerimizde gördüğümüz en büyük zorluklardan bir tanesi şu oluyor. Özellikle Covid-19 öncesinde zaten dijital transformasyon herkeste başlamıştı. İster istemez başlamıştı. Ama geçenlerde LinkedIn'de güzel bir paylaşım gördüm. İşte dijital transformasyonu şu an kim öncülük ediyor? CEO mu, CISO mu? Covid-19 mu? Şu an Covid-19 yapıyor. Hepimiz uzaktan bağlanıyoruz. Hepimiz evdeyiz. Şimdi buradaki eğer bulutla alakalı regülasyonlar gereği bir şey yoksa zaten müşterilerimizin, Unified Cloud Edge size şunu sağlıyor. Bütünleşik olarak Web Gateway tarafında, CASB tarafında ve DLP tarafında bütünleşik bir yönetim konsolu üzerinden yalınlaştırılmış aksiyonların uygulanmasını sağlıyor. Tabii ki bazı müşterilerimiz var ki diyecekler biz cloud'a entegre olamıyoruz, regülasyonlarımız var. Ama bu bizim için bir engelleyici unsur olmuyor. Halihazırda uzaktan çalışan müşterilerimiz için de çok farklı varyasyonlarda implementasyonlar yapıyoruz. Nedir mesela? Web Gateway'li müşterilerimizin bağlanması gerekiyor. Çünkü atak vektörlerine baktığımız zaman sadece VPN'le gelmesi yetmiyor bazen. Ya da disk korumasını yapmamız gerekiyor buradaki halihazırdaki uzaktan bağlanan müşterilerimize. İşte bu tarzdaki sıkıntılar içinde hem DLP tarafında hem Web Gateway tarafında sanki bir nevi on-prem'de çalışıyorlarmışçasına uzaktan çalışmalarını destekleyebiliyoruz. Ben aslında hani özetlemem gerekirse aslında hani bu korona tarafındaki hani ya da genel olarak McAfee'nin tüm aslında bakış açısı şu. Yani biz müşterilere gerçekten hani uçtan uca bir platform güvenliği sağlarken bunu tek bir ekran, tek bir platform, en önemlisi de müşteriler için bence tek bir uzmanlıkla tüm yapınızı, tüm güvenlik çevrenizi aslında yönetebilirlik sağlamaya çalışıyor. Tüm yatırımları ya da tüm şeyi bu yönde aslında. Bunu da söyleyeyim. Çok teşekkürler Tayfun, özet için, Atakan katılımın için. Teşekkür ederiz. Keyifli ve verimli bir oturum oldu. Ben çok keyif aldım arkadaşlar. Bu çok değerli bilgileriniz için de çok teşekkür ederim. Umarım en yakın zamanda hani bu kötü günleri bir geride bırakıp şöyle normal günlerimize, artık normal ya da eski normal diyelim, fark etmez. Ama mutlaka normal günlerimize geri dönüp böyle yüz yüze konuşabileceğimiz, fikir alışverişinde bulabileceğimiz bir tekrar gün diliyorum herkes için. Çok teşekkürler katıldığınız için. McAfee adına gerçekten çok teşekkür ederiz. Innovera'ya böyle bir ekosistem ya da böyle bir platform sağladığı için, hani bizlere hani böyle bir imkan sağladığı için, hani ben McAfee adına da gerçekten çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler Osman. Sağlıcakla kalın. Değerli dostlar, geçen seneki konferansı hatırlayanlar Çırağan'daydık. Bir hatırlayın. Çırağan böyle güzel bir gündü, değil mi? Hava açıktı. Yer yer bulutluydu ama güzel, şahane bir ilkbahar son günüydü. Efendim onu hatırlayın ve bir abimiz vardı. Böyle yapılı, yakışıklı, karizmatik bir abi. İskoç etek giymişti, hatırla. Böyle botlar uzun, boylu postlu, yapılı bir abi. Bildik mi? Abi bizim gözümüzün önünde Boğaz'dan geçen bir gemiye girmişti. Sistemine, deposuna girdi. Efendim işte kaptanın odasına girdi. Hatırladınız mı? Chris Roberts değil mi? İşte o abimiz yine bizimle beraber. Ben büyük tırsmıştım abiden.
Çok karizmatikti, çok enteresan, etkileyici bir adamdı ama dedim ki şu boğazdan geçen geminin ambarına giren adam benim böbreğime dalağıma girer aman Allah'ım diye, ama sempatik bir abiydi. İşte o abimiz yine bizimle birlikte, bu koşullarda da onu konuk ediyoruz. Yanında efendim Matthew Rezenquist var ve Mark Hardy var. Ve neyi konuşuyorlar efendim? Yeni normalde siber dayanıklılığı, çevikliği ve inovasyonu konuşuyorlar. Chris abi, hürmetler baba. Chris, Mark, Matthew, welcome, my friends. It is really great to have you on our virtual stage in Vshield. It is an honor. Thank you very much. So I don't want to waste time because I have so many questions for you. I'm just jumping into my questions for that reason. COVID-19 is all around, we know it. So, but in terms of security, is it a turning point for security in terms of the good guys and the bad guys? What do you think? Well, let me jump in first. I don't know if it's a turning point so much as it's just an event. By just an event, what I mean is that we will have people who've been working from home. We will have people who travel or do not travel. We will have people who are disgruntled employees. What I think the shift may be, however, is that if we find that the workforce changes as a result of profitability loss, results in companies looking at their security function as a cost center, at which point they say, you know, you got all these cybersecurity guys and these red teamers and things like that. We're cutting those jobs, they're gone. The difficulty there is you're now you're releasing a lot of raw talent into the market, and there's no guarantee that they're going to stay on the good side. You know, they might go over to the dark side, at which point the threat level is going to increase. So a lot depends upon the intensity and duration of the COVID-19 that is going to potentially shift some of the workforce into the threat side, which otherwise are being made happy by regular paychecks and decent coffee brews at work and things such as that. Yeah, I hope we are more clever than that. Any other add-on, guys? Yeah, I mean, I'll take a stab at this one just for a second from a slightly different view. I think for a lot of us in the industry, it's almost an I told you so moment. You know, we've been talking for so long about incident response planning, disaster recovery planning. We've sat down and we've gone like, hey, let's actually test this theory out. Let's actually close the building down. Let's put people remote. Let's do all these different things. And organizations haven't necessarily always listened. I mean, definitely some have, but a lot haven't. And so now it's forced upon us. We've all of a sudden, you know, in so many cases had to scramble on both the good side of the fence to get everybody up and running and everything else, but also on the other side of the fence, which is now we have a workforce that's scattered to the winds. And it's like, okay, well, you know, is endpoint actually doing what it needs to? Yeah, probably not. Is this doing what it needs to? Yeah, probably not. So how do we start compensating more effectively? So, you know, there's definitely a huge push in the how do we get our eyes into the systems? How do we actually understand what is going on? You know, there is definitely a push to the back to the basics, so much more on the education. From an adversarial perspective, I mean, it's like shooting fish in a barrel. So from our side of things, it's like, okay, how do we rapidly ramp up a distributed workforce and train them and get them tested and everything else? So yeah, it's been a bit of an I told you so moment. In really, the compute landscape has shifted in significant ways with so much of the workforce going remote. And again, it's just a change in operations, and you don't have the normal physical controls or the social controls that normally exist within an office. And because of that, the battlefield tactics, if you will, have also changed. The attackers can now move to different interfaces and services and solutions that weren't heavily used before and certainly weren't vetted from a security perspective. That gives them a window of opportunity until we see the impact and security can then respond to it. So it's really an opportunity for the attackers to go after kind of the underbelly for some of the tools and services and people out there. You know, I will start to say remote 19 instead of COVID-19, guys. It's a big concern for sure, and we were not ready for that. Do you have a
checklist. Can you give some, you know, good advices over here? A checklist of what to do for securing the remote workforce. You know, the basics that we've held to during normal working environments still apply. We need to make sure that the workers that are at home and they feel that they're in a safe environment. Well, sure, I'm going to use a USB drive here. This is my home. I'm safe. Sure, I'm going to click on these things. We just have to reinforce that those good practices that we teach in the office, they still apply, even more so to when you're at home, you know, in a comfort zone. We can't abandon that. We have to maintain that vigilance. What about the inside the threat, guys? I mean, is that an increased risk? I think it's Chris, always been a you risk. Yeah, I think it's always been a risk, and I think that's maybe the difference is, you know, to the earlier point is, it doesn't feel like there's somebody looking over your shoulder as much. So is the potential there to maybe mess around a little bit more? Absolutely, no two ways about it. But I think that's where, you know, the basics, the tools and the technologies that we are putting in place, you know, to the earlier point, if we don't have that stuff in place at the moment, after 8 weeks of this, then it's too late. You know, just basically pack up and have a nice day. I think there's the potential definitely for more, but we're seeing more from the adversarial side than we're seeing more from the insider side at the moment. Many companies that I'm talking to are talking about zero trust, implementing zero trust. Is zero trust a buzzword, or is it something implementable, guys? What do you think? Could take it out and shoot it. I mean, seriously, right next to AI, ML, and all the other crap that we've been trying to peddle for the last couple of years. I think the concept of reducing the trust surface, I mean, at the moment, unfortunately, you walk into an environment and half the users are local admins on their machines. Nobody's really got a full clue as to what's going on with their Active Directory. I mean, that's obviously one of the biggest attack surfaces out there, and. So the concept of ratcheting down and saying, look, you should only have access to what you need to at the time you need to have access is great. But so many organizations don't even know what they have, where it is, or how to deal with it, that even just getting that basic layer under control before you even start to ratchet the controls down. And by the way, what you know today changes tomorrow. So good luck with that. I agree. Other two, what do you guys think about it now that I've just shot it in the head? Well, Mark, go ahead. Okay, so go back and look at... After this answer, it is not Mark, easy to speak, please man. be reasonable before I jump in. Right. How can I say it's a great before thing? we get going? Yeah. So you look at Kinderbog's paper back in 2010 from Forrester, where he's talking about zero trust. And in that model, he's basically say, trust no one. And you authenticate and encrypt all communications. Well, in a very high security environment, if you're maybe not like the CIA or something like that, that might make sense. But in a corporate environment, is that really an overkill? That assumes essentially that you are operating an utterly insecure network. At any point in time, somebody could inject traffic and then be believed, or they could sample traffic by decrypting it. Now, let's look at their current we're on the road workforce. When someone is connecting in, if they're on a VPN, the VPN is going to do TLS encryption, most likely, it might be SSL or whatever, it's probably TLS or IPsec. That encryption protocol is well worked out. It's going to be really tough to go ahead and be a man in the middle. If you don't have a cert, you're not trusted by the home base, you can't log in, and so that's not going to happen. And so now what we say is that our network, although it's extended for a significant distance from the home office to all the people working at home, is really still an extension of that internal network trust. Your bigger threat is going to be people operating on unapproved devices, the same ones that their kids use to go ahead and play games on, or family members screw around on this home Wi-Fi network or the like. And that's going to be your source of your threat, not the internal portion, but somebody basically getting in over your shoulder. And if we don't keep things up to date and we don't have good endpoint security protection, what's going to happen is essentially someone's going to be looking over your shoulder electronically, doing everything you do as you go into your network, whether or not it's zero trust or not. So your attack surface for your COVID-19 network is similar to your attack surface for a zero trust network. It's over your shoulder and where you're accessing. It's not the stuff inside. How good are we with them? I mean, Chris, I know you will start with don't click shit. So
what are Okay, they, I've man? changed it. I've changed it because you're right, but the problem is you can't stop people. I was talking to somebody the other day about this one, and I'm like, look, click responsibly. Because we just can't stop. And we ourselves send out more and more crap for people to click. We do it with training. I mean, it's like end user training. Here, just click here to log in. It's like, you're killing me. So the logic then turns. It's like, okay, how do I educate the people? How do I actually help? I mean, you've got two options. We either educate humans or you take them out of the equation. Some days I want to take them out of the equation. Occasionally, we probably have to live with them for a while. So let's educate them. So it does come down to that. It's responsible clicking, which comes back to people, process, and then let's talk about technology. So for me, that's a lot of it. Is like the basics. I mean, we can go through a whole bunch of them, and the other guys can definitely. But for me, it comes back to people, then process, and then let's worry about technology afterwards. 100% agreed. Matthew, Mark. Yeah, I agree. I think for the longest time, we've put too much emphasis strictly on technology controls, and we've ignored, the biggest weakness, right? The wetware, the people. And you have to have, it's two sides of a coin. You've got technology and you've got the behavioral aspects. In between, there's that process. We have to address it all. Yeah, and right now, the weakest point is the web. Yeah, and I concur. I'm down here in Florida in the U.S. and one town over, a gentleman by the name Stu Showerman has a company called KnowBe4. Well, this past year, he's now passed $1 billion in valuation for a privately held company. Okay, that's your unicorn. Sounds good. And when I talked to Stu, I go over and visit him. He said it's still wide open because we look at things such as, I will teach at the SANS Institute, and there's thousands of people who want to learn something about security. But when it comes to security awareness, there's tens of millions of people who access computers that need to learn that. And that is a fantastically huge target market. So what I tell people, and I ask them the question is, how many people in your organization can screw things up with a computer? And the answer is just about everyone. And there's a second question. How many of those people work for you? And to a large extent, few or none. And therefore, for us as security professionals, our challenge isn't so much being brilliant at technical stuff, but it's being able to influence people, not because we have authority over them, but because we can influence them because we built some sort of trust relationship. When G. Mark says, or Chris says, don't click here, but it's dancing bears, they want to look, but wait, Chris said don't do it, and I trust Chris, so maybe I shouldn't. When you get to that level where people do what you ask them to do, not because you're ordering them to, but they get it, that you're protecting them. You're like kids, like don't play in traffic or something like that. We're really sort of being the parents here, but we can't come across as a parent because adult to adult, that just doesn't work. Yes, give them the responsibility, but still keep track of them, right? Have the visibility. I'd rather have a security savvy workforce than a stack of firewalls. It really makes a difference because it can undermine all your technical controls. I think it's G-Mark. I mean, you said it perfectly, and this is, you've got the folks over at Noble4. I'm hanging out with Gabrielle and the crew over at Wiser, and it's what I love about it is it's all about collaboration. It's the same thing. It's communication and collaboration. And for them, they've taken almost the American mentality. Let me give you a 30, 60, 90-second soundbite. And it's like, it's just short, sweet, and often. It's not the once a year to pass the audit. It's like, let's have a bit of fun this week. Let's try and train you on something else. And you just keep doing that reinforcement. And I don't care who it is, whether I don't care. We're all trying to do the same thing. It's how do we communicate and collaborate effectively with the very people on the front line, to Matt's point. And to extend on that, one thing you want to make sure is don't become the enemy. You don't want to be the boogeyman who's out there issuing reprimands and putting people on report. What you want is for the most people, if they click on a phishing link, they get it wrong, they see this little pop-up that goes, nya, that face palm that they give themselves is probably sufficient punishment because people will self-correct. Now, at that point, if month after month after month, the same person keeps clicking on the phishing links, maybe then you have to have a conversation. There are jobs around here that don't involve computers, and maybe you should have one, like cleaning the toilets or something like that. But otherwise, most people screw up once. It's like, yeah, let it go, because they'll self-correct from it, and then they kind of view it as almost as a game, if you will. Yeah. I mean, we moved from the traffic cop to that trusted advisor.
That's really what we want, to help them mature, because you're not always going to be there to look over their shoulder, nor should you. Again, making them security savvy and empowering them makes the entire organization stronger, and it creates a social bond of reinforcement among employees as well. So it's, yeah, definitely have to move to that trusted advisor kind of role. I have another big topic on my list, guys, which is privacy. So in communication, data encryption. There is another angle, when in the San Bernardino attack, when Apple refused the FBI to help them, I said Apple 1, FBI 0. But then through the help of an Israeli company, they found the vulnerability in iPhone, and they handled the problem, exploited the vulnerability, but they didn't disclose it first to Apple. So it is another angle, but is this ethical, guys? I mean, there is a responsible approach. That has to be a responsible approach with the vulnerabilities. And I'm looking also at the bug bounty programs. Are they there to buy the silence of the researchers? I mean, the critics say like that. What is your comment on this topic? I personally am a huge fan of bug bounty programs. And it brings in a tremendous community of brilliant people that have other types of skills to help test and identify weaknesses in products and services. And there's an economic benefit as well. Prior to the bug bounty programs, if you were a vulnerability researcher and you discovered something, right, there was no financial incentive to report it responsibly. And so a lot of people kind of went where the money was and would sell it on the black market and for malicious purposes. Now there's an entirely different avenue. And again, it may not be as much money, but you've got ethical researchers, white hat, we've got, people on the bridge here that now can take advantage and get a financial reward. It may be less, but they can follow their ethos and actually help secure technologies and products. And through, ethical and responsible reporting, it is a benefit of not only to the technology companies, but their customers and users. And so I think it changes the attitudes of some of these companies that in the past, if you called them up and said, hey, I'm a security researcher, I found a vulnerability, they're like, we're calling law enforcement, you're a crook, we're going to have you arrested. It's like, no, I'm on your side, I'm trying to help you. No. And so as a result, I mean, Chris, you could probably speak better to this than anybody else on this panel. Yeah, I got a bunch of cease and desist letters and some, pretty interesting marks around my cuffs occasionally. Here's one other angle for this one, and this goes kind of back to the Apple discussion. So the reason the FBI did not get what they wanted from Apple is because there is an argument, shall we say, that other intelligence agencies in foreign and domestic already had plenty of other accesses into it. The difference is they're using it for either intelligence, information gathering, or quite honestly, saving people. If it gets handed over to the FBI and used in a prosecution case, then that becomes discoverable information. If I'm trying to maintain a tactical advantage over you, I'm not going to tell you what I have insofar as what kind of methods and capabilities I have. We run into it now. I mean, I run around with an Apple iPhone. I am very well aware of a number of exploits that are out there that Apple has no clue about at the moment. So given that, the uses for those is obviously to gather information, gather intelligence, and use it to build intelligence, and then potentially use it to save lives. And that's that double-edged sword when it comes to privacy and information. If I can gather more and more information and actually save lives, there's an argument to say there's a good reason for doing that. The challenge then becomes one if I use that for other purposes, for persecution, segregation, and all those other things. That's when it gets into the really nasty side of the world. Personally, to the other point, I love bug bounties. I've got, a third of my whiskey collection is probably because of bug bounties. So, yeah. There is always the good use and the bad use, right? Exactly. You brought up an interesting kind of bringing some of these topics together. So we talked about a 1984 and Orwellian society. And yet the issue is with respect to governments like federal law enforcement to say, hey, our legal system today requires us to go ahead and make things available for discovery to the other side, who then basically say, well, we're going to suppress this evidence, not because it's the right thing to do, but we're going to actually go ahead and get you to suppress it yourself, because otherwise we're going to just publish it to the world and we're not going to respect any of that. Yeah. As a result, what happens then is you have your public
availability, and then the unpublic thing. I mean, you look at, was it CVE 2020-0601, which was the vulnerability within the crypto library on your Windows systems that was disclosed by the United States National Security Agency, which could be a whole conversation in itself. Is that they decided to just go straight? Did they decide that maybe they've exploited this as far as they can? Or they said, you know what, it's being used against us more than we're using it somebody else, so we better go ahead and blow them out in the water. That would be an interesting thing to explore, but I don't think we'll ever see the answer. Yeah, I agree. We have the same thing in the physical world. I mean, you go back to the physical world, Skunkworks, Lockheed Martin Skunkworks program. You know, we were flying, and we are still flying, all sorts of interesting stuff around that isn't discoverable for 10, 20 years. And it isn't discoverable because a small amount of people know about it. It's well kept secret, and we do the best we can to use it for the advantages that we need to. When somebody eventually photographs a stupid thing on a bloody runway, well, then, you know, hey, look, we've got a new toy to play with. You just don't tell them we've been playing with it for the last 20 years. So when it comes to the vulnerabilities, most probably the top of the game is IoTs, right? I had an interview with Bruce Schneier. He's highly concerned. He calls it Internet Plus, and he's highly concerned about people's lives because of the poor quality software. Chris, my friend, what is going on with the cars, ships, airplanes? Is there any progress over there? Oh, you know, no, let's just put it that way. There's a lot of people going, hey, we need to do something. Cars, actually, I'll take that back. Cars, definitely. You know, I have a love-hate with Tesla. You know, I mean, to me, it's a freaking overpriced milk float. Let's be perfectly honest. And so, but I love the fact that they got out in front of the security community and said, here's our vehicle, beat the crap out of it. The same, I will also give some kudos to like GM, Mercedes, and a couple of the others. They've done that, but a lot of the others are like, well, no, we'll figure it out. Shipping got its ass handed to it with Maersk and a couple of other breaches. And some of them have actually woken up and gone, hey, we have a problem. So they're starting to look at it. Planes are still planes. I mean, they're still a mess. Trains, we've been having some fun with trains for the past couple of years. And yeah, that's another shit show. So vulnerable even today. I mean, with the ransomware attacks and such stuff. And what is going to happen when they get even more smarter? They're not smart enough yet, but they will be, right? What is going to happen then, today and tomorrow? Comment, please. Here's a thought, is your cities are not on the ball because it's not their money. So when you look at something like the city of Baltimore in the United States or Atlanta, who are asked to pay, let's say, a $500,000 ransom, but instead spend $31 million saying we're not going to pay the ransom, it's not coming out of their pockets. They're not shareholders that are going ahead and looking at their net worth dropping. They're like, yeah, I got elected to this job. If you don't re-elect me, I'll go do something else. And so it's the accountability issue, in my opinion, is that the politicians who are running it are not selected on merit. They're not selected on intelligence. They're not selected on wisdom. They're selected on campaign effectiveness. And as a result, it'll always be broken in that area, which then calls into question, does that bring in an entire new layer of regulations on top of cities to have to comply with this? And as we move maybe more and more toward a control environment, I don't know. What do you guys think? I would disagree a little bit, right? Because I think there's a natural tension in the system. The government agencies at the local and even at the state, haven't invested very much in security. They never really prioritized it. And we've seen this before. We've seen it in finance 2 decades ago. We saw it in healthcare, the past few years. We're seeing it in the legal field. And, it goes back to the axiom, right? Security isn't relevant until it fails. Well, now it's starting to fail, and they're starting to feel the pain, and politicians don't like public embarrassment. So I think you're going to see, to your point, the politicians, they're probably going to be changing their campaigns during the next re-election. They are going to start talking about security in places like Baltimore and Atlanta, right? Because they want to be able to differentiate themselves and go, hey, it's not going to happen on my watch if you elect me. And that's the natural, tension in the system to now, okay, we're going to pay attention to this. We're going to invest. It's now important because we felt the pain. But again, it's going to take time. Hey, man, somebody finally disagreed with the other. I was thinking that you called each other from my back and agreed on everything. I loved it. Please disagree to some level. Well, I disagree with that statement. I think we actually So what about the nation states, guys? I mean, are they,
do you think that the cyber Cold War is going to intensify? And are they taking the nation state attackers, taking advantage of the pandemic? What is going on over there? When it comes to digital warfare, every country can have chips at the table, as it were. It's Yes. really not that expensive compared to, traditional kinetic warfare. And Yeah. so this becomes another political tool, just like as armies are a political tool, right, to push a political agenda. This becomes another very viable tool for every country on the planet, right? You don't have to have a warm water port. You don't have to have massive airfields or troops or soldiers or tanks. It's very, very effective. Heck, you can even outsource it. And so every is now a potential threat. And then they also have to do the reverse. They have to protect themselves from every other country as well. So this is a new arms race. It's just quiet. You don't see the satellite photos. You don't see the armies amassing. And so it's stealthy, but let's not kid ourselves. There absolutely is an arms race. What about Here's the another way of looking at non-domestic? it. Yeah, please go on. Here's another way of looking at it. Sorry, I always have this. With this, I can influence one person. Let's face it, or 7 or 8 people at once. Okay. With this, I can take down a government, and that's the difference. What about the non-domestic hardware and software having the backdoors implemented by the intelligence agencies of those countries? I mean, this is a huge risk, but nobody believes that we can survive without using those products or software. Nobody can do it alone. So what do you think of that? Hardware and firmware security, it's been ignored for, forever for the most part. And it's really only in the past couple of years that we've looked at it. Supply chain security is always an issue. It has always been an issue. Personally, I'm more concerned about the inherent vulnerabilities that exist that can be leveraged versus a government taking the effort to try and go and put one in. Economically, it's just easier to take advantage of the ones that are already there because of poor design and poor coding. Now, once that it raises to a level and there's a tipping point, then yeah, I think governments may move to put back doors in. But again, it's very costly, very timely, time intensive. It's tough to do and do well, and you need so much effort and cooperation to really make it happen. So I think the bigger problem here is the undisclosed and unknown vulnerabilities that are just part of the hardware that's out there. Well, here's what I think would be a recipe for doing so. Let's assume that you have a desire to insert some type of equipment in a political opponent. Yet you have to come into the front commercial door, which means if you propose a 5G system, and you're going to say, well, show us all your code, you got a choice. I can either embed into the hardware or the software my naughty things, or I'm going to ship a completely benign system, at which point it gets torn apart, looked at it and said, yep, nothing here. And then revision 1 comes out, and everybody tears it apart and looks at it, well, nothing there. After a while, you're going to get vigilance fatigue. And over time, at version 7, 8, 9, or 10, you're not going to put all the payload in at once. It's going to be a binary or trinary where here's a little bit of code and that doesn't do a whole lot. Here's a little. When you add them all together, all of a sudden, they all string together. And at that point, people stop looking for it. And so I think if you're up against an opponent who has demonstrated a patience that is able to go ahead and sustain that. And that's why I think you see when you're looking at these nation states, can we keep some companies from other countries from being successful or using it? And those countries are then saying, well, we're not putting anything in it, but oh, by the way, we'll put a national level effort to make sure that they can get the chips and the resources to keep going. It makes you wonder, there's a little bit of cognitive dissonance going in there, and it waits to see, but we're not going to see this in round 1 or round 2, but it's going to be version 6, 7, or 8, and all of a sudden, boom, it's there because no one was looking. It's the long game. So coming to 5G, guys, I mean, you said 5G, G-Mark. What do you think about that? 5G was even accused of spreading COVID-19, right? So, Chris, what do you think, my friend? What is going on with 5G? I love the conspiracy theories. I think it's fantastic. I mean, I love the concept that apparently, between the chemtrails and 5G, we're spreading COVID. And by the way, we can turn it on and off with 5G because, it's coming out of China and everything else. And, it's a biological warfare. And I mean, we'll get there. Don't get me wrong. The conspiracy theory folks are right.
but they're about 10, 15, 20 years a little bit too early on that one, I'm afraid. I think 5G is fantastic, but I also think that it's got to come, you know, especially to G-Mark's point, it comes with its own set of challenges. The fact that we can actually put processing closer and closer to the edge, and the fact that we can have the interoperability between technologies, I think is an absolutely amazing thing. But first and foremost, we have, you know, 20 to 26 billion devices, of which about 25 billion of the bloody things are insecure, running around the place that we're now going to connect even more successfully. By the way, including embedded human stuff, that's going to get really interesting. And we're doing it potentially on a technology, to G-Mark's point, that is maybe 1 or 2 generations away from somebody starting to be able to use to their advantage. So guys, my last questions. Next 5 years, what do you think we are going to talk, the most important topics in security? The stuff I'm working on and the stuff I think is going to be the future is it's kind of a combination of what we're doing with embedded technology inside humans and the challenges that we are seeing with that. And I'm really looking forward to the ransomware that goes after humans. When you get an email in your inbox saying, "Hi, I know you have a heart implant. If you want it to carry on working, send me $1,000. Loves, hugs, and kisses." And that. So that's what I'm looking forward to. The next 5 years, I think it all centers around the rapid growth of our digital world, right? 1 million, you know, new users join, you know, the internet every year. We've got massive numbers of devices and services and applications and innovation going crazy. And especially in the IoT and IoT, you know, think smart cars and autonomous vehicles, we're introducing life safety issues. Right? Whether it be the devices in the hospital or implanted or your autonomous vehicle, right? And the more we rely on it, the more it controls potentially life safety. It's going to push a rise in cyber criminals, right? That ransomware, whether it's to keep your pacemaker going or you get in your autonomous car and do you really want to go home today? Well, if you do, you know, send me this money. And so, you know, then you have to worry about the privacy of all this massive amounts of data that's being generated. Autonomous cars can create up to 4 terabytes of data per day, per car, right? The amount of data and trying to protect that. And then, because over 90% of the data that's even gathered today isn't usable, it's not even formatted, it's unstructured. You've got AI systems in the next 5 years that actually will be able to go in there and mine that data and be able to be used for both good and bad. New arms race in the cybersecurity field for both sides. And then finally, we're not going to have enough cybersecurity talent to be able to address all these issues. So that's the 5 years, 5 things that I think we're going to be talking about. Oh man, we're gonna talk about bad things. Guys, your last messages to your friends in Turkey before I say bye to you. Thank you for having us. For me, thank you very much. Thank you for the privilege. Looking forward to get a chance to get out there in person. Exactly, man. I would love that. Same thing. I'm going to echo that one. I have ridiculously fond memories of being out there last time. I really wish we could be out there now, but loves, hugs, stay safe, stay healthy, tuck and roll to everybody over there. It was freaking fantastic being there. Look forward to being there again. Thank you, guys. It was great to have you on our virtual stage. Next time, on our real stage in Istanbul. See you. Thank you very much. Değerli dostlar, bu pandemi sürecinde ve karantina sürecinde tabii dikkatini çeken şeylerden bir tanesi de takdir edersiniz ki herkes çok fazla sosyal medyada özellikle konuştu, dinledi, değil mi? Yani bilimle, gerçekle konuşanların dışında böyle acayip abuk subuk konuşmalar da. Ben birisine denk geldim. Yani bu korona virüsünün tapınak şövalyelerine kadar dayandığını iddia ediyordu ki 150 kişi dinliyordu adamı canlı yayında. 150 kişi az değil. Bakma ya. Koronayla tapınak şövalyeleri arasında bağ kuruyordu adam ya. Dolayısıyla birçok kafadan birçok ses çıktı. Ama bazı kafalardan da öyle güzel sesler çıktı ki onlar çünkü mizah üreten kafalardı bir taraftan. Mizah sosuyla
öyle güzel karıştırdılar ki işi keyifle, zevkle takip ettik. Efendim özellikle beyaz yakalının hala ahvalini, çalışan insanın, o plazalardaki ofislerde çalışan insanın hala ahvalini mizah sosuna beleyerek fevkalade güzel anlatan, ona tiyatral yeteneğini de katan ama zekasını da katan, efendim muzikliğini de katan çok sevgili bir dostumuz var şimdi. Ondan tatlı tatlı dinleyeceğiz bu ilişkileri ve işleri. Kaan Sekban bizimle olacak. 15 dakika. Herkese merhabalar. Ben Kaan Sekban. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Bu aslında 2 günlük etkinliğin kapanış etkinliğini benimle yaptığınız için. Normalde normal etkinliklerde, yani seyircinin birebir karşımda olduğu etkinliklerde ben son olarak çıkmayı hiç sevmiyorum. Genelde kurumsal etkinliklerde en son konuşmacı olarak beni davet ediyor şirketler, sağ olsun. İnsanlar gitmesin diye. Ama İstanbul trafiğinden dolayı Tarkan bile olsa insanlar 4.30-5'te çıkıp gidiyorlar. Salon hep boş kalıyor. O yüzden bu akşam öyle bir sıkıntımız yok. Herkes evinden seyrettiği için de zannediyorum şu an yoğun katılım olan bir saatte sizlerin karşısında konuşmak gerçekten çok keyifli olacak. Zoom'dan bu tarz etkinlikleri yeni yapmaya başladık ama daha önce yaptıklarımızda katılımcıların hepsinin yüzünü görüyordum. O yüzden çok böyle yalnız gibi değildim. Ama şu an hiçbir şey görmüyorum. Benim için de yepyeni bir tecrübe olacak. Bir kez daha hepiniz geldiğiniz için, bağlandığınız için, online olduğunuz için, kayıtta kaldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdi tabii benim yani tanıyanlar mutlaka vardır çok ama tanımayanlar da vardır. Çünkü televizyondan ortaya çıkan bir insan olmadığım için, sahne ve kitapla ve sosyal medyayla var olan birisi olduğum için genelde tanımayanlar çok oluyorlar. Şöyle bir kısaca böyle kendimden bahsetmem gerekirse, aslında hani benim bu etkinlikte çıkacağım anlaşıldıktan sonra mutlaka hepiniz ya da bir kısmınız bakmışsınızdır tanımayanlar kimdir ne değildir diye. Ben 10 sene boyunca, ben Kaan Sekban, ben de 10 sene boyunca bir kurumsal firmada, daha doğrusu kurumsal olduğunu iddia eden bir firmada 10 yıl boyunca çalıştım. Bir finans şirketiydi benimkisi, bankaydı. İsmi lazım değil, Garanti Bankası. Garanti Bankası'nda 10 yıl çalıştım ve 10 yıl çalıştıktan sonra istifa ettim. Fakat böyle şimdi istifa ettim falan diye anlatınca, şimdi de stand-up yapıyorum şöyle böyle deyince bu sanki böyle çok büyük bir kahramanlık hikayesi gibi lanse ediliyor. Aslında olay öyle değil. Çünkü ben bundan çok rahatsızım. Yani kahramanlık hikayesi değil derken ne demek istiyorsun Kaan, sen istifa etmedin mi diyebilirsiniz. Ben istifa ettim. Bu doğru. Fakat istifa etmek için yöneticimin odasına girdiğimde benim niyetim kesinlikle istifa etmek değildi. Ben blöf yapmak için onun odasına girmiştim. Evet, sakın asla denenmemesi gereken bir şeymiş. Neden blöf yapmak için girdim? Manyak mısın diyebilirsiniz. Manyak değilim ama benim de bir takım hayallerim vardı. Yani çalışma hayatında hangi sektörde olursak olalım, ister IT, ister pazarlama, İş hayatının neresinde olursak olalım mutlaka bir noktadan sonra hepimiz hayaller kuruyoruz. Özellikle İstanbul gibi, Ankara gibi büyük şehirlerde çalışan iş hayatı insanları mutlaka hayal kurarlar. Özellikle 5 yıldan sonra, yani o yıllık izin 2 haftadan 3 haftaya çıkınca böyle hepimize bir şeyler olur ve gerçekten başka şeyler de yapabileceğimize kendimizi inandırmak isteriz. Ben de yani işte nedir bunlar? Ayvalık'ta gidip işte zeytin işine girmek, işte Fethiye'de bir kafe açmak, çünkü hiç yok Fethiye'de bir kafe biliyorsunuz, ya da işte Alaçatı'da bir butik otel işletmek gibi daha önce hiç kimsenin aklına gelmeyen birbirinden yaratıcı hayaller kurarız. Ben de oyunculukla ve sanatla ilgili birisiydim ve oyuncu olmayı hayal ediyordum. Fakat böyle boş boş hayal kurarak hiçbir şey olmayacağını bildiğim için bir takım çabalarda bulunmaya başladım. Kurslara gitmeye başladım. İşten çıkıyordum, oyunculuk kurslarına, oyunculuk atölyelerine gidiyordum. Sonra o kadar yetenekli olduğuma inandırdım ki kendimi. Bu kurslar beni kesmedi, yurt içindekiler. Yurt dışındakilere de gitmeye başladım. Fakat daha o zamanlar yıllık iznim daha 2 hafta, 3 hafta da olmamış. Herkes yıllık izninde Çeşme'ye, Bodrum'a giderken ben Amerika'da oyunculuk eğitimi alıp gelip kredi fiyatlıyordum. Böyle saçma sapan bir hayatım vardı. Tabii ki bu özellikle yurt dışındaki kurslara bütçesini karşılamaya benim maaşım yetmedi. Gerçi benim maaşım başka şeylere de yetmedi. Yani daha doğrusu benim maaşımın 10 yıl boyunca herhangi bir şeye yettiğine ben şahit olmadım. Sürekli eksi bakiyedeydi. Hesabım sürekli eksi bakiyedeydi. Hep eksi, eksi. Hep o KMH denilen derya denizde nefes almaya çalıştım yıllarca. Hep eksi bakiye. Maaş yatıyor, hop yine eksi bakiyede. Yani öyle enteresan bir maaştı benimkisi.
ara sıra hesap böyle sıfır bakiyeyi gösterirse o zaman diyordum ki bir yatırım yapmanın zamanı geldi galiba. Evet, gerçekten öyleydi. Sizde de oluyordur mutlaka. Yani bakiye sıfırı gösterince bir Amerika yapmanın zamanı geldi. Gerçekten öyle bir hesaptı ve öyle bir maaştı benimkisi. Fakat maaşım yetmiyordu. Kredi kartı limitlerim yetiyordu. Çünkü o zamanlar bankaların şöyle kuralları yoktu. Yani işte ne bileyim ben kartınız maaşınızın, gelirinizin 3 katını geçemez filan gibi saçma kurallar yoktu. Bankalar maaşımızın çok katına kadar kredi kartı veriyordu. Benim de böyle hiç unutmuyorum 57 bin lira limitli, neydi belirsiz, yanlışlıkla verildiği çok net, bariz belli olan, yani personel hatasıyım diye bağıran bir kartım vardı. O karta yüklenmeye başladım. Her şeyi o kartla yapıyorum. Kurs ücretleri o karttan, işte Amerika'daki oyunculuk eğitimi o karttan, bakkaldan ekmek alınacak o karttan, her şey o karttan. Fakat tabii o karta yüklenince bir süre sonra o kartın değil minimumunu bile ödeyemeyince bu sefer her aklı çalışan rasyonel Türk gibi şey yapmaya başladım. Diğer başka karttan çekip o karta yatırmak. O karttan o karta, o karttan o karta, o karttan o karta, o karttan o karta. Artık bir süre sonra bekliyorum ki yeni bir banka girse de Türkiye'ye o kartla kendimi finanse etsem. Fakat tabii o karttan o karta, o karttan o karta yüklenince bir süre sonra yani bir süre sonra derken 2 hafta sonra falan tıkandım zaten. Tıkanınca da dedim ki yani bu böyle gitmeyecek. Yani gelirimde bir iyileştirme yapılması şart. Bir zam ihtiyacı belirdi maaşımda. Fakat ben hiçbir zaman girip de hangi pozisyonda olursam olayım üstümden, yöneticimden böyle tak diye bir zam isteyebilen bir çalışan olmadım. Zaten hiçbir şey isteyebilen bir çalışan olmadığım için hiçbir halt olamadım. Fakat bir zam yapılması şart. Ben de şöyle bir bakınca iyi bir çalışandım. Yani aynaya baktığımda iyi bir çalışan görüyordum. Hakikaten performans notlarım hep yüksekti. Hep A'ydı. Satışları bölgelerimin çok yüksekti. İnsanlarla aram çok iyiydi. Yani bir kurumun kolay vazgeçemeyeceği hepimiz gibi bir eleman olduğum düşüncesiyle blöf denilen çok zekice yöntemi uygulamak için bir sabah Dan diye yöneticimin odasına girdim kadının. Hiçbir arkadaşımla da paylaşmadım böyle bir fikrim olduğunu. Çünkü içeri girip biraz ağlayıp istediğimi alıp çıkacağımdan çok emindim. Çünkü hep öyle görmüştüm. Girdim içeri. Dedim ki falanca hanım dedim. Ben dedim her şey için çok teşekkür ediyorum. Yalnız dedim bu gelir yetersizliğinden dolayı ben maalesef çok sevdiğim, burada çok şey öğrendiğim buradan maalesef ayrılmak durumundayım. Oyunculuğa devam edeceğim. Ama devam edeceğim ne? Ne zaman başladığında ne zaman devam ediyorsun? Ama gelir yetersizliği nedeniyle. Yani onu çözerseniz bankada da kalabilirim. O kadar iskeletsiz bir duruş sergiliyorum ki kadının karşısında. O yüzden dedim kusura bakmayın ben artık ayrılıyorum. Bakışlarından bir zam alamayacağımı çok net idrak ettim. Yani öyle bir baktı ki daha ziyade zam alırsın der gibi bakınca dedim ki zam alamayacağım çok net. Ama zam alamayacaksam bari şöyle şeyler duyayım diyorum. Kaan'cığım acele etme, dur. Bizim sana ihtiyacımız var. Bizim seninle ilgili çok güzel planlarımız var. Hani 10 yıldır yürürlüğe girmeyen planlar ama vallahi var. Ölüm çıksın var falan. Hani böyle şeyler duymayı bekliyorum. En azından hani tehlikenin farkına varsın. Onları da duymadığım gibi hiçbir şey duymadım. Kadın bir sessizlik içine girdi. Dedim herhalde bir şok geçiriyor. 2 dakika bana baktı şöyle tepeden tırnağa. Baktı ve şöyle dedi. Kaan'cığım o kadar doğru bir karar verdin ki. Ben böyle. Ne? Çok doğru bir karar verdin. Gerçekten dedi bence dedi bankacılık sana göre değil. Bence dedi çok iyi bir oyuncu olacaksın. Allah yolunu açık etsin. Allah cezanı versin diyemiyorsunuz tabii. Hatta dedi sen dedi hiç dedi ihbar süreni falan da bekleme. Toplan git dedi. İş hayatında hiç bu kadar aşağılandığım bir şey yaşamadım. Hatta Eylül ayının sonuydu sevgili dostlarım. Dedi ki sen hatta dedi 30 Eylül itibariyle ayrıl. Evet. Biz sana Ekim maaşını da vereceğiz. Yani neredeyse nakliyeci falan çağıracak. Neye uğradığımı şaşırdım. Neye uğradığımı şaşırmış bir vaziyette de çıktım odadan. Tabii hiçbir arkadaşımla paylaşmamıştım böyle bir fikrim olduğunu. Fakat arkadaşlarım suratımdan düşenin 1000 parça olduğunu gördüler ve sordular. Abi ne oldu içeride? Bir problem mi var? Fırça mı yedin? Hata mı yaptın? Çok mu kızdı? Ama bunları söylerken hepsinin gözlerinin içi gülüyor. Çok mu kızdı? Hata mı yaptın? Fırça mı yedin? İntihar etmek istersen hemen camı açabiliriz. Yani öyle bir dostluk denizi vardı bizim şirketimizde. Dedim ki arkadaşlar dedim ben istifa ediyormuşum.
Ne demek istifa ediyormuşsun? Sen bilmiyor musun istifa ettiğini? Ne demek? Nereden çıktı bu falan deyince tabii o saatten sonra yiğitliğe leke sürdürmek istemediğim için gerçekten girmiş ve bilinçli bir şekilde istifa etmiş tribüne girdim. Yok dedim arkadaşlar ben istifa ettim. Zaten biliyorsunuz benim olayım oyunculuk. Özellikle bu son Hollywood olayından sonra. Hollywood olayı. Yani Hollywood olayı da ne? Bütün varını yoğunu satıp orada 2 hafta dandik bir kursa gidip gelmek. Hollywood olayı. Vakayı Hollywood diye geçer. Arkadaşlarım da hiç caydırmadılar. Ay dediler Allah yolunu açık etsin. Sen kesin başarırsın. Sen de bu hırs varken Oscar bile alırsın falan. Ya benden başka herkes bana aşırı inanıyor. Sinirlerim bozuldu. Sonra tabii dedim ki yani demek ki başa gelen çekilir. Zaten dedim benim yerime birini bulacaklar da ben ona işi öğreteceğim de oho. Hemen bir iç iletişim ilanı verdiler. Ve 2 günde buldular benim yerine birisini. Bulmaları da yeterli değil. Daha işleri öğreteceğim falan. 2,5 saatte öğrettim. 10 yıldır yaptığım işi 2,5 saatte öğrettim. Diyorum ki artık başa gelen çekilir. Tadını çıkarmaya bakacaksın. Hiç yani işi abartmaya gerek yok. Fakat sonra kendime şey dedim. Yani bari tadını çıkarayım. Güzel bölümlerini sindire sindire yaşayayım. Ve en güzel bölüm zaten sıra gelmişti. Nedir en güzel bölüm? Benim için eşyaları toplamak. Çünkü ne zaman işten ayrıldığımı ve yeni bir dünyaya, yeni bir hayata yelken açtığımı hayal etsem hep o Amerikan filmlerindeki sahne aklıma gelir. Yani o kolyeyi masanın ağzına dayayıp her şeyi böyle bir çırpıda atmak ve böyle herkese havalı bir bakış atıp kapıdan çıkıp gitmek. Tam öyle olmadı benimkisi. Birim sekreterimiz 2 tane BİM torbası verdi bana. Dedim ki ne yapıyorsun ya? Biz uluslararası bir şirketiz. Torba ne? Pazara mı gideceğim? Git bana koli getir. Hemen kocaman bir koli getirdi ve ben masamdaki bütün eşyaları almaya başladım ama her şeyi alıyorum. Sanki özel hayatımda tel zımba kullanacakmışım gibi. Delgeci bile aldım hırsla. Her şeyi aldım. Üstünde o banka logosu olan o çemçük silgileri, kalemleri aldım. Tabii aldım, onları aldım. Yani eşantiyon benim için çok önemlidir. Kurumuma verebileceğim bütün zararları verdim. Fotokopi odasındaki ışıkları Allah'ına kadar açık bıraktım. Böyle bir vicdani bir rahatlama yaşadım o anda. Her şeyi aldıktan sonra sıra geldi en güzel parçaya. En güzel parça nedir? İş hayatında olan, herkesin hayatında bence çok özel yeri olduğuna inandığım, benim için de çok özel bir yeri olan, benim 10 yıllık çalışma hayatımdaki bütün gelgitlerime şahitlik eden o kıymetli orkide çiçeğine. Orkide biliyorsunuz yani çok önemli bir çiçek. Kurumsal bir çiçektir orkide. Yani orkideyi evde yetiştiremezsiniz. Hemen ölür. Tabii gerçekten yani orkidenin şirket şartlarına ihtiyacı vardır. Mesela şu an home office çalışanlar o orkideleri eve getirdiyse çoğunuzun orkidesi ölmüştür. Çünkü orkidenin gerçekten ofis şartlarına ihtiyacı vardır. Yani orkidenin böyle aldığınız zaman yüzünü güneşe falan değil, printer'a falan çevirmeniz lazım. Printer'ı görecek, fax'ı görecek, oradaki o abidik kahve makinesini görecek, yöneticiyi görecek, o mobbingi hissedecek. Yani orkide sizin sandığınız gibi güneşten, topraktan, sudan falan değil, orkide gıybetten beslenen bir çiçektir. Gerçekten çünkü evde o yüzden ölmüştür. Yani şu an ofisteki eşyalarınızdan orkidelerinizi evinize getirdiyseniz çoktan onlar rahmetlik olmuştur. Orkide çünkü evde yapabileceğiniz gıybet sınırlıdır. Bir iş yerinde ne kadar dedikodu, arkadan konuşma, başkasının başarısına sevinmiş gibi yapma varsa o orkideler o kadar boy verirler. Evet doğru. Hatta en canlı orkidelerin yöneticilerin odasında olmasının sebebi budur. Şimdi yöneticileri ben normal etkinliklerde çok net tanıyabiliyorum. Kim yönetici, kim değil. Yani kahkahalarından tanıyabiliyorum. Çünkü yönetici kahkahası diye bir şey var. Ben ne zaman terfi edeceğim? Şimdi tabii burada öyle bir fırsat yok. Burada göremiyorum. Yani görseydim görüntüden ve gülüş şeklinden de yine anlayabilirdim. İK'lara yöneticileri kahkahalarından anlayabiliyorum. Eğer şu an gerçekten iş ortamını özleyenler varsa ve orkidelerini masalarına koyduysa onlara tavsiyem hani daha kaktüs gibi, daha böyle deve tabanı, daha katır tırnağı gibi, daha koronaya uyumlu bitkiler evde yetiştirmeleri. Çünkü orkidenin gerçekten ömrü çok az. Neyse her şeyimi aldım. Orkidemi de koydum kutuya. Çıktım binadan. Böyle binanın önünde koli. Buradan bir tane aşırı pırtlamış orkide. Bekliyorum. Bizim binanın karşısında da şey vardı. Tövbe yarabbim. Mezarlık. Girişinde de şey yazıyordu. Yani Welcome to the Jungle yazacak hali yok. Her canlı ölümü tadacaktır yazıyordu. Ben zaten tadıyordum her gün 10 yıl boyunca. Bir de bizim şirketin tuvaletlerinde şey yazardı. Her tuvalette. İstersen yaparsın.
Neyi? Hani ilk günlerimde dedim ki herhalde bu kabız çalışanlar için motivasyon amaçlı yazılan bir şey. İstersen yaparsın. Sonra dedim ki kendi kendime ya Kaan hiç dramatize etme. İlk işten ayrılan sen değilsin. Son ayrılan da sen olmayacaksın. Yani abartma olayı. Ve kendi kendime hep şöyle dedim. Ya bu blöfü yöneticin yemediyse bu belki de Allah'ın bir işareti. Belki de hayat bir şey demeye çalışıyor sana. Belki de gerçekten oyuncu olacaksın. Ve hep şöyle motive ederdim kendimi. İşte Kıvanç, Kenan, Çağatay. Ne var? Bunlar nereye kadar? Yani artık Türkiye'nin yeni bir yüze ihtiyacı var. Tabii o yüzün bu yüz olmadığını ben de çok net bir biçimde anladım. Çünkü kimle görüşmeye gittiysem, hangi ajansla, hangi yapım şirketiyle görüşmeye gittiysem onlar da kütür kütür suratıma güldüler ve şöyle şeyler söylediler. Ya Kaan dediler maalesef seninle dizilerde oynayamayız. Çünkü dizilerde biz best modellerle çalışıyoruz. Sen best model değilsin, manken değilsin, kaslı değilsin. Derim ki nasıl değilim ya? Tabii ki kaslıyım. Kaslı olmaz olur muyum? Sadece kaslarım biraz derinde. Kassız insan olur mu ya? Cehalete bak sektördeki. Tabii her görüşmeden çıktıktan sonra eve biraz daha kederli bir şekilde geliyordum. Eve derken kendi evime değil, anamla babamın evine. Çünkü tekrar annemle babamın yanına taşınmıştım. Tekrar 14 metrekarelik ergen odama, çilek odama, çilek odama geri dönmüştüm. Yani bir tek araba şeklinde yatak eksik odada. Gerçekten bambaşka bir hayata yelken açmıştım. Annemle markete gidiyorum, babamla pazara gidiyorum, bambaşka bir hayat. Tabii böyle olunca şunu düşünmeye başladım. Ben acaba doğru mu yaptım, yanlış mı? Zaten ben bir şey yapmadım da hani iyi mi oldu, kötü mü oldu diye düşündüğüm ve her hafta hayatımın SWOT analizini yaptığım saçma bir döneme girdim. Ama şöyle bir SWOT, yani güçlü yanlar bomboş, tehditler Allah'ına kadar tehdit. Her hafta bu SWOT'u yapıyorum. Bu kadar detaylı analiz yapınca da 10 yıl boyunca ne tür travmalarla yüzleştiğimi çok net bir biçimde görme şansına sahip oldum. Ben sevgili dostlarım teknik üniversitede okudum. Fakat teknik üniversitede yani çağrı merkezinde başladı benim kariyerim. Maalesef okurken başladı. Neden okurken başladı diyeceksiniz. Ben teknik üniversitede okudum. Fakat teknik üniversitede siyasal bilgiler okudum. Beynim zaten oradan alev almaya başladı. Yani bir insan neden teknik üniversitede siyasal bilgiler okur? Çok basit. Puanı yetmediği için. Bizim evde zaten üniversite tercihi şöyle yapıldı. Babam dedi ki ilk tercihine Yıldız Teknik Siyaset Bilimi yaz oğlum. Niye? Fulya'da oturuyoruz. 10 dakika çok yol gitmezsin. Çok yol gitmezsin şeklinde vizyonsuz bir biçimde belirlenen bir gelecek benimkisi ve benim babam doktor. Çok yol gitmezsin denerek belirlenen bir gelecek. Ve ben bu mantaliteyle işin garibi babam böyle dedi. İşin garibi bana da mantıksız gelmedi. Ve ve ilk tercihimize Yıldız Teknik Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler yazdık. Yani aranızda yoktur. Genelde IT ağırlıklı bir kitle bildiğim kadarıyla ama varsa da kusura bakmasın. Dünyanın en saçma bölümüdür. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü seçmek. Ben zaten mesleğim olmasın. Ben meslek sahibi olmak istemiyorum demek gibi bir şeydir. Yani ismi de uzundur ki içinin boşluğu belli olmasın diye. Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler. Benim zaten hayatta uzun süre kaybolacağımı gösteren 2 tane şey vardı. Bir tanesi üniversitede siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler denilen o tuhaf bölümde okumak. İkincisi de ondan da önce lisede eşit ağırlık denilen o neydi belirsizlerin toplandığı sınıf. TM, TM, ne emmeye ne gömmeye. Gerçekten TM seçmek de kaybolmanın ve beyaz yakalı olmanın ilk adımıydı benim için. Son senemde siyaset bilimi yani öyle enteresan bir şey ki son senemde siyaset bilimi uluslararası ilişkilerle son derece alakalı olan banka çağrı merkezi alanında kariyer yapmamın çok doğru olacağını düşünerek bankanın çağrı merkezine girdim. Yaşıtlarımdan bir adım öne geçmek gibi saçma bir fetiş vardı. O fetişe doğrultusunda çağrı merkezine girdim ve son senemdeyim. Siyaset bilimi okudum. Son senemdeyim. Çağrı merkezine girdim. Her gün takım elbiseyle telefon baktırdıkları için iş adamı olacağımı zannettim. Oradan çıktım. Üstüne bankaya girdim. Bankacı oldum. Yönetmen oldum. Ondan sonra oyunculuk okudum. Oyunculuktan sonra da istifa ettim. Komedyen oldum. Yani ne istediğini bilmek biraz önemli. Arada bir de İngilizce marka yönetimi ve stratejik pazarlama master yaptım. Muhteşem alakalı bir hayat gerçekten. Son senemdeyim. Bir yandan tez yazıyoruz. Bir yandan çağrı merkezinde kart şifresi veriyorum. Tez konumuz da süper saçma. Şu. İspanya ve Portekiz'in Avrupa Birliği'ne giriş süreciyle evet Türkiye'nin adaylık süreci arasında
Nasıl bir paralellik? Yoktur olacak herhalde. Yoktur yazacağım, vardır yazacağım, yokken. Böyle saçma bir konu. Bir yandan tez yazıyorum, bir yandan telefon bakıyorum. Bünyem buna birkaç ay dayanabildi. 7 ayın sonlarına doğru arayan müşterilere çağrı merkezinde tuhaf tuhaf şeyler sormaya başlamışım. Başlamışım diyorum, ben farkında değilim. Dinleme kayıtlarında ortaya çıktı her şey. Bir tane müşteriye, bir beyefendiye hem de şöyle demişim. Annenizin son kullanma tarihi ne zaman? Tabii ki yanlışlıkla dilim sürçtüğü için söylediğim bir soru, yani sorduğum bir sual. Yani nedir? Annenizin evlenmeden önceki soyadının 1. ve 27. harfiyle kartınızın arka yüzünü güneşe tutup amuda kalkınca ne görüyorsunuz filan derken sorduğum bir sual. Suali sorduktan sonra ne halt ettiğimi anladım. Dedim ki adam şimdi kalayı basacak ve şikayet edecek. Fakat şöyle cevap verdi. Vallahi onu babama soracaksın. Hemen kapattım telefonu çünkü başka bir yere doğru gidiyor muhabbet. Dedim ki ben yardımcı olamayacağım. Ertesi gün yöneticim geldi. Dedi ki Kaan sen burada yapamayacaksın. Evet çok açık. Fakat İngilizceden çok yüksek puan almışsın. Seni İngilizce çağrı merkezine alalım. Ay diyorum harika, ne kadar güzel. Daha medeni insanlar arar, daha az ararlar. Ben de rahat rahat tezimi yazarım. Nerede sevgili dostlarım? Yabancının çirkefi Türk'ü mumla aratır. Gerçekten. Çünkü sadece kavga etmek için arıyorlar. İngilizce'de kavga etmek için bildiğim bir tane kelime var. Onu da kullanamıyorum. Script'te yok. Tekrar beni Türkçe çağrı merkezine aldılar ve benim çağrı merkezi kariyerim maalesef arayan herkese her yere aktardım. Çok hazin bir şekilde bitti. Mesela arıyor bir hanımefendi. Evladım diyor bizim kredi kartı borcumuz fazla gelmiş. Ben size hisse senetlerini aktarayım. Mevduatımızda faiz işlememiş. Ben size başka bankaya aktarayım. Bizde işlemeze kadar giden saçma bir muhabbet. Ertesi gün esas yöneticim geldi. Dedi ki Kaan dedi sen burada hiç yapamayacaksın. Evet çok net. Biz dedi seni başka bir departmana alacağız. Ya diyorum ki niye kovmuyorlar beni? Yani daha tazminat sürem de geçmedi. Neden kovmuyorlar? Sonra dedim ki herhalde beni vaka olarak incelemek istiyorlar. Yani daha ne kadar dayanacak bu yaratık? Hani kaç departman daha ömrü kaldı İK bilim açısından bir doneyim onlara. Dedim ki hiç problem değil. İstediğiniz yere alabilirsiniz. Emekhanede bile çalışırım para vereceksiniz. Tabii ki para vereceğiz saçmalama. Yalnız önce bir sınava girmen lazım dediler. Ne sınavı dedim? MT dedi. Nedir MT dedim. Management Trainee dedi. O ne demek dedim. Management Trainee dedi. Benimki de soru. Management Trainee diye abidik gubidik bir sınava girdim. Sınavdan çıktım. Birkaç gün sonra en sevdiğim departmandan aradılar. İK. İnsan kaynakları. O İK'ların da sesleri biliyorsunuz bir huşulu oluyor. Bir şey var onların seslerinde. Efsunlu gibiler. Yani tuhaf bir mutluluk var. Yani mutlu bir ton var onların sesinde. Yani sadece masaj terapistlerinde ve uçuş görevlilerinde olan bir mutlu ton var onların sesinde. Mutlu bir ses tonuyla telefonun öbür ucunda bir hanımefendi. Kaan Bey tebrikler kazandınız. Ya İK ile mi konuşuyorum? Rahmi'deki Nurten halamla mı konuşuyorum? Benim. Ne kazandık dedim. Geleceğin yöneticileri oldunuz dedi. Sınavdan kaç aldım dedim. Geleceğin yöneticileri oldunuz dedi. Çat diye kapattı. Gelecek çok ucu açık bir kavram. Yani 2071 de bir gelecek. Önümüzdeki kurban da bir gelecek. Geleceğin yöneticileri oldunuz dedi. Ben de inandım. Çat diye kapattım. Eve gittim. Annem düz mantık kadın tabii. Evladım sınavdan kaç aldın diyor. Anne geleceğin yöneticileri oldum. Aa ne diyorsun? Geleceğin yöneticileri oldum. Ay babanı arayalım. Babamı arıyor. Geleceğin yöneticileri oldu olan. Komşuya gidiyor. Geleceğin yöneticisi oldu. Kısır yaptım filan. Evde anlamsız saçma bir kutlama. Bir şeyi kutluyoruz. Neyi kutladığımızı bilmiyoruz. Yani o geleceğin 10 yıl boyunca gelmeyeceğini hiçbirimiz idrak edemedik. Geleceğin yöneticisi oldum dediler. Sonra beni bir banka şubesine verdiler. Orada da başarılı olamadım. Orada da pek çok hata yaptım. Otomatik fatura diye bir şey var. O zamanlarda böyle yeni yeni popüler olan bir şey. Otomatik fatura bağlanacak. Sürekli bağlamayı unutuyorum. Perdecinin suları kesiliyor, köftecinin elektrikleri kesiliyor. İklim değişikliğiyle mücadelede çok emeğim vardır benim. Çek koçlarını almak için elini uzatan adama elimi uzatıp elini tutuyorum. Ay diyorum burada herkes ne kadar iyi. Hiçbir şey bilmiyorum. O kadar alakasızım. Orada da başarılı olamayınca dedim ki ben nereye geçeceğim? Başka da iş bulamam. Geçecek tek bir yer kalmıştı. Genel müdürlük binası, genel merkez binası. Orada çalışacağım. Orada çalışırsam gerçekten çok daha değer göreceğime inanıyordum. Yani orası enteresan bir binaydı. Maaşlar yakındı birbirine. Fakat çok çok havalı bir bina olduğu için. Ya, girişte Starbucks vardı. O yıllarda benim için NASA'ya eşdeğerdi. Yani her sabah insanların 16 yıllık soylu latte içmeden ayılamadıkları bir dünya orası. Ben sahada çalışırken her gün esnaf lokantasında 11 liraya sulu köfte ve sınırsız beyaz ekmek yiyorken bir anda 16 yıllık soylu latte. Yani arada cappuccino falan da yok. Erzincan'dan New York'a göç etmek gibi. Çok üstün bir şey benim için oraya geçmek. O yüzden orada açılan
Bütün departmanlara başvurdum. Görüşmeye gidiyorum. Benim için ne işi olduğu hiç önemli değil. Orada olması. Yani nerede olduğu önemli. Genel müdürlükte olacak. Mesela risk yönetimi diye bir birim var. Başvuruyorum. Görüşmeye gidiyorum. Risk yönetimi müdürü diyor ki neden risk yönetimi? Risk algım o kadar yüksek ki şaşar kalırsınız. Ersi hafta internet bankacılığı. Neden internet? Teknoloji çok gelişti. Ben bunun bir parçası olmazsam ölürüm. Ersi hafta pazarlama. Niye pazarlama? Büyük resmi görmek istiyorum. Allah aşkına şu büyük resmi gören var mı aranızda? 10 yıl büyük resmi görmeye çalıştım. Bu arada hiçbir departman kabul etmiyor beni. Fakat kabul etmiyor ama ben başvurmaktan asla pes etmiyorum. Yani hiçbir dizisi tutmayan ama her dizide oynayan Kerem Bürsin gibiyim. Sürekli başvuruyorum, sürekli başvuruyorum, sürekli başvuruyorum. En sonunda pazarlama departmanı tekrar çağırdı. Tekrar çağırınca da umut şeyleri alevlendi. Esas müdür bu sefer girdi mülakata. Dedi ki gerçekten neden pazarlama istiyorsun? Dedim ki gerçekten büyük resim. Büyük resmi göreceğim. Büyük resmi görmeden vallahi şuradan şuraya gitmem falan deyince gerçekten ikna oldular ve beni kabul ettiler. Ben havalara uçuyorum. Çünkü gerçekten başka bir departman bekliyordum. Pazarlama gibi havalı bir departman beklemiyordum. Daha mütevazı departmanlar olur diye çabalıyordum. Pazarlama olunca gerçekten havalara uçtum. Çünkü pazarlama bir şirketteki en havalı departmandır. Sektör ne olursa olsun. Bizde de öyleydi. En havalı departmandır. Çünkü orada çalışanların ne iş yaptığını kimse bilmez. Orada çalışanlar dahil. Ben 7 yıl çalıştım bilmiyorum. Bana niye maaş verdiler bilmiyorum. Ne yaptım bunca sene bilmiyorum. Pazarlama da öyledir. Ne yaptığını bilmezsin gelir gidersin. Öyle bir şeydir. Yani tabii ki bir şeyler yaptık. Tabii ki sunumlar yaptık, projeler çizdik, stratejiler yaptık, hedefler yaptık bilmem ne. Sonuç hep aynı. 2020 çok zor bir yıl olacak. Bir de bunu duymak için Antalya'ya falan gidiyorlar. Mayolarını içlerine giyip. 2020 çok zor olacakmış duydun mu? Duydum. Mayon içinde mi? İçimde. Oh atlatacağım. Fakat şu an yeni moda yani koronadan önce yeni moda Kıbrıs'tı. Artık şirketler Kıbrıs'a götürmeye başlamıştı. Neden? Çünkü aşağıda kumarhane var. Çalışan her şeyini kaybetsin ve 27 yıl daha o şirkette çalışsın diye artık moda Kıbrıs olmuştu. Şu anda da korona vakası 0 olan bir yer Kıbrıs. Sanırım yine Kıbrıs eski popüler günlerine dönecektir. Ama lütfen bu şeylere, bu tuzaklara düşmeyin ve kumar oynamayın. Şimdi tabii pazarlama gel başla dediler. Ben daha önce hiç öyle bir yerde olmadığım için 9'da mesai başlıyor. Dedim ki ilk gün biraz erken gideyim. İlk gün 5.30'da gittim sabah. Bence o bile geç. 5.30'da gittim. Daha hava aydınlanmamıştı bile. Etrafı incelemek istedim. Ofise bir girdim böyle yüzlerce masa bir katta. 12. kata çıktım. Masaları inceliyorum. Masaları inceledikçe de çok tuhaf şeyler görmeye başladım. Bir tane masada 3 tane A4'e de değil A3'e basılmış bebek kafası fotoğrafı var. Aynı bebek. Başka bir masaya gidiyorum 5 tane bebek kafası. Başka masada 7 tane. Başka masada 8. Etrafta yüzlerce bebek kafası. Bir yandan sabah ezanı okunuyor. Abi korktum. dedim ki ben nereye düştüm ya? Yani burada ne yaşanıyor? Hani akşam olunca bu insanlar eve gidip çocuklarını görmüyorlar mı? Sadece çocuk fotoğrafı da değil. Yani gelinliğinin fotoğrafını, damatlığının fotoğrafını, asker fotoğrafını, kınasının fotoğrafı. Ya dedim ki burada nasıl bir dram yaşanıyor? Çıldıracağım. Çok geçmeden nasıl bir dram yaşandığını anladım. 2 gün sonra yeni yöneticim geldi. Aramıza hoş geldin demek için. 2 gün sonra geliyor ki Allah korusun şımarmayayım diye herhalde. Saat 5 sularıydı. Akşamüstü saat 5. Akşamüstü saat 5 çok tehlikeli bir saattir. Bütün yöneticilerin yeniden dirildiği saattir. Tabii çünkü o saate kadar hepsi 5'te yeniden doğar. Bütün yöneticiler önce bacaklar çıkar masadan, sonra kollar çıkar, etraf kolaçan edilir ve acaba bu akşam kimin hayatını zehredebilirim turuna çıkılır. O zaman dilimi çok tehlikelidir. Eğer o saatler arasında yani 6'da mesai bitiyorsa 5 ile 6 arasında arkadaşınızla sosyalleşmek için telefonda program yapıyorsanız, internetten gazete okuyorsanız veya işte ne bileyim ben bir tatil sitesinde geziniyorsanız ayvayı yersiniz. Hemen kolunu uzatır Godzilla gibi sizi kapıp mesai kilitler. Benim bir Excel dosyam vardı. 5 Excel'i. 5 oldu mu onu açardım. Onu böyle sarıya boyardım, kırmızıya boyardım, maviye boyardım, toplardım, çıkarırdım, sum yapardım, fx artık Allah ne verdiyse. Baktım yanıma yaklaşıyor, aksese geçerdim. Çünkü onu asla anlamıyor. Ben de asla anlamıyorum. O benim asla anlamadığımı asla anlamıyor. Böyle yıllarca gül gibi geçindik. Kaan ne yapıyorsun? Query. Query deyince uzaklaşan bir yöneticim vardı.
Yıllarca gül gibi geçindik gittik. Tabii daha o zaman bu taktikleri falan bilmiyordum. Geldi yanıma. Daha önce böyle hiç garip bir, daha duymadığım bir zamirle benimle konuşmaya başladı. Kaan'cığım dedi, bizim dedi, önce şöyle bir hoş geldin konuşması yaptı. Böyle İngilizce de değil, Türkçe ama daha önce hiç duymadığım, Türkçe'ye epey benzeyen bir dille konuşmaya başladı. Dedi ki, Kaan'cığım hoş geldin. Dedim ki, aranıza falan gelmedim. Ben 9'da geleceğim, 6'da gideceğim. Yani ne yaşanıyorsa burada Allah mesut etsin, ben almayayım. Buraya geldiğin için çok şanslısın çünkü orada aşağı falan. Delireceğim ya, çıldıracağım. Yani duyuyorum, hiçbir şey anlamıyorum. Duyuyorum, hiçbir şey anlamıyorum. Yani nasıl diyeyim, bir Berat Albayrak konuşurken böyle oluyorum. Bir de bir de yöneticim konuşurken böyle oluyor. Dedim ki neden çok şanslıyım ya? Burada maaşlar mı daha yüksek? Hayır ama dedi, burası pazarlama dedi. Dedim. Burada dedi 2 sene sık. Ay dedim, nereye geldim ben ya? 2 sene sık. Neyi sıkıyorum? Ne yapıyoruz? Ne oluyor ya? Ne bu heyecan? 2 sene sık, sonra önün çok rahat dedi. Ya bu da en sevdiğim iş hayatı yalanı. 2 sene sık, sonra çok rahat edeceksin. Sonra ne oluyor ya? Musluklardan Nutella mı akıtıyorlar şirkette? Ne oluyor? Yeni girenlere çok söyleniyor bu 2 sene sık. Onun altında yatan Türkçe metinde şu: 2 sene sık, evet. 3 sene de ben sıkayım. Sonra zaten ölene kadar sıkan sıkana. 2 sene sık, sonra çok rahatsın dedi. Bunu diyen kadın 27 yıldır aynı işi yapıyor. Çünkü ne yaptığını yine kimse bilmiyor. O da bilmiyor. Unutmuş. Geliyor, oturuyor, gidiyor. Oturuyor, gidiyor. Oturuyor. Yani her şirkette vardı değil mi? Böyle ne yaptığını asla bilmediğimiz, ne yaptığını kimse bilmediği için kimsenin soru soramadığı, kimse soru soramadığı için pozisyonu asla tehlikede olmayan insan türü. Yani kıdemini bekliyor ama hayat gibi kıdemini, yani vefat etmeyi bekliyor. O orada. Hep orada. Yani hiçbir şekilde soru soramazsınız orada. Şirketi İtalyanlar alır orada. İspanyollar geri satar orada. Marslılar istila eder orada. O hep orada. Yani Cem Yılmaz filmlerindeki Zafer Algöz gibi default. Orada duruyor. Tabii bana şey dedi. Kaan dedi, bir dedi proje işi var dedi. Önümüzdeki Cuma'ya kadar yapmamız lazım. Önümüzdeki Cuma'ya kadar yapalım lütfen bunu dedi. Şimdi yapalım ne demek? Ne İngilizce var ne bir şey değil mi? Biz. Yani ilkokul 4'te öğrendiğimiz birinci çoğul kişi zamiri. Biz yapacağız. Ben de aynı zamirle karşılık veriyorum ki sakata gelmeyelim. Tabii dedim, yaparız, yapabiliriz dedim. Aa dedi, ne diyorsun, yapar mıyız? Ay dedim, burada herhalde biz motive edeceğiz yöneticileri. Evet dedim, yaparız. İstersek neler bile yaparız. Tuvalette de yazıyor ya falan diyorum kadına, ne diyeyim. Tamam o zaman haftaya Cuma'ya yapıyoruz dedi. Oh dedi, gitti. Ben de bekliyorum. Ertesi gün gelmedi. Pazartesi gelmedi. Salı gelmedi. Çarşamba gelmedi. Perşembe saat 5 olduğunda ininden çıktı. Yanıma geldi ve yine aynı zamiri bu sefer soru şeklinde sorunca Kaan'cığım sunumu ne yaptık? Deyince dedim ki herhalde bunun kafa gidik. Hani hatırlamıyor hiçbir şey yapmadığımızı. O zaman hatırlatacağız. Dedim ki vallahi ben bir şey yapmadım. Hani siz de yapmadınız. Hani biz bir şey yapmadık hani. Tabii öyle deyince bağırmaya çağırmaya başladı. O zaman anladım ki bu yapalım edelim, seve seve yapacaksın edeceksin anlamına gelen bir yönetici zamiri. Gerçekten çok zor geçti birkaç haftam. Özellikle ilk birkaç haftam hakikaten çok zor geçti. İlk 2 hafta boyunca gelen e-postaların sonundaki o FY'yi denen zıkkımın ne anlama geldiğini ben bilmedim. Her mailin sonunda FY'yi aşağı, FY'yi yukarı. Amin gibi bir şey. Tövbe yarabbim tövbe. İngilizcem iyi ama hiç özel hayatımda bir yabancıyla konuşurken FY'yi dememişim ki. Hiçbir şey anlamıyorum. FY'yi. Artık bir noktadan sonra dedim ki herhalde birisi aşağıda bir şey unuttu. O öyle dolanıyor. Kimseye de soramıyorum. Geri zekalı demesinler diye. En sonunda gittim. Kendim yakın hissettiğim birine açıldım. Abi dedim, mailde bir şey unutmuşsunuz. Ne diyorsun be dedi. Abi dedim, şu FY'yi ne demek? Fiyat iyi mi demek? Yani neyin kısaltması? Sen de dalga mı geçiyorsun benimle ya dedi. Sen İngilizce bilmeden mi geldin buraya? Yok abi dedim, 1. derece alıyorum ben. Dedi, onda bir şey yok dedi. O dedi, for your info. Bilgilerinize demek. Bilg gibi bir şey dedi. Abi dedim, neden bilg yazmıyorsunuz? Kaan dedi, burada öyle anlamsız sorular sormayız. Benim sorduğum soru anlamsız. Mailde neredeyse Sübhaneke duası FY ile bitiyor, o anlamlı. Tabii alışamadığım şeylerin bazıları iş hayatıyla ilgiliydi. Bazıları iş hayatıyla hiç ilgili değildi. Çok fazla toplantıya girdim. 100'den fazla toplantıya girmişimdir. Yöneticilerle girilen toplantılar, yöneticisiz girilen toplantılar. Şu ara gerçekten bence koronadaki sürecin en büyük sıkıntısını çalışanlar falan değil. Yani ev hayatı, ofis, home office olarak çalışanlar şikayet ediyor ama bence asıl sıkıntıyı
yöneticiler çekiyor. Çünkü gönüllerince mobbing yapamıyor yöneticilerimiz. Yani o mobbing aynı ortamda, aynı oksijeni solumadan yapılan mobbing o mobbingden sayılmıyor. Yani gerçekten mobbinglerin boynu bükük kaldı. Telefonla dahiliden çağırıp esaret olamıyor çalışanlar. Yani şöyle bir şey olamıyor mesela. Ersan gelir misin? Gelir misin? Yani o gelir misindeki lirdeki vurgu yaklaşmakta olan cinnetin ve gelecek olan enerji boşalmasının işareti. Bunların hiçbirini yapamıyor. Yani Zoom'dan yapılan mobbing, telefonla yapılan mobbing çok tatsız bir mobbing oluyor. O yüzden en büyük sıkıntıyı sevgili yöneticiler çekiyor şu anda. Tabii çok fazla toplantıya katıldım. Yuvarlak masa toplantısına. Daha çok şükür hiçbirinin sonuçlandığını görmedim. Sonra dedim ki zaten toplantının, yani şunu fark ettim. Zaten toplantıların yapılma amacı bu. Yani toplantılar hiçbir şey sonuçlanmasın diye insanların buluştuğu masa etrafında ve boş boş bakıştığı, yeterli sürede boş boş bakışıldığına herkes ikna olduktan sonra herkesin olaysız dağıldığı etkinlikler. Tabii bizde toplantı yapmanın şöyle bir amacı vardı. Herkes masa etrafında buluşurdu ve kahvelerimizi alırdık. O konunun hiç kimse üstünde mutabık, yani hiç kimse üstünde patlamadığından mutabık kalınır. Sizde değil mi? Bizde de değil, sizde de değil, sizde de değil, sizde de değil, sizde de değil. İyi çalışmalar. Niye biz toplantı ne konuştuk? Yani şöyleydi bizde toplantılar. Ya pazarlama olarak bu toplantı olması çok önemli ama bu aslında sahayı ilgilendiren bir konu. Hop saha. Ya saha bu işin içinde olacak ama bu daha çok IT ilgilendiren bir konu. IT bu işin içinde olacak ama bu daha çok küçük yıldaki teyzemleri ilgilendiren bir konu. Kimsenin üstünde kalmadığından herkes emin olduktan sonra toplantı gönül rahatlığıyla biterdi. Yatırım yapmak çok önemliydi. Ben de her iş hayatı insanı gibi, kurumsal hayat insanı gibi, özellikle İstanbul'da çalışan iş hayatı insanı gibi yatırım amacıyla, yatırım değeri çok yüksek olan Kurtköy semtinden bir artı bir. Kurtköy bizler için inşa edilen bir semt bence. Bir de onun kardeşi var, Beylikdüzü. Kurtköy ve Beylikdüzü bizlerin de İstanbul'dan ev alabileceğine inanalım diye inşa edilen iki semt. Kurtköy'den bir artı bir eve girmiştim. Ben de o eve topraktan da değil, böyle molekülden filan girmiştim. Çünkü ancak öyle alabiliyorduk. O ev 8 yılın sonunda bitince, Sagrada Familia gibi, o evin bittiği dönemde benim askerliğim dönüşüne denk gelir. Ben Ağrı'da yaptım askerliğimi. Ağrı'dan gelmişim. Askerliğim bitti diyorum. Ay diyorum, evim de var diyorum. İstanbul'da tek başıma yaşayacağım. Kariyerim de harika gidiyor. İstanbul'da bir evim var. Lan ne İstanbul'u? Şehrin göbeği değil, bir şey değil. Ağrı'da kalsan daha merkezi. Tam taşınacağım fakat etrafımda hiçbir şey yok. Bakkal yok, eczane yok, hastane yok, hiçbir şey yok. Müteahhite dedim ki ya ben burada nasıl yaşayacağım? Burada ölsem kimsenin ruhu duymaz. Bana dedi ki ölmezsiniz. Ya böyle saçma bir pazarlama hayatımda duymadım. Ölmezsiniz diyerek. Burada zaten diyor hayat başladı diyor. Kardeşim nerede başladı hayat? Yani diğer hayat olabilir ama nerede başladı? Uçaklar inip kalkıyor diyor. Kardeşim ekmek nereden alacağım? Duty free'den. Ya hayatımda böyle saçma bir şey duymadım. Zaten bu inşaat şirketlerinin yatacak yeri yok. Gerçekten bize ev kakalamak için türlü türlü yalanlar söylüyorlar. Geçtiğimiz günlerde, daha doğrusu yıllarda Anadolu yakasında bir inşaat şirketi Jennifer Lopez'i reklamlarında oynatmıştı ve şöyle diyordu. Jennifer Lopez'le komşu olmak ister misiniz? Jennifer Lopez'in Şerif Ali'de oturacağına inanmak bir adım ötesi Jet Fadıl. Bir de Şerif Ali'nin Ataşehir olmadığını da kabul edelim lütfen. Şerif Ali Ataşehir değildir. Gültepe Kanyon'un arkası hiç değildir. Yani bu semtlerimizle lütfen barışalım. Nerede oturuyorsun? Trump'ın orada. Kuştepe. Kuştepe diyeceksin. Semtlerimizden utanmamıza gerçekten gerek yok. Sonra tabii bir süre sonra ben ne zaman terfi edeceğimi sorgulamaya başladım. Ne zaman terfi edeceğimi sorgularken neden bu kadar uzun süre terfi edemediğimi de kendi kendime sordum ve cevabını da buldum. Ben sevgili dostlarım sigara içmediğim için yükselemedim. Evet, yani sigara içmeyen varsa aramızda, çoğunluk bence sigara içmiyordur. Onlara hani yallah kariyer nete demek istiyorum. Çünkü uzun yaşayacağız, sağlıklı yaşayacağız. Korona riskimiz de daha az. Çok güzel bir şey ama terfi yollarımız kapalı. Çünkü sigara içmediğim için sigara molalarına inmedim. Sigara molalarına inmediğim için bütün kurumsal gıybetlerden uzak kaldım. Network yapamadım. Kim yükselişte, kim düşüşte bilemedim. Kime yaklaşacağım, kime cüzdanlı bir davranacağım, kim 5 ay sonra departman başına geçiyor, her şey aşağıda net. Orası şirketin derin devleti. Ben tabii hiç aşağı inmediğim için
evden işe, işten eve gidip geldiğim için keko gibi hiçbir şeyden haberim olmazdı. Ve hangi densiz terfi ediyorsa herkesin içinde açıklandığı anda herkesle aynı anda öğrenirdim. Ve ne zaman içeri çağrılsak şimdi benim terfim açıklanıyor diye hevesle girer, hayal kırıklığıyla çıkardım. Yani nasıl tarif edeyim o hayal kırıklığını? Hani böyle bir banka şubesine gidersiniz, numaratörden numara alırsınız, beklersiniz ya atıyorum 568 alırsınız, beklersiniz işte 564 yanar, 565 yanar, 566, 567 kalkarsınız 1384 yanar. İşte o 1384 benim hayatımın özeti. Tabii bir süre sonra bu sigara içenler de günde 20 dakikadan 6 defa yani 20'şer dakikadan 6 defa aşağı inip zaten her gün 2 saat çalışmadıkları için ve bunu dengelemek için 1 saat mesaiye kalırlardı. Ben hiç aşağı inmeyip haftalık 5 saat onlardan fazla çalışmama rağmen yöneticim bana gelip derdi ki Kaan'cığım iyisin hoşsun ama 6.00'da çıkıyorsun. Ya ablacığım kaçta çıkayım ablacığım? Ben zaten Kurtköy'de oturuyorum. Yani mesaiye kalacağıma Ay'a çıkarım daha iyi. Sonra tabii beni dediler ki bir liderlik akademisine gireceksin. Seçilmişlerin olduğu bir akademiye alacağız seni. Seçilmişi duydum zaten tansiyonum 3'e düştü. Seçilmiş bizde boş verilmişin kibarcasıydı. Yani kıyamadığımız personel. Dedim ki hay ağzına seçeyim. Beni akademiye aldılar. Yıllarca o akademide unuttular. Birçok arkadaşım o akademiden eğitim aldı, donanım kazandı, terfi etti. Ben 7 yıl boyunca her yıl lider nedir sorusuna yanıt aramaktan içim çıktı. Her sene tuhaf tuhaf tipler gelirdi sınıfa. Arkadaşlar lider nedir? Lider nedir? Lider nedir? Lider nedir? Ya ne bileyim ben neyse nedir? Git öğren öyle gel. Manyak mı ne? Bir de şöyle bir tribi vardı kurumsal eğitimcinin. Gelirdi böyle sınıfa. Arkadaşlar lider nedir? Bugün biraz siz konuşun istiyorum. Lan parayı alan sensin kurumdan. Sen anlatacaksın, ben dinleyeceğim. Ben şimdi diyebilir miyim size? Ay Vshield bugün bu zirve siz beni güldürün. Böyle saçma bir şey olabilir mi? Sen anlatacaksın. Nedir liderlik? Evet sizi dinliyorum arkadaşlar. Nedir? Nedir? Oradan bir tane densiz çıkar. Vizyon. Vizyon dendi. Hemen yazalım tahtaya. Vizyon. Bir 15 dakikada böyle geçsin. Öğleden sonra daha korkunç bir şey olur. Size oyun oynatır. Çünkü kendisi çoktan oynatmıştır. Tamamen kurumsal eğitimcinin fantazi dünyasına kalmıştır. Evinden getirdiği bütün öteberileri döker. Karısının ya da kocasının kullanmadığı. Arkadaşlar şimdi burada gördüğünüz kartları, boncukları, şişeleri. Şişeleri mi? Ellerimizi hiç kullanmadan. Bismillahirrahmanirrahim. Kurumsal eğitimin 50 tonu. En kısa sürede buradan buraya. Ve bu şekilde. Hocam neden? Takım çalışması. Ya böyle takım çalışması olur mu? Bir de sizi şöyle gaza getirmeye çalışır. Koca koca adamları, kadınları. Vallahi bilmiyorum. Fortis Bank 12 dakikada yaptı. Ya Fortis Bank'ın yapacak başka işi yoksa ben ne yapabilirim? Sonra tabii içimdeki bu memnuniyetsizliği dile getirmek istedim. Fakat kime dile getireceğimi bilmiyorum. Yöneticime gidiyorum, diyor ki git İK ile konuş. İK'ya gidiyorum, akademi. Akademiye gidiyorum, şişe. Hep böyle bir labirentin içinde debeleniyorum. İmdadıma çalışan memnuniyet anketleri diye bir şey koştu. Yöneticimiz dedi ki arkadaşlar dedi çalışan memnuniyet anketi dolduracaksınız artık dedi. Anketinizi okuyacak halimiz yok. Tek tek lütfen çok dürüst doldurun dedi. Başıma ne geldiyse herkesi kendim gibi bilmekten geldi. Ve ben o anketi maalesef Allah'ına kadar dürüst doldurdum. Diğer arkadaşlarım da Allah'ına kadar dürüst doldurunca ortaya aşırı dürüst bir tablo çıktı. Yani kimsenin tabii ki anketine tek tek bakmıyorlar ama herkes dürüst doldurunca nasıl seçim sonuçlarından sonra renkler oluyor harita bir sonuç çıkıyor. Yöneticimiz bizi odasına çağırdı. Hepimizi aynı anda. Kapıyı üstümüze kilitledi. Perdeleri aşağı çekti. Ve kurumsal halvet dediğimiz 2 saatlik soru monoloğu şeklinde geçen bir geri bildirimden ziyade bir geri bindirim seansı başladı. Şöyleydi yani. Kazık mı sokuyorum ben size? İkinci soruda birincinin aynısı. Sadece yüklemin yeri değişiyor. Ben size kazık mı sokuyorum? Sokuyor muyum size? Ben kazık. Muyum sokuyor, ben kazık size filan. Tabii şey de diyemiyorsunuz ki evet geçen perşembe soktunuz filan. Hani böyle bir geri bildirim, böyle bir 360 söz konusu değil. Tabii o seanstan sonra bizim bütün anketler 90 çıktı. Anket yapmakta bir problem yok. Bence çok iyi niyetli yapılan anketler. Fakat anketlerin uygulanmasında bazı problemler var.
Bir de eğer bu küçük bir şirketse, startupsa veya KOBİ ise orada gerçekten vay haline diyorum anketi dolduranların. Hiç gerçekçi doldurmamak lazım. Çünkü o anketlerin içeriğini yani anketin içini hazırlayanların da ruh halinde çok ciddi sıkıntılar var. Yani şöyle şıklar olamaz sevgili dostlarım. Hiç katılmıyorum. Biraz katılıyorum. En hastalıklısı. Ne katılıyorum, ne katılmıyorum. Galiba biraz katılıyorum. Allah'ım ben ne yapıyorum? Yani anket şıkları Nuri Bilge Ceylan filmi gibi. Ve çok katılıyorum. Yani yalakanın önde gideneyim. Ben tabii başıma hiçbir şey gelmesin diye hep ondan sonraki şıkları soru ne olursa soruyu bile okumadan hep ne katılıyorum, ne katılmıyorum. Ne katılıyorum, ne katılmıyorum. Yani gelen vurdu, giden vurdu. Tabii bütün bunları düşündükten sonra bu hayata tekrar geri dönmemem gerektiğini düşündüm. Ve başka bir şey yapmam gerektiğine karar verdim. Ve ondan sonra da oyuncu olma yolunda ilerledim. Ve inanmazsınız olamadım. Oyuncu olamadım. Oyuncu olamayışım bana kendi söküğümü kendi dikmeme sağladı. Ve şu an Instagram'da gördüğünüz binlerce canlı yayınları ilk canlı yayın çıktığında aslında ilk yapmaya başlayanlardan biriyim. O zaman canlı yayını gerçekten hani buralar dutluklu muhabbet yapmak istemiyorum ama kimsenin öyle bir şeye ihtiyacı yoktu. Çünkü herkes ünlüler zaten ünlüydü. Herkes konserlerini yapıyordu, dizilerde oynuyordu, programlarını yapıyordu. Ben şeysizlikten, imkansızlıktan Instagram'da canlı yayın yaparak başladım kendimi göstermeye. Sonra işte iş hayatıyla dedim ki iş hayatıyla bari dalga geçeyim. Orada yaptığım skeçler çok sevildi. Sonra canlı yayınlar kesmedi bir de kitap yazdım. İçimdekileri döktüm. Kitap yazdım o da kesmedi. Sahneye attım kendimi gerçek seyirciyle buluşmak için. Ve 2-2,5 senedir çılgın gibi yani BKM Mutfağı'nın o 60-70 kişilik sahnesinden başlayıp Harbi Açık Hava'ya kadar uzanan böyle çılgın bir serüvene doğru evrildi benim hikayem. Hiç böyle beklemiyordum böyle olmasını. Ve sonrasında daha da garip bir şey oldu. Aslında çok güzel bir şey oldu. Kurumsal hayatı hicvetmeme rağmen kurumsal hayatın aktörü olan etkinliklerden ve organizasyonlardan davetler almaya başladım. Bu da bana aslında şunu gösterdi. Bazen diyorlar ki sen kurumsal hayatı eleştiriyorsun, kurumsal etkinlik. Mizahın en güzel tarafı benim için zaten bu. Yani mizah bence zaten kendi kendimize gülebilme sanatı. Benim hayatımda çok sıkıntı geçti ama ben bunların hiçbirini şöyle çektim, böyle çektim, şöyle dram yaşadım yapmak yerine hepsiyle dalga geçerek üstünden atlamaya gayret ettim. Herkese de bunu tavsiye edebilirim. Hiçbir şeyde otorite değilim. Hiç kimseye de sorulmadığı sürece tavsiye vermekten hoşlanmam. Ama herkese gönül rahatlığıyla şunu söyleyebilirim. İş yerinde veya özel hayatınızda eşiniz size çok bunu tavsiye etmiyorum. Ama nerede olursa olsun, kim sizin canınızı sıkıyorsa, kim sizi böyle cinnetin eşiğine getiriyorsa, kim sizin sinirlerinize dokunmaya çalışıyorsa sakın kesinlikle ona cevap vermeyin. Sadece onun suratına 7 saniye gevşek gevşek bakıp sırıtın. Çünkü evet böyle. Çünkü karşı tarafı daha sinirlendiren başka bir şey olamaz ve kahkahadan daha güzel de bir eylem olamaz. Benim galiba 2-2,5 senede sizlerin bu kadar büyük teveccühle karşılamamın en büyük şeyi uzun yıllardır unuttuğumuz aslında kendi normal ve kendi sıradan hayatlarımızın ne kadar komik olduğunu ve kendi kendimizle dalga geçmenin hiç de kötü bir şey olmadığını yeniden keşfetmek diye düşünüyorum. Beni bu etkinlikte, bu Vshield etkinliğinin güvenlik, siber güvenlik zirvesinin kapanış etkinliğinde yani bana bir Tarkan muamelesi yaptığınız için, finalde beni ağırladığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. İlk gün birlikte olacaktık. Benim programım uymamıştı. Bugüne nasipmiş. Bu deneyimi de sizlerle yaşamak bana nasip oldu. Umarım izleyen herkes ve evdeki bütün sandalyeler, zigonlar, koltuklar, perdeler, güpürler hepsi çok zevk almıştır. Ve siz değerli katılımcılar beni ağırladığınız için bu organizasyona çok teşekkür ediyorum. Ve güzel bir bayram diliyorum. Hepinizin bayramını, bayramdı değil mi? Onu bile unutuyoruz. Yani öyle bir dönemden geçiyoruz. Hepinizin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Sağlık dolu bir yaz diliyorum ve çok teşekkür ediyorum. Bravo. Kaan Sekban harikaydınız. Harikaydın Kaan hakikaten. Biz daha önce efendim
Kaan Sekman'ın sahnede olduğu bazı etkinliklerin de sunuculuğunu yaptık. Yani o tabii sahne başka bir dünya, başka bir atmosfer gibi geliyor ama hiç merak etmeyin, burada da aynı performansı gösterdi Kaan Sekman ve Vshield'e hakikaten çok renk kattı. Harika bir finaldi. Çok güzel bir şey oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, Gökhan Say karşında herhalde değil mi? Gökhan Bey nerelerde? Buradayım Gökhan abi. Kaan gerçekten Aslında muhteşemdi. Yani gerçekten de çok zor bir şey. Sen daha iyi bilirsin muhakkak ki ama vallahi eline ağzına sağlık diyorum. evet, sahnedeki gibi bir etkinlik de adeta beni çok güldürüyor Kaan Sekman. Çünkü gerçek, hakiki ve o hakikatin üzerine kurulan mizahı çok eğlenceli. Bizim işimiz de hakiki oldu abi. Aynı daha önce işte geçen sene mesela Çırağan'da yaptığımız gibi hem geçen hafta hem bu hafta Vshield gerçekten performansından bir şey kaybetmeden adeta realde sahnede takip edilen tadıyla, tuzuyla, rengi ve atmosferiyle devam etti. Bunda en büyük başarıyı ben size hem parayı da siz verdiğiniz için abi bize. Ben müsaade ederseniz size yazıyorum. Patrona yazayım ben bunu. Ama hakikaten o Vshield Present tavrım bunda çok etkili oldu. Harika bir etkinlik gerçekleşti. Bu etkinliğin içinde birçok değişik şey de vardı. Mesela Siber Poligon bunlardan bir tanesi. İnanılmaz yetenekler son dakikaya kadar kıran kırana değil mi? Birbirleriyle uğraştılar. Evet. Yani mesela bu online etkinlikte çok farklı bir dokunuştu bu. Ne diyeceksin? Bu konuda? Kesinlikle katılıyorum ve bizim dijital geleceğimizin güven altında olması adına da bunun çok önemli olduğuna da inanıyorum bu arada. Yani çünkü bu kardeşlerimiz, onların üstatlıkları, onların yetenekleri bizim daha rahat uyumamızı sağlıyor. Bugün bir kere daha ne kadar iyi olduklarını kanıtladılar. Muhteşemdi, Evet. bayıldık. Heyecanlandık. Evet. Evet abi. Son dakikaya kadar da kimin kazanacağı belli olmadı galiba değil mi? Ya evet, yani daha öncesinde yapılan bir takım kualifikasyonlar, bir takım değerlendirmeler neticesinde 21 arkadaşımızı ağırlamıştık finalde diyeyim. Ve bu kardeşlerim 3 seansta yarıştılar. Valla Evet. son dakikaya kadar ben sürekli almaya devam ettim skorları. Hep böyle sürekli bir değişen bir durum vardı. Çok heyecan Yani bu verici. kıran kırana denen şey hakikat bir şey ve burada o kıran kıranalık yaşandı mı sence Gökhan Say? Tam tabiriyle kıran kıranalık yaşandı ve dijital dünyada da hiçbir şey devam etmiyor. Zaten onlar her gün kötülerle, tam tabiriyle kötülerle kıran kırana bir savaşın içindeler. Onların savaş içinde olmadığı bir gün yok aslında. O yüzden o kadar hazırlar. O yüzden o kadar antrenmanlılar. Ne yazık ki bir saldırıya maruz kalmadığımız, onlara ihtiyaç duymadığımız bir an yok bugün. Evet. Bu işin bir derecelendirmesi var mı abi? Olmaz mı? Okuyayım mı abi hepsini? Evet. Tabii abi şimdi Şimdi aslında marifet iltifata tabi, müşterisiz mal zayi demişler. Şimdi adamlar marifetlerini göstermişler. Bir iltifat göstermek lazım babalara. Tamam abi. Cyber Defense Exercise platformu ile CTF bayrak yarışında kazananların listesini açıklıyorum müsaadenle. Tamam. Üçüncüden başlıyorum abi. Lütfen. Garanti Bankası'ndan 1500 puan ile 3. sırada Furkan Ayar. 3. oldu. Bravo. O zaman abi ben şöyle bir efekt yapayım. Evet ya, bu işin de zor tarafı bu değil mi? Şimdi yani Çırağan'da olsak 1000 kişi alkışlıyor olacak. Evet. 1510 puanla Odea Bank'tan Emrecan Batar 2. oldu. Ve şampiyonumuz Turkcell'den 1860 puan ile Taha Yılmaz. Gerçekten de süpersin abi. Güzel bir şampiyonluk kazandı. 3 kardeşimi de kutluyorum. Hatta 21 kardeşimin hepsini kutluyorum. Taha şampiyon oldu. Onu ayrıca kutluyorum tabii ki. Hepsinin eline sağlık. Diyorum ya, hepsi bizim daha rahat uyumamızı sağlıyor. İyi ki varlar. Eyvallah. Sağ olsunlar. Gökhan abi şimdi bizim malum çekilişimiz var. Mühim. Murat Bey'le birlikte yapacağımız. Siz katılır mısınız yoksa biz Murat Bey'le devam edip çekilişimizi yapalım mı? Sizi bırakmayız ama. Sevgili Murat kardeşim o işi çok güzel yapıyor. Esprilerinizle güne de hayat veriyorsunuz her zamanki gibi. Kavanozumuz yine orada herhalde değil mi? Orada. O zaman abi sen Dijital kavanozumuz da orada.
Kavanozsuz bir hayatı kabul etmiyoruz ya. Kavanoz bizim Size bırakıyorum. gelenekle kurduğumuz bağ abi. Ondan vazgeçemeyiz. Kesinlikle. Size bırakıyorum sahneyi. Peki. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Yine birlikte olacağız. Efendim parolalarımızı topladık. Geçen hafta da herkese çok güzel hediyelerimiz vardı malum haliniz. Bu hafta da öyle. Parolalar toplandı. Kavanozun içine girdi. Ama bu yavrular kime gidecek? Onu Murat Bey belirleyecek. Karşında mı efendim Murat Bey? Buradayım. Murat Bey her zamanki Kadir Bey. şıklığınız. Kavanoz bu sefer değişti mi teşekkür aynı mı? ederiz. Yok, aynı kavanoz, değişiklik Aynı mı? yapmayalım dedik. Evet, yani Evet, fair koşulları devam ettirelim diyerekten yine aynı kavanozda beraberiz. Evet. Yine güzel heyecanlı anlarımız var. Yine hediyelerimiz var. Neler var abi? Sayıyorum. Geçen haftakilerle birebir aynı hediyelerimiz. Bir Apple AirPods 2. nesil Bluetooth kulaklığımız var. Bir JBL PartyBox 200 taşınabilir Bluetooth hoparlörümüz var. Güzel. Bir tane Sony kablosuz Bluetooth hoparlörümüz var. Bir tane LG 123 ekran 4K Ultra HD televizyonumuz var. Bir tane Samsung 125 ekran gene 4K Ultra HD Smart TV ve bir tane de Samsung 138 ekran 4K yine aynı şekilde. Yine geçen haftayla birebir aynı hediyelerimiz var. Nefis. Ve yine çekiliş anı geldi abi. Geldi abi. Abi şimdi şöyle söyleyeyim. Hani devir öyle bir devir ki baba oğluna bir bardak su vermiyor, oğul babaya bir dilim ekmek vermiyor diyorlar ya. Ya böyle değil ama olsun, yine de bu devirde böyle bir şeyler takdim etmek hakikaten büyük âli cenaplık. Ve siz de takdim ediyorsunuz. Şimdi ahalide heyecan da yükselmiştir. Ufaktan başlayalım yine abi. Yavaş yavaş büyütelim olayı. Yavaş Evet yavaş abi. büyütelim. O zaman çekilişe başlıyoruz. Başlıyoruz abi. Bu arada kendimi o senin geçen hafta bahsettiğin şey gibi o yılbaşı akşamları o streste hissediyorum ve çektim bir tane. Evet, açıklıyoruz. Apple AirPods 2 kulaklığın sahibi 438 nolu katılımcımız. 438, evet 438 Evet. nolu katılımcımız efendim AirPods kulaklığı aldı. Abi bunları bu bayramdan sonra mı göndereceksiniz? Bayramdan sonra kendileriyle iletişim kuruyoruz. Geçen haftaki şanslı katılımcılarımızla iletişim kurduk. Adreslerini aldık kendilerinden. Paylaşıyor olacağız kendileriyle. Gönderiyor Eyvallah. oluyoruz. Hayır, bunu Yine şunun aynı için soruyorum. şekilde. Ya bayram giriyor araya. Birkaç gün aranmazlarsa merak etmesinler. Evet. Kesinlikle doğru bir hatırlatma oldu. Ve ikinci JBL taşınabilir Bluetooth hoparlör için çekilişi yapıyoruz. Ve şanslı 192. 192. Evet. Tebrik ediyoruz. JBL efendim. Evet. İyi günlerde kullansınlar. Yine farklı yerlerden, geçen hafta da farklı yerlerden geliyordu değil mi? Öyle çok Abi sende öyle bir el var ki bak, genellikle bu işlerde hep birbirine yakın numaralar çıkar. Sende maşallah kepçe gibi bir el var. Ne güzel karıştırıyorsun ya. Evet abi, çok karıştırıyorum. Başı gözü dönüyor, ondan oluyor herhalde. Büyük ihtimalle. Evet. Güzel döndürüyorsun abi başları. Sony kablosuz Bluetooth parti hoparlörleri. Bayağı farklı bir yerden. 1613. Çok farklı. Bravo. 1613'e gidiyor. Şahane. Tebrikler efendim. Şansınız bol olsun. Tebrikler. Güle güle kullansınlar. Kullanırken bizleri hatırlasınlar hep birlikte. Evet, sıraya geldi televizyonlara. Sırayla 123 ekran, 125 ekran ve sonunda sinema salonu ne diyoruz? 138 ekran. 123, 125, 138 neymiş ya? Duvar. Bütün duvarı kaplar ya. Evet, yine kavanozumuz elde. Yine sağlam karıştırdım. Evet, yine çok karıştırdım. 125, 123 ekran önce nereye gidiyor? 393. 393 numaralı katılımcımız 123 ekran televizyonu aldı. Efendim güzel, keyifli seyirler olsun. Evet. Güzel şeyler, neşeli şeyler seyretsin. Ben şimdi bu zamanda özellikle son birkaç ay hep neşeli şeyler seyretmek istiyorum Murat Bey. Televizyonda böyle bir kederli, efkarlı şeyler gördüğüm zaman hemen değiştiriyorum. Kadir abi, herkesin maalesef var. Aynen herkesin maalesef
İnşallah hızlıca atlatacağımızı ümit ediyoruz şu günleri ve tekrardan keyifli normal rutin hayatımıza geri döneriz. Evet, artık heyecan iyice yükseldi. 125 ve 138 kaldı geriye. 125 için çekilişimizi 125'e yapıyoruz. buyurunuz. Ve Evet. bakıyoruz. Tam bir bayram Ne çıkıyor? hediyesi geliyor. Hakikaten 1132. 1132 numaralı katılımcımıza 125 ekran bir televizyon, bir 125. bayram hediyesi ki Bayram o hediyesi. tadından yenmez. Evet, çok güzel bir bayram hediyesi. Güle güle kullansın. İyi günlerde. Ve son hediyemiz heyecan. Doruk'ta 138 kime gidiyor? Bakıyoruz. Ne gidiyor? Herkesi 138 duvardan duvara halı gibi ya. Duvardan halı gibi, evet. Hakikaten bayramı çok şenlendir. çok- Koşullar çok- böyle olmasaydı hemen bugün yarın takdim Hemen ederdiniz ama evet, maalesef. gönderdik. Evet ve çekilişi yaptık. Büyük. 1280. 1280 numaralı 1280. katılımcımız da 138 ekran efendim televizyona alıyor. Harika bir bayram hediyesi oluyor. Murat Bey, bayramda gönülleri şenlendirdin baba. Teşekkür ediyoruz. Şenlendirdik. Güzel, çok keyifli bir etkinlikti yine. Gene heyecanlı anlarda. Huzurlardan ayrılırken herkese iyi bayramlar diliyorum. Eyvallah efendim. Sizin de bayramınız herkese, mübarek olsun. bütün Neşeli, dinleyicilerimize. keyifli olsun. Sağ Neşeli, olun keyifli Murat Bey. olsun. Sağlıkla kalın. Sağ olun. Sağ olun sizden. Evet, bu çekilişin ardından artık biraz efendim işin hakikaten kan, ter, gözyaşı akıtarak mimarı olmuş efendim, yani şu zor şartlarda işi harika bir şekilde toparlayıp ekip arkadaşlarıyla beraber tabii bize bu 2 haftada bu etkinliği gayet layıkı biçimde, eskilerin tabiriyle vücuda getirmiş kıymetli dostum, sevgili arkadaşım Gökhan Say'la artık bir konuşalım. Bir kapanışı Gökhan Say'ın yapması lazım değil mi? Silah Gökhan arkadaşı Say, olduk abi. tabii abi. Yıllardır bizim bu kaçıncı yılımız oldu. Ondan sonra artık geleneksel hale geldi. İçimiz ısınıyor zaten bizi görünce patron. Şimdi keyifli bir iş oldu. Herhalde birçok bu tarz olabilecek organizasyona, bunu takip edenlere de feyiz verecek, ilham verecek. Zaten bu çok önemli bir şey, biliyor musun abi? İnşallah. Yani etkinliğin kendisi kadar önemli bir şey, ilham verici bir iş gerçekleştirdiniz. Ellerinize, kollarınıza sağlık. Yeni normal neydi? Geçen hafta böyle başladık sizinle sohbete. Bu hafta böyle devam etti. Yeni normal. Yani şimdi artık işin kapanışına doğru giderken yeni normale uyandık mı baba? Tamam mı? Gözü açalım mı? Abi galiba daha acımasız bir dünyaya uyandık. 2 aydır evdeyiz. Sanki bir Hollywood filminin içinde gibiyiz. Garip günler yaşıyoruz. Temizlik paranoyasına kapıldık. Hem de yani elimi yıkarken 1986'daki lise kopyalarına ulaştım diyecek kadar. Dijital dünyadayız diyoruz. Yeni normaldeyiz diyoruz. 5G'nin koronavirüsü yaydığına inananlar oldu. Komplo teorilerinden bahsediyoruz. Onları arıyoruz her yerde. Bill Gates bir gün kahraman oluyor. Bir gün Dr. Evil diyoruz. İşte Artificial Intelligence, Data Science diyoruz. Bilim adamlarından çok astrologlara inanıyoruz. Öyle görüyorum ben. Yani alışması herhalde çok da kolay değil. Yeni normale uyandık da. Yani her şeye rağmen ben yine de açıkçası insanoğlunun en iyi yaptığı şeyin adapte olmak olduğuna inanıyorum. Vshield da bizim açımızdan aslında yeni normale bir adapte olma şekliydi. Hatta bir de diğer yandan da yani sen bizim Shield yapmamıza engel oldun, biz de Vshield yaptık diyerek koronaya bir başkaldırı yöntemiydi açıkçası. Bu gerçekten de çok önemliydi. Yani becerdiğimizi mi düşündüler, beceremediğimizi mi düşündüler bilmiyorum ama yani binlerce bize vakit ayıran misafirimize, bununla birlikte böyle bir ilki sunmak için haftalardır uyumayan ekibime, tam tabiriyle ben hepinize abi silah arkadaşlarım diyorum. Tüm konuşmacılarımıza, vendorlarımıza, Kral Lira hazırlanacak kadar emek verdiğin için sana, bunu gerçekten güzelleştirdiğin için sana, herkese binlerce kez teşekkür etmek istiyorum. Sen şimdi biliyorum diyeceksin ki abi geç bunları, hani çırağına ne zaman gidiyoruz? Yani inşallah en kısa zamanda Shield'da, çırağında herkesin karşısına tekrardan çıkarız. Ama olmazsa Vshield'da başkaldırıya devam ederiz. Bizi yenmenin öyle çok da kolay bir şey olmadığını bir kere daha kanıtlarız.
Sürçülisan Harika. ettiysek affola diyorum. Eyvallah. Abi şimdi şu var, bu zat halinizin, bu sektörün buraya kıymetli katılımlarıyla iştirak eden değerli dostların varlığının bilen ya da bilmeyen herkes üzerinde bence şöyle bir etkisi olmalı. Bu insanlar iyi ki varlar ki kötüler, tamam çok at oynatmalarına rağmen kötüler bütün atmosfere hakim olamıyor. İyi ki katılımcıların, sen, ekip arkadaşların, bu sektörün insanları var ki kötüler belli yerlerde tutulabiliyor. Tamam hamleler yapıyorlar, siz çok uğraşıyorsunuz ama netice itibariyle hayatımıza, evrenimize, kainatımıza sahip olamıyorlar. Ha bu uğurda siz çok yoruluyorsunuz, bütün sektör çok uğraşıyor fakat neticede iyi ile kötünün savaşında biz de iyilerin yanındayız. İyiler hep galebe çalıyor, hep muzaffer oluyor. İnşallah bundan sonra da kötüler de kendini geliştirdikçe siz onların misli kendinizi geliştirirsiniz ve bu konferanslarla oluşan bilgi birikimi, rasyonelite, akıl bizi kötülerden hep uzak tutar. Bir defa bu çok önemli bir şey. Ama aynı zamanda hakikaten işin bu şekilde de tamam çırağına tabii ki gitmek isteriz ama işin böyle de olacağı gerçeğini de görmüş olduk. Buna da tamam uyum sağladığımızı da gördük. Mühim olan abi birliğimiz, varlığımız diyelim. Ben sizin şahsınızda ekip arkadaşlarına o kadar kibar davranıp o kadar işimi kolaylaştırdınız ki benim zarif yaklaşımınıza ve 2 haftadır bizimle olan kıymetli katılımcılara, konuşma yapan, dinleyen, iştirak eden katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Bayram geliyor. İslam aleminin bayramı mübarek olsun. Hayırlara vesile olsun. İnşallah gönlümüzü ferahlatsın. Ruhumuzu genişletsin. Bereketimizi arttırsın. Amin. Bizi böyle hani gözümüzden geçen, gönlümüzden geçen gözümüzün önüne intikal etsin. Güzel neşeli günlere doğru artık gidelim efendim. Amin. Herkesin bayramı kutlu olsun. Eyvallah efendim. Görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın. Ellerine sağlık abi. Sağ ol. Here's your story, let's begin. The water's fine, come on, dive in. The future's here, it's right before your eyes. Step by step, you're on your way. Welcome to a brighter day. Don't you know it feels good to be alive? You could be larger than life, bigger than the world, living out the hopes and dreams of every boy and every girl. You could fly higher than the sky, shine brighter than the stars. You could have all you ever wanted, shoot the moon and reach for Mars. You know you could. Yeah. Here's your story, let's begin. The water's fine, come on, dive in. The future's here, it's right before your eyes. Step by step, you're on your way. Welcome to a brighter day. Don't you know it feels good to be alive? You could be larger than life, bigger than the world, living out the hopes and dreams of every boy and every girl. You could fly higher than the sky, shine brighter than the stars. You could have all you ever wanted, shoot the moon and reach for Mars. You know you could. Yeah. Here's your story, let's begin. The water's fine, come on, dive in. The future's here, it's right before your eyes. Step by step, you're on your way. Welcome to a brighter day. Don't you know it feels good to be alive? You could be larger than life, bigger than the world, living out the hopes and dreams of every boy and every girl. You could fly higher than the sky, shine brighter than the stars. You could have all you ever wanted, shoot the moon and reach for Mars. You know you could. Yeah. Here's your story, let's begin. The water's fine, come on, dive in. The future's here, it's right before your eyes.
be alive. You could be larger than life, bigger than the world, living out the hopes and dreams of every boy and every girl. You could fly higher than the sky, shine brighter than the stars. You could have all you ever wanted, shoot the moon and reach for Mars. You know you could. Yeah. Here's your story, let's begin. The water's fine, come on, dive in. The future's here, it's right before your eyes. Step by step, you're on your way. Welcome to a brighter day. Don't you know it feels good to be alive? You could be larger than life, bigger than the world, living out the hopes and dreams of every boy and every girl. You could fly higher than the sky, shine brighter than the stars. You could have all you ever wanted, shoot the moon and reach for Mars. You know you could. Yeah. Here's your story, let's begin. The water's fine, come on, dive in. The future's here, it's right before your eyes. Step by step, you're on your way. Welcome to a brighter day. Don't you know it feels good to be alive? You could be larger than